So let's get started. Dear experts, dear participants, dear guests, I'm honored to welcome you at the International Youth Forum Brussels Dialogue 2020, Shared History and Common Future, 75 years of responsibility for peace. Brussels Dialogue is an international youth dialogue platform created in 2019 by the Russian Center in Brussels. The first forum took place on 26 October 2019 and gathered more than 300 participants. The event aroused great interest among European and Belgian and Russian youth. Topics covered included academic diplomacy, public diplomacy, economic future, and new technologies. In 2020, in the year of the 75th anniversary of the end of the Second World War and the United Nations 75, the second forum, Brussels Dialogue, will be focused on the topic of preservation of historical memory, as well as the role of the international cooperation within the United Nations and the Council of Europe, and the role of youth in the 21st century to ensure and develop world peace established after the World War II. The co-organizer of the forum are Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University, the Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund, and Global Alumni Alliance. The uniqueness of the forum is the hybrid format. The discussions will be held online on 9 and 10 October, while the live youth dialogue concert will be held on the stage of the Russian Center in Brussels with all the necessary safety measures on 20 November 2020. You are everybody welcome. The main goal of the forum is to promote dialogue between young people from Russia and Europe and in other countries. It to create a common cultural, scientific, information and educational space, inviting the youth of the European countries and Russia to cooperate with their peers all over the world. The new reality brings us new opportunities. The geographical location of the forum and the presence of eminent experts transformed this Brussels event into a true global one. Our experts are representing various international organizations of the United Nations and the Council of Europe, and the participants themselves also are coming from a wide range of countries across the world. We are very happy to greet young world and European leaders that will address the audience and participate in the discussion. The participants registered to the forum from all over the world are representatives of youth and student associations, youth councils, journalists, bloggers, young entrepreneurs, young professionals, and experts in various fields, and those who care about our common future. We are glad to present you our moderators of the forum and the topics of discussion sessions. The discussion sessions platform number 1 has as topic the history lessons, facts and fakes, and I'm glad to present its moderator, Anastasia Popova, head of the European Bureau VGTRK News Channel. The interactive platform number 2, with the topic of World War II Aftershock, the United Nations and the Council of Europe, will be moderated by Thierry Monforti, Director of the Academic Service and Admissions Committee of the College of Europe. The discussion platform number 3 and conclusions with the topic, the role of youth in peace building yesterday, today and tomorrow. This session will be held on the second day, tomorrow on Saturday, will be moderated by Konstantin Kolpakov, Chairman of the Council of Young Diplomats in the Russian Foreign Ministry. No less important, the Global Alumni Alliance, in cooperation with the National Youth Council of Russia, will hold a foresight session about the resolution of issues and prediction of the future.
The participants will be asked to develop historical models. What will be the memory of the Second World War in 100 years? What will be the United Nations in 2045? The Gurchikov Foundation will hold a dialogue atelier with forum participants, a group discussion on the preservation of history, memory, and lessons of the Second World War now. And I'm happy to present you the moderator of our plenary session, Günther Goblom, Director of the Brussels Diplomatic Academy. So I'm now honored to give the floor to His Excellency Alexander Tokovinin, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Belgium. Thank you very much. And dear colleagues, dear friends, it's really a pleasure to be able to welcome the participants in the second edition of the Brussels Dialogue. Of course, I would prefer a normal old-fashioned conference with the normal coffee breaks and the possibility to forge new contacts and new friendships. But this is how it is today. I mean, we have to communicate through computer screens. Well, it is well known that cultural exchanges, people-to-people contacts form the real basis of lasting relations between nations, which is not less important than economic cooperation on military and political considerations. And I'm happy to say that this forum is beginning to bring its own contribution to strengthening this network of understanding. It is very important that the forum provides a platform for dialogue between young people, and it is equally important that it dwells upon very important, very crucial issues, such as remembering our true history, and such as looking for ways to preserve peace, security, and cooperation between nations. This year, of course, is very special in many aspects. We are marking the 75th anniversary of the end of the Second World War and of the creation of the United Nations. As President Putin noted in his address to the UN General Assembly last month, the founding fathers of the United Nations have been able to elaborate the principles which are designed to prevent a recurrence of a global catastrophe and which constitute the foundation of the international relations, I would say a permanent foundation. The principles such as equality of sovereign states, non-interference in their internal affairs, peaceful resolution of conflicts. And the Charter of the United Nations is still the cornerstone of the international law. Of course, the world has changed dramatically since that time, and the Allied cooperation was followed by the Cold War, and then we have been witnessing the formation of a polycentric world, which is by definition more complex than any preceding structure in international affairs. But the principles formulated 75 years ago are not less important today than they were then, because to ensure stability and harmony in the world of today, we must lean more and not less on mutual trust and on common action. Of course, this year is also special in a negative way because we have been hit by the epidemic of COVID-19, which still continues.
and which brings with it very serious consequences for the world economy and for the economic and social situation of each country in the world. And there was hope that the pandemic would be instrumental in bringing about a joint response to this and other common challenges in the world. But unfortunately, the developments seem to be taking an opposite direction. We are witnessing a trend toward unilateral action, toward pursuing egoistic, narrow interests, while what we need today is a clear-eyed understanding that we must pursue a realistic policy based on mutual trust, and we should try to elaborate a really strategic vision of history and of the future. I would like to quote, permit myself a very short quote: "Peace can endure only so long as humanity really insists upon it and is willing to work for it and sacrifice for it." These words were pronounced by President Franklin Roosevelt in March 1945, and I do believe that they are not less pertinent today. And I would like to thank you for your attention, and let me wish you interesting discussions at the forum. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador. I would like to announce that during the forum, Mr. Evgeny Primakov, head of the federal agency Россотрудничество, will join us shortly and address the audience. And now I would like to give the floor to our moderator, Mr. Günther Gublon, Director of the Brussels Diplomatic Academy. The floor is yours. Please, your micro. We don't hear it. Yeah. Thank you, Ms. Bonina, and thank you, Your Excellency. I particularly appreciate the speech you gave, and I will come back on it later during the Q&A with all pleasure. So, dear ladies and gentlemen, dear honorable guests, I warmly welcome you to the second edition of the International Youth Forum Brussels Dialogue 2020, Shared History and Common Future, 75 Years of Responsibility for Peace. The importance of this year's theme can hardly be underestimated. It's truly important. The theme brings together three important elements, and the fact that they are addressed to the youth makes them even more important. Shared history, common future, and war remembrance. The EU and Russia are neighbors. We share history, culture, and values, key elements that facilitate a support base for future cooperation, a common future. What I particularly like is that this view is also reflected in the recent document of the EEAS, European External Action Services, of 25 February 2020, and I quote, please allow myself that I mention this quote: "Russia is the EU's largest neighbor, which has always been reflected in extensive cooperation and exchange over the 25 years prior to the current crisis. Russia is a key player in the United Nations Security Council and, due to history, geographic proximity, and cultural links, is one of the key players in Europe and its neighborhoods. Russia is also a major supplier of energy products to the EU and a large dynamic market for EU goods and services, with considerable economic growth." Now let me come to the third part,
more remembrance. A widely spread and deeply rooted slogan at the end of World War II was "Never War Again." Various policy measures were implemented in order to guarantee this principle. But equally important is the collective memory. Now, the first and second generation after the World War are still impressed by the cruelties and enormous suffering people had to undergo. The stories told by grandparents and parents, the movies and pictures of the horror, all of them left a deep impression in one's mind and have kept the principle of no more war alive. However, there are indications that the youngest generation is less impacted. I'm talking about according to some observers, this may be because the movies and pictures are in black and white, something not quite appealing in today's society of flashy media and communication. Furthermore, youngsters are far more or less confronted with the stories told from first hand. And here we touch the important role of the youth. The youth of today brings forward the decision takers of tomorrow. That's why the main goal of the forum is so important, namely to promote dialogue between young people from Russia and European countries. And as you mentioned, the creation of a common cultural, scientific, information and educational space, inviting the youth of European countries to cooperate with peers from Russia. As such, the forum answers for a societal need of high importance at international level. It will contribute to maintaining peace, and as we all know, and it is also said by His Excellency, peace is a basic condition for the creation of prosperity. At least we can start this forum with promising data. The Levada poll, the Levada Center is Russia's largest independent polling organization, released in February 2020, and found that 80% of Russian respondents believe that Russia and the West should become friends and partners. Nice, also what we want. Finally, I would like to launch a specific call. If we wish that initiatives like this forum will be successful, we have to take care it won't be the victim of the increasing trend of what I denominate as the binary thinking in international relations, and like computer language. It's or 1 or 0, no other choice. And it's not because we strive for friendship with a given country that we are an opponent of other countries. And this kind of reasoning is unfortunately not uncommon, but it is an impediment for peaceful international relations. So here my contribution. Thank you for your attention, and now I'm pleased to give the floor back to the next speaker. So the next speaker, Mr. Evgeny Primakov, will join us in 10 minutes. So I invite other speakers of the plenary session to continue our communication. Please, who is first? We are a youth forum, so we have no list prefabricated. Ricardo Pozzi, please, you are welcome to join us. Thank you very much. And let me, first of all, obviously, would like to thank all the organizers, and especially let me obviously mention the Moscow State Institute of International Relations, because it is also a university where I have the privilege and honor to give some lectures.
And obviously, I would like to thank also the Russian Center for Science and Culture in Brussels, and in particular its director, because I think this is only one example of the numerous activities that you are organizing here in Brussels, and I think that these activities are crucial to also improve the understanding about the Russian culture, and also these activities give to the European, to the people in Brussels, also the opportunity to exchange with a lot of important Russian actors. So I really think these activities are all crucial. Let me also stress the importance of the Brussels Dialogue. And let me say that it's actually, I think, very important that this second edition is taking place in a very special year, the 75th anniversary of the Second World War and the creation of the United Nations. And it's good to talk about historical memory and the role of the youth in the next century, because unfortunately, I would say that most of the time, this kind of discussion when we talk about history, unfortunately, this kind of discussion are sometimes more, for high-level experts, and there are not so many possibilities to discuss about the importance of history among the young people. And to myself, and also to all the young participants that are today with us, what I would like to say is that knowing the past, it's crucial to understand the future, the present, and also to plan the future. That's why I think, initiative like this, where we can also exchange, and we will see in the next hours and days, and also tomorrow in the different panel, we will have also the opportunity to remember some of the important facts of the future, are absolutely crucial to promote the dialogue between young people from Russia and from the European countries. In the past years, I was active not only as special representative of the Italian chairmanship in the OSCE, where I had the portfolio of youth. So I had the possibility to travel in many areas of the world, in Russia, the Balkans, in Central Asia. And I have to say, and I would like to share with you my experience on that, I have met a lot of young people that are really, they really want to be engaged. They really want to be part of the society. They want to have the power to shape the future. And so, in this introduction, what I would like to say to all the participants, all the young people that are listening today, is that it's always important it's important, to raise your voice. It's important to use opportunity like this forum, this platform, to exchange also with people from other countries. I say it also many times to my generation, and especially here in Europe, to our community. It's crucial also to understand, the cultural and the historical memory of other part of the world, in order also to better understand also their way of thinking, and in order also to be able to cooperate in a better way. So the message I would like to give to the young participants that are with us today is to be engaged, to don't be afraid also to discuss and to engage with people from other countries. And especially, I think that in order to implement and improve the relation between Europe and Russia, our generation, the young people, we have a very important role, and we need to work intensively in the next year. Thank you very much. Thank you so much, Riccardo Pozzi. And now I would like to give the floor to Ilaida Eskitashoglu. Please, you join us from the United States? From where? I'm joining from Turkey. Turkey. Yeah. Hi. Thank so you. You have almost the same time as we. Yeah, exactly. Pretty close.
Thank you so much for the floor. Dear participants, first of all, I would like to thank the Russian Center for this wonderful opportunity. It's wonderful to be here as a young leader and also to explore the wonders of Cyrillic alphabet, which I'm a big fan of. So my name is İlayda Eskitaşçıoğlu. I'm a 26-year-old lawyer and a PhD student from Istanbul, Turkey. I founded an NGO in Turkey named We Need to Talk, in which we fight against period poverty and period stigma in the Middle East. I stand here as one of the 17 young leaders for Sustainable Development Goals. But most importantly, I stand here as a struggling millennial woman who is trying to build her life and trying to adapt to adulthood. So today I hope to give you a little bit of an idea on how young people perceive peace, what our expectations are, and how we want to be included more in peace building overall. Now, some of you may not be familiar with the Young Leaders for the SDGs, the platform that I'm associated with. This year, 17 young leaders from all around the world have been recognized and selected for their leadership and contribution to the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which includes 17 goals that you can see behind me. The goals are quite diverse, starting from ending poverty to fighting inequality and injustice to tackling with the climate change. In other words, we are young people endorsed by the United Nations who are trying to lead the way in shaping a more sustainable and inclusive future for all. And I'm so proud to be one of them. It gives me the utmost pleasure to see young people like myself gathered in this fantastic forum, both as participants and as speakers. And I'm hoping this will be the start of young people taking the driver's seat when it comes to peace talks. Now, first of all, I absolutely fell in love with this year's theme, Shared History and Common Future, 75 Years of Responsibility for Peace. Well, thinking that I'm 1/3 years old of 75 years, I'm not sure if I will be contributing much to the historical part. But, I did not witness the history of 20th century, but I'm pretty confident that I can help build the common future. I'm confident that I'm carrying the soul of 21st century. Now, how to combine the two, shared history and common future? The answer is simple, but also a little complex. It can be done through intergenerational solidarity. A lot of people here would agree 100% that young people must be at the heart of peace building and conflict resolution and transitional justice. There is even a particular Security Council resolution, number 2419, that specifically focuses on this. And I should say it was unanimously voted. It basically recognizes the positive role of young people, which we can play in negotiating and implementing peace agreements and conflict prevention. And it urges the stakeholders to take young people's views into account and facilitate their equal and full participation in peace and decision-making processes at all levels. Now, these all sound wonderful and pretty ambitious, but how to do that in real life? The answer, to be frank, in my opinion, does not lie in these fancy platforms or long reports. We simply need to change our perception around youth if we want to build a strong intergenerational solidarity. Now, this forum is held by Russian Center, and I assume a lot of people here are familiar with the Russian culture which they grew up in. I come from Turkey, and we have a lot of similarities in our cultures. One of the core values in our cultures is respect for the elderly. The one who is older is always wiser, and the youngsters should always be respectful. This is a value to be proud of, but it's time to transform it. Our culture should not be interpreted in a way in which young people's voices are not heard. Young people are often told in our countries to wait. Wait and know your place. Wait until you're mature. And when you age, then I will respect your views. We are also often depicted as depoliticized, self-interested, irresponsible, and lazy. And it's time to change that set of mind.
This mentality we see is also reflected in our governances. Honestly, I'm very tired of seeing exclusively privileged older people, mostly white men, who are from global north, taking decisions that affect the whole world, And I'm wondering, where's the rest of the world on that table? Missing, unheard, unseen. It is great to see that there is some change that is ongoing. International organizations, governments, think tanks are changing and transforming. I mean, this very platform is the evidence of the change that is happening. But I have to say, this is still not enough. I often see that young people are invited to these fancy events and summits, and they're expected to make an inspirational speech, but also still be nice and quiet and simply be grateful that they were invited there. We can still be quite tokenized in platforms like these, and we are sometimes displayed to create a facade of colorful, diverse institutions. No, young people say, enough is enough. I'm asking fellow young people in this very platform to raise your voice, and I'm asking older generations. We have a lot of powerful people here who are very effective in decision making. Please be strong allies to us. If young people are in the rooms where decisions are being taken, they shouldn't be the unpaid interns who are taking your notes or holding your jacket. They should be given a seat at the table, and they should be given a chance to take the floor and share their opinions. We need to see more young peace builders, more young politicians, and more young diplomats. We are not going through easy times. We're living in the middle of the COVID crisis, but most importantly, armed conflicts are going on everywhere. I do come from Turkey, and I closely feel armed conflicts that are ongoing all around my country, in our neighbor Syria, and also recently the armed conflicts that are going on between Armenia and Azerbaijan. However, even the darkest night ends with a sunrise. Let's fight for the sunrise together. Give young people a chance. Believe in young people. Because as one of my favorite youth activists, Aya Chebi, says, when young people promise, young people deliver. As I'm ending my words, I would like to commemorate the wise words of Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey. Peace at home, peace in the world. Thank you so much. Thank you so much for the world of the United Nations Young Leader for the Sustainable Development Goals and the OSCE Special Envoy for Youth and Security under Italian presidency. And now I'm happy to give the floor to Evgeny Primakov, head of the Federal Agency Россотрудничества. You're welcome. Здравствуйте, Евгений Александрович. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к нам. Здравствуйте. Hello, I'm really sorry for being late. I wonder if we have proper Russian translation, or should I go in English? We have simultaneous translation, so you are welcome to speak. Okay, then I will start in English, and as a Russian bureaucrat, then I will proceed in Russian, if you don't mind. Thank you very much. So I'm really sorry for being late. I'm very happy to see all of you friends here. Yes, I call you friends. We might have some, differences and discussions and dialogues and even some disagreements in some specific subjects, but I'm very pleased to hear a very inspiring speech by, if I'm right, Miss Elida, right? So because the screen is a bit far from me, so I don't see the name. Thank you very much. So it was very inspiring in terms of the main core idea of ours that we share is peace building, trust building, and supporting sovereignty of cultures, states, and societies. This is very important for us. I'm absolutely sure this is a matter of my ideology. It's not propaganda. This is the thing that we do believe in. The main idea of Russian foreign policy, specifically in humanitarian fields, specifically in social policies and so on abroad, is
peace building and supporting peace. We see a lot of very disturbing news coming from all the different places in the world. Now we see the already mentioned conflict in Nagorno-Karabakh region. For Russia, it is a true mess, actually. That is why we're not in a position to support some specific side, some specific part of the conflict. We just need it to stop. And I'm absolutely sure that the rest of the world, majority of it at least, the sane majority, really does support the same value of stopping the bloodshed. So we see a lot of very disturbing changes happening in international policies, like ruining the international framework of treaties that really does control the widespreading of weapons of mass destruction, for example. That really disturbs us. So we need to do something with it. We need to stop it somehow. And we need to start public discussion about all these subjects, not from some kind of a national dominance position, but from the framework of a dialogue, of a mutual dialogue. That is why we're very happy to have you here on our Brussels Dialogue. And I would specifically like to congratulate with the birthday of our head of the Russian Cultural Center in Brussels, Vera Bunina. She had a birthday a few days ago, so our best wishes to you. And our best wishes, please. Thank you so much, colleagues. Thank you. So then I will go in Russian. If I hope you have some translation there, right? Do you? Right? Okay. Россотрудничество будет меняться. Мы говорили об этом. Мы должны не просто показывать преимущества нашей культуры, великой русской литературы, искусства и так далее. Is it simultaneous? Yes? Okay. Yes, it's simultaneous, yeah. Okay, great. Но мы должны быть настроены на то, чтобы наша культура была формой диалога. Культура – это всегда про диалог, про общение между людьми разных сообществ, людьми разных взглядов и так далее. То, о чем я говорил в начале, это ценности сохранения мира. Ну, это, наверное, самая органичная история для русской культуры, русской истории. У нас сейчас год 75-летия конца Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Для России невероятно важная дата. Мы полагаем, что для остального мира невероятно важная дата. И я хочу, чтобы было понятно, почему так много внимания в России посвящается этому. Не потому, что нам нечего сказать нового, и мы живем исключительно в нашем прошлом, в прошлом наших великих побед, а потому что мы испытываем очень серьезную беспокойность по поводу того, что происходит сейчас. Мы видим, как вырастает поколение новых политиков, которые имеют идеи, взгляды менять мир к лучшему, но мы также видим, как уходит опыт, негативный, но полезный опыт страха перед глобальным конфликтом. Новые поколения политиков становятся бесстрашными. И это очень опасно. Мы помним, там, люди старшего поколения, помним Карибский кризис, когда мир стоял на пороге нового глобального конфликта. Но из этого Карибского кризиса мир выводили люди, которые помнили, что такое Вторая мировая война. Где эти люди сейчас? Можем ли обратиться к их опыту? Я не уверен в этом. Нас очень беспокоит то, что оружие массового поражения, особенно ядерное оружие, во многих случаях перестает рассматриваться как просто инструмент сдерживания, а снова начинает рассматриваться как оружие.
когда всерьез начинают говорить о том, что да, его можно использовать в каком-то локальном конфликте, заряды малой мощности, там при таких-то условиях и так далее. Сам разговор об этом ужасен. Сам разговор об этом ужасен. Мы видим, как ценности суверенитета какой-то страны становятся очень условными, когда можно кого угодно в чем обвинить, сконструировать какой-то кампейн, влезть в внутренние дела любой страны, установить там свои порядки какие-то. Даже если нам порядки, которые в этой стране по какой-то причине не нравятся, обострить противоречия, поучаствовать в выстраивании внутреннего конфликта, чтобы воспользоваться этим в своих целях. Это тоже ужасно. Это вещи, которые мы в России не разделяем. И понятно совершенно, что мы с многими странами сейчас, я не имею в виду Россию, а вообще многие страны между собой сейчас оказались в ситуации растущей конфронтации. Это реальность, и она опасна, потому что кроме тех угроз, которые я сейчас перечислил, размывание опыта, новые, так сказать, представления о возможности применения оружия массового поражения, разрушение системы международных договоров, это еще и появление новых видов вооружений, например, кибервооружения. Это не просто, когда у вас с кредитки сняли деньги неизвестные разбойники и куда-то там убежали и купили на них кроссовки. При помощи атак на систему здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетической безопасности, железнодорожной, транспортной, любой инфраструктуры, то, что сейчас можно сделать через cyber warfare, можно нанести грандиозный ущерб, сопоставимый с применением оружия массового поражения. Эта сфера как-то регулируется? Нет, она никак не регулируется. Каждое государство строит свой маленький домик, рассчитывая, что оно сможет под своим маленьким зонтиком отсидеться и как-то защититься от этого. Россия, кстати, много раз высказывала предложение по поводу того, что давайте начнем диалог, обговорим это. Что можно, что нельзя, что-то там, какие-то конвенциональные ограничения введем. Этот новый мир, вообще выражение «мир изменился, и он стал новый», оно, извините меня, очень банально. Это что-то, что мы твердим друг другу на разных встречах постоянно. Мы привыкли к этой фразе. Но это на самом деле так. Он пугающий. Пугающий. Поэтому диалоговые площадки, не политизированные, направленные на то, чтобы мы могли там привлечь специалистов, может быть, не политиков, а людей, которые имеют свои представления и ценности, чтобы начать хотя бы обсуждать проблемы, которые всех нас волнуют. Это очень важно. Очень важно. Культура – часть этого диалога. Литература – часть этого диалога, особенно для такой литературоцентричной страны, как Россия. Но здесь нам было бы интересно еще и выстроить связи, я имею в виду нашему агентству, связи с неправительственными организациями, с неправительственным сектором, с людьми, которые работают в самых разных сферах. От там, каких-то организаций, которые занимаются культурной идентичностью или этнической идентичностью, там, до коллег, которые занимаются вопросами там, сохранения окружающей среды, экологической проблематикой, sustainable development, образованием. У нас очень много выпускников российских вузов, и я буквально позавчера, если не ошибаюсь, встречался с молодыми ребятами, иностранцами, которые приехали в Россию посмотреть на Россию по одной из наших программ обмена. И я им говорил, что у нас нет задачи привить им какие-то ценности, чтобы они поехали к себе в страну и как-то ее поменяли. Это, это не характерно просто для российских взглядов о том, как ведутся дела между странами. Нам не интересно менять эти другие страны. Нам интересно, чтобы они, получив какие-то знания, приехав учиться в российские вузы, в российские университеты, получив блестящие специальности, а мы сильны в искусстве, в математике, в IT, в медицине, как мы сейчас увидели по борьбе с пандемией
ковида, чтобы они, обучившись, вернулись в свои страны и сделали их сильнее. Их сильнее. И интеллектуально, и в экономике, и так далее, и так далее. Тогда эти страны будут сильнее с точки зрения суверенитета, и у нас будет возможность разговора на равных, потому что диалог можно только между равными интеллектуально, политически, экономически и так далее. Это не разговор между сателлитом и клиентом. Там, клиентуры какой-то там и так далее. Это тоже не наш подход. Да, у нас разные подходы с нашими коллегами, но тем не менее я считаю, что есть ценности, о которых мы должны говорить, и я начал с них. Сохранение мира, суверенитет и, пожалуй, то, что я еще не затронул, это экология. Мы все живем на очень маленьком шарике, который мы основательно запачкали. Извините. Россия в этом смысле хорошо выглядит, в том смысле, что да, у нас тоже есть проблемы. Мы дико переживаем, когда по новостям нам рассказывают, что где-то был сброс в океан, где-то разлилась нефть и так далее. И наши иностранные коллеги должны понимать, что для российского общества это шок. Это жуткий шок. Начинаются сразу поиски виноватых, кому оторвать голову. Но мы очень зеленая по-прежнему страна у нас. Невероятное количество лесов, воды, воздуха чистого и так далее. Очень многие жители России имеют какой-то свой огород, загородный домик или еще что-то, они очень близкие к природе. Поэтому для нас тематика экологическая очень близкая. Мы хотели бы, чтобы точно так же мы были вовлечены в историю про сохранение природы, которая должна быть тоже не формализована тем, что мы собираемся и говорим, сколько процентов выхлопов, сколько процентов сбросов, ужасаться над этими процентами и так далее. Нам необходимо запускать реальные проекты, а не ужасаться цифрам. Заново восстанавливать леса, заставлять компании вести более экологичный, более зеленый способ ведения хозяйства, регулировать оборот вредных химических удобрений и так далее. Это тоже только то, что можно делать вместе в диалоге. Это тоже не та вещь, которую можно сделать в размерах своего маленького или большого, как Россия, национального дома за заборчиком. И не обращать внимания на то, что делается за забором. Поэтому давайте общаться, давайте работать вместе. Я страшно рад вас видеть. Еще раз вам об этом искренне говорю. И желаю вам очень успешной, очень интересной работы, интересных диалогов, интересных контактов, которые вы установите между собой, интересных идей по каким-то проектам, которые мы с вами придумаем вместе. Мы вместе с вами, вы между собой, без нас. Какая разница? Главное, чтобы была работа какая-то. Спасибо вам большое. Страшно рад вас видеть. И еще раз извините за вот такое мое опоздание. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Александрович. Thank you so much. Евгений Примаков, Head of Россотрудничества Federal Agency. And now I will give the floor to Günther Gobulum. I guess you have enough questions to our speakers from the plenary session. Please, you're welcome. And thank you all, dear speakers. So many interesting views and points that have been put forward. Allow me to highlight a few. I can't mention them all because otherwise it would run out of time. But I find we should be fully aware of the following aspects. Cultural exchange and people-to-people contacts are, as His Excellency said, not less important than political and economic relations. And indeed, this forum is a network of understanding. This is so important to know. It's a network of understanding, and this is the way forward for multilateral and bilateral and multilateral relations in a very smooth way. Knowing the past helps planning the future. I find this is in today's society underestimated, and there is not enough interest in the past. We live in a quick society, quick gains. But as Mr. Polzi rightfully said, knowing the past helps planning the future. That's everywhere the case.
And indeed, Elida has made several interesting points. Young people take the lead for peace talks. Interesting points. It was a long, interesting speech. Peace at home, peace. Oh, help me, my writing. Peace in the world, yes. And interesting to know, young people will deliver when you believe in them. It's also something of which most people are not, other people, not fully aware. Mr. Primakov also got a very interesting presentation. We are friends, notwithstanding some difference in opinion. What I like to highlight that's what I said in my welcome presentation. It's part of the binary thinking that prevails more and more in international relations, and this is peace killing. And I hope that really decision takers of today and people in society are open to understand that you can be friends, although there is a difference in understanding. You see it also on micro level. In family life, you can be the best partners, but sometimes you have a difference in opinion. Peace building and supporting peace is key in Russian foreign policy. Interesting to know. Framework of mutual dialogue is needed, and indeed, Mr. Primakov, the egoism in today's international relations is something. Russia's invitation to come to global regulation when it comes to cybersecurity is more than welcome. It's highly needed. I hope it can be realized. And as you said, dialogue is, as you rightfully mentioned, dialogue is between equals. I have a question. I will keep it with one question, but perhaps my question is, you know, the saying, perception is reality, and it's good to know what is the perception of European youngsters towards Russia and the other way around, youngsters. If we know that, we can work on it. We can do necessary things. Youngsters are the future. And when we know the perception, then we know what to rectify if necessary. And this will secure the future. We can reflect on it. And I think we also should give the floor to Mr. Vladimir. My apologies, I'm not familiar with Russian name. Mr. Chetty, is that correct? Chetty, yeah. Yeah. You represent the Global Alumni Association and are co-organizer of the forum. Perhaps you also, well, perhaps you should certainly have an interesting view to share with us. Гюнтер, спасибо большое. Уважаемые друзья, Александр Аврельевич, Евгений Александрович, Вера, Рикардо, Гюнтер. Я очень рад присутствовать здесь и быть соорганизатором этого мероприятия. И это непростые слова, потому что Всемирная ассоциация выпускников сегодня представляет миллионы граждан, больше чем 180 государств, которые получили образование как в Советском Союзе, так и в Российской Федерации. Конечно же, очень трудно выступать в конце, потому что очень многие из вас сказали важные и нужные слова. Нельзя не согласиться ни с Александром Аврельевичем, ни с Гюнтером. Мне понравилась позиция Рикардо. Я полностью разделяю ваше мнение. Таким образом, хочется сказать только самое важное, чтобы не повторяться. Важно не просто говорить о сохранении истории. Важно не только не допускать переписывания истории, а важно еще и обучать наших друзей, граждан разных стран
правде и обучать тому, как сохранять историю. Мы сейчас говорим на примере истории Второй мировой войны, 75-летие которой мы будем и празднуем в этом году. Но важно сохранять историю каждого государства. И важно, чтобы те студенты и выпускники, которые получили образование, а российское образование очень ценится за рубежом, и наши специалисты занимают очень высокие посты. Это и президенты, и министры, и премьер-министры, и многие-многие руководители больших компаний. Так вот, мне очень приятно, когда приезжаю в любую страну мира, встречать этих выпускников, которые помнят и образование, и историю, и своих преподавателей. Таким образом, я хотел бы сказать, что диалог с молодежью нужно начинать в школе. И нужно продолжать этот диалог в высших учебных заведениях. Когда люди приезжают в Россию, мы очень большое внимание уделяем именно внеучебной работе, воспитательной работе. Мы обязательно привлекаем иностранных студентов к посещению различных музеев, мемориальных комплексов, показываем им эту историю, учим этой истории и сохраняем таким образом в их памяти главные исторические события. Недавно мы выступили соорганизаторами и при поддержке Фонда президентских грантов провели огромное мероприятие, называется «Дни военно-исторического кино». Так вот, мы были очень приятно удивлены, что мероприятие прошло с большим охватом. Нас посмотрели и приняли участие в мероприятиях больше 20 тысяч человек в разных городах России. Но самое главное, что исторические хроники, фильмы об исторических событиях представили разные страны. Великобритания, Израиль. Очень понравилась картина наших коллег из БРИКС. Поэтому, когда мы говорим о сохранении истории, важно, чтобы все страны принимали в этом участие. Всемирная ассоциация выпускников, как надежный партнер брюссельского диалога, завтра представит свои наработки, и вместе с Национальным советом детских и юношеских организаций России мы проведем отдельную сессию. Приглашаем вас на эту сессию. Спасибо большое вам за приглашение. И, Вера, большой респект. Начало положено очень хорошее. Спасибо. Thank you so much. And we have a representative of another co-organizer, the Gorchikov Fund, Daria Labanova. Please, just a few words, because we are short of time already. Да, конечно, спасибо большое, Вера Георгиевна, за предоставленное слово. Я, можно сказать, что повторю все то, о чем сказал Владимир, поблагодарив, во-первых, организаторов за то, что они не сдались и проделали огромную работу, и в этом году вы проводите это мероприятие в таком непростом, но тем не менее правильном, наверное, режиме, единственно возможном сегодня. Хотела бы приветствовать Александра Аврелевича, Евгения Александровича. Вас еще раз, Вера Георгиевна, поздравить с прошедшим еще днем рождения, господина Поци, Эскиташоглу и господина Гублома, модератора. Как соорганизатор могу лишь добавить, что фонд Горчакова делает на этом поле то, что старается организовывать то, что в наших силах, собственно, да, это экспертные площадки, молодежные диалоги. По мере нашей возможности мы привлекаем к этому диалогу как можно больше стран, чтобы стараться доносить как можно более широкому кругу лиц объективную информацию. Говорить правду, говорить о том, без сокрытия каких-то фактов, о том, что нас всех волнует. И, конечно, в год 75-летия Победы мы большую часть наших мероприятий посвящаем этому вопросу. Как отметил на одном из предыдущих мероприятий в рамках брюссельского диалога Александр Артурович Сагаманян, который будет сегодня выступать, фальсификация истории – это, безусловно, удар по народу. Поэтому мы бы очень не хотели бы, чтобы эта история продолжалась еще много лет. Нам больно смотреть на все то, что происходит, и я думаю, что многие
представители стран с нами солидарны, поэтому вместе мы можем стремиться к тому, чтобы просто объединять усилия и действительно уже готовить совершенно другое поколение с новым пониманием, с правильным пониманием того, что было с нами. Поэтому, да, еще раз большая благодарность организаторам. Желаю успехов секции с участием экспертов фонда Горчакова и всем остальным мероприятиям в рамках брюссельского диалога. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, Дарья. Thank you so much. So maybe a few words at the end of the session. Günther, please. Thank you very much also from my side. Happy birthday, Lena. And thank you to all the organizers. So an invitation to reflect on the perception, and also, and this is actually in line with what Elida said, if we can come to concrete proposals to move further in action, that would be ideal. And this forum today, tomorrow, will definitely be a catalyst to answer these questions and bring forward concrete ideas for the way ahead of us. Okay, we are running out of time, so I think we have now to move to the first discussion platform, number 1, history lessons, facts and fakes, if I'm not mistaken. So then from my side, I thank all panel members for their highly appreciated contributions. Thank you so much. Thank you for your participating. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Evgeny Alexandrovich. Thank you, Ricardo. Thank you, Laida. Thank you, Günther. Thank you, Vladimir. Thank you, Daria. And before going into the next session, the historical one, I would like to invite everybody to our cinema session today at 7:30 p.m. Peace Cinema Club will have a meeting with historian Alexander Zvyagintsov and watch his documentary film Nuremberg 70 Years Later. It will be also a film and discussion after, so you are welcome at 7:30 p.m. to our virtual platform of Russian Center in Brussels. Thank you so much. We wish success to all our discussions, all our sessions, and see you soon. Just now for the first session, the historical, about the history, facts and fakes. Thank you so much. Thank you. So, Nastya, I guess you can start. Yeah, I was wondering if I can start already. You do not need to. Yeah, I don't know. So anyway, welcome everybody for... to be introduced. Yeah. We see you everybody. on the screen. I'm glad to be here with all of you and to share this discussion. It's a very interesting, in my opinion, discussion. Well, should be. And, you know, we all used to say that history is always written by those who achieve victory. But I guess that now, especially with the emerging of the internet, it's not the case anymore. It's not quite true. There's a sort of confusion, especially among the young people who sometimes they trust only what is written online. And there you can find all sorts of information, and it's really sometimes difficult to understand what is true and what is not really true. So I propose to exchange opinions in order to understand what should be done, how it should be done. Is it necessary to preserve history? And you know, when I worked once in Prague, I was covering the story with Marshal Konev,
They demolished the monuments, and I was standing there and I was working with my microphone, and there were some young people that came to me and they spit it on the monument. That was a way. I'm very glad to hear people like Elaida, for example, from Turkey, which are very active and they want peace, they want to preserve history, but there are other kind of people, also young people, and we have to deal with this too. So I would like to present the first speaker, Elena Ponomaryova, the professor of the Moscow State Institute of International Relations. And I would like to ask her, well, there are a lot of fakes, myths on the internet, and maybe the most popular now is that Stalin was the first one who wanted to attack Germany, but Hitler was first. My question is it easy for you to work with the young people, or they already have this virus in their head? Both in Russia and outside, because we always talk about mutual collaboration between scientists, for example, on all levels. But what about the young people? Do they know the history? Do they understand it? Я всех приветствую. Спасибо большое организаторам действительно за столь значимую тему и уникальную площадку. Меня хорошо слышно? Да. Отлично. В свое время, еще в конце XIX века, блестящий писатель британский и один даже из классиков викторианской эпохи Сэмюэл Батлер сказал, что Бог не может изменить прошлое, а историки могут. Вот подредактируя Батлера, мы можем сказать, что Бог не может изменить прошлое, а интернет может. Да, то есть вот та ситуация, которая разворачивается в интернете, она уже сильнее Бога-то будет. Но отвечая на один из ваших вопросов, легко ли работать с молодежью, тем не менее с молодежью не просто легко, ну я о себе говорю, да, но и очень интересно и полезно работать с молодежью, при том, что, конечно, она сегодня совсем другая, чем была даже 10, не говоря уже 20 лет назад, потому что у меня большой уже стаж педагогический, я более 25 лет работаю в университете, и молодежь, конечно, меняется, но последние годы я могу даже сказать, что она, может быть, становится лучше, она больше хочет знать, хотя та база, которая необходима для знания, в частности, о событиях Второй мировой войны, у нее становится все меньше и меньше. Так вот, я хочу поделиться собственным опытом. В преддверии 75-летия Победы я решила сама провести опрос среди студентов МГИМО. Такая инициативная вещь была, очень сложная она оказалась, но тем не менее выявила многие моменты. Были охвачены студенты, начиная с первого курса и заканчивая магистратурой. В среднем где-то я опросила, по-моему, сейчас точно не помню, где-то 115, может быть, 120 человек. И помимо неких фактологических вещей, я, естественно, пыталась понять, как формируются мировоззренческие оценки современной молодежи, которые, естественно, связаны прежде всего с кино и с книгами. И кино, как мы понимаем, всего современная молодежь, она потребляет не только из кинотеатров, но, конечно, и из интернета, и потом, так скажем, обменивается этими кусочками, роликами, мемы всякие формируются тоже из кинематографа. И, в частности, было задано 2 вопроса по кинематографу. Какие советские фильмы оказали на вас самое большое эмоциональное воздействие? То есть речь идет не столько о даже фактуре, хотя советские фильмы отличались действительно качественной фактурой, и это основано было на реальных событиях. И второй вопрос: какие российские фильмы или сериалы оказали также на вас самое большое эмоциональное воздействие? Ну вот если говорить о советских фильмах, мне казалось, что все их знают, молодежь, да, казалось мне, что она все знает. Оказывается, 20% опрошенных не могли назвать ни одного советского фильма. И это при том, что мы понимаем, что МГИМО, например, формирует будущих представителей Российской Федерации за рубежом на других ключевых постах. 20% — это 1/5 часть, которые совершенно это не знали, при том, что
90% из этих 20 – это молодые люди, это юноши, то есть женская аудитория все-таки в большей степени следит за советским кинематографом. И что касается советских фильмов, то, конечно, здесь тоже похожая ситуация. 23% не смогли назвать ни одного запоминающегося российского уже фильма или сериала, при том, что те, кто смотрел сериалы, все-таки не отмечали качественную разницу между советским подходом и современным. Сегодня молодежи не нравятся, казалось бы, наоборот должно, не нравятся спецэффекты, которые заменяют чувства. Вот им хочется переживать, они сами, вот были там еще открытая возможность написать, не просто выбрать, назвать фильмы, да, а описать свое отношение. И те ребята, которые все-таки смотрели и советские фильмы, и российские, они говорят о том, что современность, она имеет другой подход, и она ориентирована больше на батальные сцены, например, на какую-то кровь, на какие-то ужасы, а вот искренних переживаний, простых даже человеческих чувств, которые, например, в тылу могли быть. Это любовь, это отношение к детям, это отношение между людьми в окопах. Вот этого им не хватает современной молодежи. Что же касается книг, примерно та же самая ситуация, где-то от четверти до 1/5 не читают произведения. Как мы знаем, еще блестящий бард советский Владимир Высоцкий писал о том, что только книжным детям, да, кружат головы воздух победы и свободы. И вот жалко, что, конечно, сегодня интернет в большей степени заменяет книги, не говоря уже, так скажем, про учебники. Чтобы, но подвести молодежь к просмотру фильмов, так скажем, и книг, все-таки должны взрослые люди, и это от нас зависит, от семьи, от школы, естественно, от вуза, который вынужден сегодня, может быть, так скажем, зачищать те пустоты, заполнять те пустоты, которые достались от школы. Это понимание, в частности, того, что сама фальсификация, сам фейк, он рождается на 3 уровнях. И вот это важнейший, мне кажется, момент, который рождает и дискуссии, и так называемые многоуровневые подходы и так далее. Первый уровень, на котором формируются фейки, это уровень умолчания. То есть молчание вообще-то это тоже ложь. Если ты скрываешь какие-то факты, ты их не искажаешь, а ты просто о них умалчиваешь. Ну, например, скажем, мы чаще всего говорим о жертвах на Западном фронте. Практически современная молодежь не знает о тяжелейших последствиях войны на Дальнем Востоке, о том противостоянии, которое имело место между Японией и Китаем, не говоря уже о том количестве жертв, например, которое существовало. Разные оценки, вы знаете, есть от 19 миллионов до 35 миллионов жертв, которые китайцы оценивают как последствия итогов Второй мировой войны. И таких примеров много. Например, если вы зайдете сейчас на сайт, чешского концерна, который уже давно не чешский, да, не немецкий, Шкода, то там будет написано, что последний танк, который был выпущен Шкодой, который оказался на Восточном фронте, он был выпущен, там, скажем, в 1941 году. На самом деле концерн дальше работал, просто он сменил владельца. Но вот чехам, например, не очень хочется об этом говорить. И вроде бы получается, что и вроде бы и не было их участия такого. Дальше. Очень важный момент связан, например, с тем, если про умолчание мы говорим, мы привыкли оценивать деятельность нацистской Германии на Восточном фронте и говорить о том, что Советский Союз боролся против нацистской Германии. Но ведь это же неправда. Дело в том, что вермахтом было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков и легионов и батальонов, 26 добровольческих дивизий из жителей всех стран современного Евросоюза фактически и ряда государств, которые даже сегодня в Евросоюз не входят. Ну, например, там с Боснии и Герцеговины или там Албании. И
на фронте против Советского Союза, помимо немцев, собственно, сражались албанцы, голландцы, французы. Это очень хорошо видно по данным пленных, которые приводило советское командование. И, в частности, все зафиксировано, кто были в какой должности, в каком звании и так далее. И перечень фактически всех государств современного Евросоюза. Это тоже неприятная история, поэтому, конечно, вот они практически молчат. И последний момент. Несколько лет назад в беседе с французскими историками, которые преподают в школе, выяснилось, что они не знают, французы не знают, и это учителя школьные, они не знают о том, что, например, была такая эскадрилья Нормандия-Неман, которая сражалась в небе с фашистами. Они не знают своей блестящей истории, и благодаря мне и моим коллегам они узнают, что даже есть художественный фильм этому посвященный, и они крайне были удивлены. Это тоже своего рода последствия молчания. Следующий этап – это фальсификация фактов, когда даются заведомо уже ложные факты. Ну, например, о количестве потерь военных Советского Союза, скажем, и нацистской Германии. Если посмотреть именно военные потери, то на самом деле они были 1 к 1,3. Да, то есть единица немецкая, например, и 1,3 это советская. А мы можем в интернете встретить, что только там типа трупами закидали, выиграли войну только за счет жутких человеческих жертв и так далее. Есть мирное население, которое погибло, страшнейшие цифры, а есть именно те, которые сражались на поле боя. И, кстати, не только отечественные историки, но в этом смысле и американцы, и британцы очень хорошо работают. Они показали, что такое увеличение военных потерь советской армии было связано прежде всего с ужасающими условиями плена, в которых содержались наши военнослужащие, а не только на поле боя. И третий уровень, самый сложный и самый проблематичный, самый опасный – это уровень фальсификации концептуальной, на который уже, к сожалению, вышла современная Европа, потому что были приняты уже решения и в ПАСЕ, и в Совете Европы. Это приравнивание коммунизма и фашизма как двух идеологий равноопасных. А между прочим, наверное, мало кто знает, что первый лагерь Дахау, который создали немцы, он был создан не для евреев даже, не для военнопленных, а для коммунистов. И коммунисты со всех стран, которые сражались в антигитлеровской коалиции, в партизанских отрядах, ведя тяжелейшую подпольную борьбу, они первыми пали жертвами нацистского режима. И вот этот вот уровень концептуальной фальсификации, он самый опасный. Мы с моими студентами в моих группах и вообще в рамках МГИМО, это хорошо программа работает, активно пытаемся разбираться в деталях. И, конечно, мне очень обидно, что это носит, как правило, вот такой сезонный характер. К празднику мы стараемся это вспомнить. Это нужно делать постоянно и ненавязчиво. Вот что не любит молодежь современная, это такого начетничества, типа «а вот вы не читали, а вот вы должны посмотреть, а вот здесь вот так». Нет, надо как-то их учиться заинтересовывать. И, может быть, на действительно личных примерах семей это все демонстрировать и показывать. Вот на этом я, наверное, закончу. Если будут вопросы, в процессе дискуссии мы продолжим. Да, я думаю, к вопросам еще вернемся. Shall I continue in English? Yeah, let it be English. I totally agree with the thing you said about France and about their knowing of history, because we were once filming on the 8th of May on the Elysee fields. And there was the president, the military parade, and there were people, French people with kids, that asked me, the journalist, what's going on here? Why are there people here? What are we celebrating? They didn't even know their own history. But at the same time, for example, now in Normandy, they're planning to build a huge facility and entertainment park in the memory of what happened there on the 6th of June, 1944, if I'm not mistaken. So it will be kind of a business memorial to attract kids and people with family to
see, to feel the experience of the days. But what is interesting that the veterans, all the descendants, they're against this thing. They don't want to make business out of memory. So it's also a kind of question I would like to pose to Olivier van der Wiet. Well, you're an expert on the War Heritage Institute of the Royal Museum of the Armed Forces and Military History. Well, in your opinion, is this a way to preserve history, and how can we make it attractive to the young people? Good afternoon. It's really a difficult question. First of all, I will thank you for the invitation. Normally, it's my general director who have to take the word today, but he's busy with a lot of meetings today, so I will try to make it in instead of him. About the young people, I'm the father of 2 young children, 22, 25 years old, and sometimes I learned more with discussing with my daughters than to reading books. Because I was teaching in another life. I began as teacher, and I will say that the children I met 30 years ago are completely different of the children I met today. So I cannot play anymore with my experience as teacher, because when I teach to those young people of today, 18-year-olds, I will give you by example. When I began to give the lesson, it was in 1989, just at the time of the Berlin Wall falls. And I asked the director to put a television in my classroom, and we could follow the facts, the history, live streaming, if I can tell you that. Today, the young people of 18 years old are born about 11 years after the facts, and they do not remind this kind of facts, because history lives so an acceleration today. They are submerged, they are receiving so much information, and information coming from the social network, from books, from network, from Facebook, from so much, and coming from so different directions, that I think it's quite very, very difficult for the children today to try to choose which one is the good one and which one is the fake one. It's very difficult to know the difference between the two, the second. But I think that the idea in Normandy is, well, typical for our days, entertainment. But on the other side, if we can try to take the children to the history, to the roots of their own roots by entertainment, why not? I was the former curator of the concentration camp of Braindong near Antwerp in Belgium. And indeed, sometimes we were confronted with problems because, first of all, the men had to pay. And they tell us, oh, okay, how must I pay to visit a concentration camp? Okay, but on the other side, if you do not pay, I will not open the camp, because I cannot pay the personnel, I cannot pay the video, I cannot pay the television and this kind of thing. And it's the same for entertainment. We are speaking more and more about dark tourism. It's a kind of dark tourism, to visiting Braindong, to visiting Auschwitz, to visit different lieux de mémoire, as told Pierre Nora in this time. But on the other side, if people and young people visiting, by example, Tuol Seng in Cambodia, are capable, has the capability to compare Braindong with Tuol Seng, of Braindong with Auschwitz, I think it's quite very good, because they are thinking about it, they are learning about it, and perhaps it will have consequences on their way of life. Their way of life, they will be perhaps more open to the other people. They will be thinking about which kind of future do I like to prepare. So I think it's not a bad idea. I understand perfect that a whole war prisoner of a whole people belonging in Normandy in 1944 cannot understand this kind of entertainment. The war is not an entertainment. The war is what it is.
killing people, death, genocides, and so on, destruction, ruins. But I think we have to live with our time, and if it needs to be without of course, it's not a game. I will assure that it cannot be a game, but if we do this kind of stuff with good historians, with a good background, historical background, with a pedagogical consequences and views, it can be interesting, I think. Why not? There's also a question about, are the young people ready to get this truth? Because some of them, we've seen all these selfie photos in Auschwitz, for example, which, you know, they are kind of far from history, far from... I think they are constantly searching for the truth, but the truth is more and more difficult to find. But they are searching for truth, they are searching for norms to know how they has to build a future. It's the role of the historians, I think, to one of the goals of the historian to write books, to give the facts, so that they can understand from those facts and not from memories, because we are a lot of speaking of memories, commemoration, pilgrimage, and this kind of stuff. They cannot understand these kind of things. When I was in Brain, how to make it interesting? That's the main question. That's perhaps by the entertainment. I give you an example. In Brainung, every year we've got a pilgrimage in September, and we invite young people every year, but they only see old people with flags, with flowers, and they hear talks from minister, for authorities. They do not learn anything of that. But if they are visiting Brainung of any camps, of course, I think that the authentic sites give them a unique atmosphere. And I never see any pupil coming out of Brainung saying, oh yeah, it was a pleasant place. No, I will not say that they change their mind, but perhaps they are beginning to think about it. So if I understood it well, we have to preserve these places to show them for the youngsters. Okay, as for the entertainment, another thing, for example, in Poland, maybe you've seen this, they made recently some toys for the kids where the Soviet soldiers were presented as looters, which also is kind of changing history. Well, nobody says this couldn't be true. Of course, maybe it happened. In all the wars it happens. But this time it was just the Soviet soldiers. So at the same time, there was also a newspaper that printed an article called Soviet Union Nursed Third Reich. Okay. So I would like to ask Alexander Sagamanyan, the professor of Moscow State University. Well, there is this myth existing now that tries to equal totalitarianism and Nazism, and it comes also from Poland. What can be done in this case, and what do you think about all these articles, toys, working with the young people, the work which is being done there? Do we need to do something? I hope he's here. Alexander Arturovich? Well, maybe he's not here. He's taking coffee. Huh? He's gone for coffee. Okay. Well, maybe. Well, let's continue with the articles. Let me ask then the Karl van der Broek, the journalist, my colleague, about also the articles. For example, take Parimach. I once read in Parimach that it was the American troops who liberated Auschwitz. And when I posed the question to my colleagues around me, they said, "Who cares? The most important fact is that it was liberated. By whom? We don't care." I also talked to one Belgian person, and we spoke about Hiroshima and nuclear bombing, and he said, "Well, who cares who bombed, who dropped the bomb? It's not important. The important thing is
that was a fact. Well, my question to my colleague, do you think it's important to mention facts, and do we as a journalist have some responsibility in presenting the information today? Well, if we don't obey to the facts, then we are not journalists. Like historians who make up history are not historians, and that's of course the case. But history and also journalism is not something that is, let's say, and the word has been said, is not, we're not gods. We just, journalists make the best possible version of the truth that they can make today, and historians have a bit more time to do that. They can work for years to make a magnum opus about history, but journalists are very good because they provide the material with which historians can work later. You need eyewitness accounts of things happening. That's why we need war correspondents in the trenches, let's say, and it's becoming much more difficult now. In the war in Vietnam, there were much more journalists on the ground than there are now in Syria. One of the reasons why we do not know so much about the situation in Syria is because we don't have any journalists there, because they are hampered in their work. And journalists, of course, they always get the blame that they produce fake news, and I will not say that there aren't journalists who are driven by a certain agenda. Of course, they exist, but I think every journalist needs to be or tries to be objective. But the point that I would like to make today is I'm very worried about the tendency, and it's also in the invitation for today, to the preservation of historical memory is, of course, very important. The question is, who decides what's worth of being remembered? Huh? Is that the state? Is that the government? Is that a committee appointed by the Ministry of Truth? That's like George Orwell said. Or is it the academic world, the academic society, where in a scientific way, with hypotheses that are being challenged by others, and a consensus that is being built? I think when you study the history of the Second World War, the history was written by the guys who won the war, but the fact is that they were enemies a few days after the war. You have the Russian version, you have the version of the Western allies, and of course, if you put these two together, I think we have a very good idea of the truth. Both sides of the Russian side and the American Western Allied side contributed together to defeat the Nazis and the totalitarian regime, and that's the thing we need to remember. But what happened is that the Americans tried to take. I was raised with the idea that the Americans won the war because they put troops on the beaches of Normandy and they dropped the atomic bomb. We never heard anything about the Russians, but vice versa. I'm pretty sure that in Russia, children were not so good informed about the contribution of the Western allies in the war effort. So I think the next generation maybe can start with a clean slate. But then the difficulty and the danger is that there are forces, political forces, that use this history to legitimize their own power, also, or to build their own identity, or to affirm their own identity. I think let the academic world, historians, deal with that, and politics shouldn't. I'm very glad that it's not politicians who are looking for the vaccine against COVID. I'm very glad that it's doctors and physicists that are doing that. And the same goes for educating the young people. Leave that to the teachers and to the historians, and not the ministers and the presidents and the prime ministers. But do you think it is possible to make a neutral platform of dialogue between countries, between young people of different countries? I think if you have an international circulation of ideas on the academic level, it is possible. The atomic bomb was made with the knowledge of the best
scientific geniuses in the world. The coincidence was that they were working in the United States, but there were Germans, there were people coming from Eastern Europe, there were Russian people. If you put the great minds together, they came up with what turned out to be a terrible weapon. But I think if science, the world of science, doesn't know any borders of iron curtains or iron curtains, and also artists, it's the same thing. Artists are influenced. Writers when the Europe was divided, writers in the West kept on reading writers of the East if they could get their hands on the books. That was not always easy. And also on the other side, there is this one quote of the guitar player of the Rolling Stones saying that what brought the Berlin Wall down was rock and roll. So it was the music of the West that influenced the youth of the East. It's only a theory. I'm not sure. Maybe I'm going too fast, but I think the free circulation of ideas is the only thing that can guarantee that there will be no misuse of history. But of course, we shouldn't leave it to the internet. You can say the internet makes it possible to ideas to circulate, but there has to be a different. There has to be a set of rules of how information is validated, but that has to be in a consensus in the academic world, and then translated through pedagogical methods to teachers and to schools. But I'm very reluctant to leave that in the hands of authorities and of politicians. May I say something? Just one way. I am myself a historian. I'm from the College of Europe in Bruges, here in Belgium. I face 50 nationalities of students and 30 nationalities of professors. I am also a mix of Belgian, Italian, French, and Portuguese. What I can say is that what Mr. Van den Broek said is partially true to my modest point of view, because history and pedagogy are linked to an interpretation conducted by administrations and politicians, and not only by historians and scientists. If I look at Catalonia in Spain, and even Flanders in Belgium, where we have a more pacific way for solving the problems. But anyway, the way students, children from 5 age old until the end of humanities, teach history is an interpretation and not really always systematically the truth. But if we have no young children in Catalonia who say when they perform, and when we have those big exhibitions, and they say, it's the best way of my life, how can you, when you are a child of 12 or 15, telling that this means that you have been influenced and not really told the truth about your national history? So I'm very reluctant to think that even in Western countries where freedom of speech and transparency in policies is that big, that even in our own countries, the respect of the truth by scientific and historic aspects have been respected. That's my opinion. I just want to add one thing. I completely agree with you, but the alternative, in my point of view, is worse. In Belgium, we have the freedom of education. The government cannot, or sort of only to a certain extent, fill in the content of the education. It's left to the people who organize schools, etc. And I think that's a better system than the state saying what we should learn. But at the same time, it means that we have to control the internet because we can find anything there. So somebody has to control it. Somebody has to explain to young people which information is true and which one is fake. I beg to differ with you. I don't think it's a question of somebody explaining to them. I think it's a question of general education. You cannot have someone looking over your shoulder and telling you how this is fake and how this is not. You should have a mind of your own. And that is the whole purpose of education. If someone is susceptible to fake through the internet, then that person has not received a general education of any value. So let me present you your political analyst, Gilbert Doctorow, and you worked also in marketing and management. So maybe you can tell us how to make
the memory more attractive to the youngsters, because we, for example, in my opinion, we have to rely on archives, which are published now in Russia, and that's not the case here in Europe, for example. What if everybody starts publishing them? What if it becomes really easy to access them? Will the young people go and look for them? Or we have to make some sort of publicity for them to make them attractive? Actually, my presentation today is not speaking as a marketeer or speaking as a businessman, but speaking out from where I began my professional life, which is a professional historian. So I take you by surprise a bit. And I just I have prepared my talk because I like to stay within time limits, and I will read that in a minute. But I would like to begin by taking my hat off to Carl for his optimism about historical and other social sciences being open, debating, and arriving at the truth by this exchange of ideas. To my own experience, very sadly, and with a particular emphasis on higher education in the United States over the last 10, 20 years, they are organizations of closed minds. There is no free speech. In the case of political science, and looking at developments in Europe, in Russia for the last 20 years, as soon as you deviate from a certain scenario and a certain understanding, which is the consensus, you are a stooge of Mr. Putin, and you are shut up. So regrettably, there are subjects that are so politically sensitive that there is no science. There is a political science. But I'm deviating from my speech, and so my intent was to bring an insight to this discussion, which, as I see from what's happened so far, I think will be useful. I want to bring some general perspectives of historical science to the discussion. And let us take a brief walk through the history of history, what's called historiography. This can give us a proper context for considering what we all surely consider to be dangerous distortions in current accounts of World War II, its causes and aftermath, without being overwhelmed or greatly discouraged by what we see going on. And the words that I am delivering now are to official histories, not to what you find on the internet. That's a different subject. We can come back to that and have some thoughts about it. But I'd like to speak about what is official history, or what is issued by historians who are respected in the countries where they live. First, history is always being rewritten. That did not start yesterday, and it will not end tomorrow. In itself, that's not a cause for concern. Revisionism is a natural phenomenon, and it's not just the result of new facts coming to the surface as archives are opened and memoirs are written and published. Each generation seeks in history narratives that are relevant to its problems, its challenges, its ambitions. Once upon a time, history meant the study of dynasties, of monarchs. Once upon a time, there was interest in great men who were assumed to have shaped the world that we know. Once upon a time, there was a focus on diplomatic or military history. Today, only a few specialists work in these areas. Over the past 40 or 50 years, history as a discipline moved into areas that the public has wanted to hear about. Social history, the history of women, the history of various minorities in multicultural societies, such as Black history in the United States. These developments are all healthy, and they are the natural evolution of history as a social science that answers questions of interest to the general public and not only to a few scholars. It's also understandable that with the end of the Cold War and the emergence of new state structures in Central and Eastern Europe, history has been enlisted and encouraged in each of these countries to assist in the task of nation building and establishing or re-establishing national identity. The problem arises when the political leadership, when the national elites encourage a propagandistic turn in the creation of national narratives. When these narratives are used to strengthen the hold on power of one or another faction within a given country, and when historical grievances are used to justify flagrant distortions of fact, as is often the case today, and how the Baltic states, Poland, and even seemingly reasonable states distant from the front lines
like the Czech Republic, as you called attention to, characterize the role of the Soviet Union as a conqueror and enslaver rather than as the liberator from the scourge of Hitlerism, or presented as the initiator of the war with the same or even greater culpability than Berlin. We are all aware of the destruction these past several years of monuments to the Red Army and its heroic soldiers in Estonia, Latvia, Poland, and the Czech Republic, to name only the most egregious offenders. However, this also did not start yesterday. As I was reading through my diary in preparation for a book of memoirs that I'll be publishing soon, I found notes from a visit I made to Prague on Sunday, the 16th of June, 1991. Quote, "We are unwittingly witnesses to the removal of the now famous pink tank statue symbolizing the Soviet liberation of Prague in World War II. It has been defaced since the revolution and now is unceremoniously removed by cranes as Czechs look on. Of course, the failure to pay due respect to the overwhelming contribution of the Soviet Union to the victory over fascism in World War II exists as well in Western Europe. Here, the distortions have a different basis. In the wish of the sponsors and the leaders of European integration to put behind them the past murderous hatreds of French and Germans that devastated the continent. It's not for nothing that Angela Merkel was given all possible attention and respect at the various ceremonies marking the start of World War II, whereas Vladimir Putin was marginalized. You could almost be confused over who was the winning coalition and who was the losing aggressor when watching Euronews coverage. More generally, in Western Europe, the murderous emotions of past conflicts over the centuries have made history a very dangerous subject. Indeed, here in Belgium, a couple of years ago, very controversial changes were made to instruction of history in the public school system. The number of hours a week devoted to history in the classroom was sharply reduced in favor of other, less difficult social sciences dedicated to the present and the future. Can you wonder then that West European public does not know how to respond to the awful lies being propagated by our friends in Poland, Lithuania, etc.? I can appreciate why in Western Europe history is problematic for instruction when I think about our own family experience. Our daughter was schooled here in Brussels, and for a time, when she was about 12, she was enrolled in the Lycée Français. Over dinner one day, we asked her about what she was studying. She said they were reading about Napoleon, who was a very great man. My wife objected, but Napoleon killed so many people. Our daughter replied at once, but they were only English. Such attitudes, fostered in the Lycée Français at that time, go a long way to explaining why history as a discipline is avoided in our present age of political correctness. Then let us look across the Atlantic to the United States, where it would seem that history has no future as a discipline. Just a few months ago, we watched on television how bronze and marble statues, the generals of the Confederate Army in the South, were being taken down in the presence of hostile mobs who were very emotional and were fired up by the Black Lives Matter movement. At the same time, we heard arguments discrediting the founding fathers of the United States. It was pointed out that George Washington, Thomas Jefferson, and others were all slave owners. There were calls to rename the capital of the country. These same historical revisionists have published materials showing that the president who took the United States into World War I to, quote, make the world safe for democracy, Princeton professor Woodrow Wilson, had been a supporter of the Ku Klux Klan. Princeton University administrators lost no time removing his name from what had been till now the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Just remember, this was a man who promoted a, quote, values-based foreign policy, one that challenged the traditional interests-based foreign policy of the realist school of political science. And though the decision of Princeton took place in the midst of great public uproar, just a few years ago, in much calmer times, when attending
an anniversary reunion at Harvard University, I heard administrators explain how they had changed the names of several old buildings in the Harvard yard and had installed plaques to show in which buildings slaves had been quartered in the 18th and early 19th centuries. I can point to a similar movement striking at, quote, great men whose values of their day violate our values of today in the tearing down of monuments to great patrons and founders of charitable works in the UK, as in Bristol, due to their association with the slave trade. Here in Belgium, there have been acts of vandalism against memorials to King Leopold II for the atrocities committed in his name in the Congo. The problem of all these acts pose is what will remain of history in general if we apply the values of today to the distant past. It is cheap populism to attack the memory of prominent people who lived hundreds of years ago and lived under different value systems. I argue that brave and commendable thing to do today is to fight for one's values against today's violators. And this is, I mentioned in passing, to the young people. Something that you'll hardly see happen here in the West. If that were done, we would have seen the trial for crimes against humanity committed in Iraq by former US Defense Secretary Donald Rumsfeld and former US Vice President Dick Cheney. Nothing of the sort happened. Returning to the question before our expert panel today, what can I recommend to youth to counter the propagandistic distortions of history surrounding World War II, and in particular, the vile accusations brought against the Soviet Union by politicians in the Baltics, in Poland, and elsewhere in Eastern Europe? My recommendation is to do your best to study the facts as they are set out in archival documents that are freely available in your libraries, and from the best professional historians in Russia, in the United States, in the United Kingdom. There is no way you will win an argument with the current generation of nationalists in Eastern Europe who care not at all for objective truth. But with the passage of time, reason will return, even in those countries now blighted by anti-Russian prejudice. So only time can heal us. Yes, but you have that and something else. And I'm taking this from, as the Russians say, from a different opera. It's nice to be liked, but it's better to be feared. And Russia is doing a very good job in this dimension. So I don't know that we can at present engage successfully in the information war. But for the keeping of peace in general, having a good defense and a good military is a very peace-promoting practice. Well, you've seen, you said about marches of nationalists all across Europe, for example. You've seen in Russia, we introduced the Immortal March. These are people who have the portraits and they preserve the memory of their own families and gathered all together. Maybe this can be also an alternative to the youth here to preserve their own memory. I would like to ask if our professor of Moscow State University is with us now. If he's still, or no? Well, maybe. No, he's not here. Well, my question to all of you, what can we expect of young people if today's politics, politicians, they adopt resolutions, as we've seen, condemning USSR, they encourage all these nationalist marches. Can we expect something of the young people, having these people around, ruling over them? I think it's not black and white. I think people, even the fact that there are so many young people that are angry. And now I'm talking about the actions that were the violent actions and the vandalism that is being
perpetrated against statues, like in Belgium and Leopold II. Okay, you should condemn the destruction of statues. It's not, nobody can, I personally am not in favor of that, but it could be an occasion if society reacts in a good way and not in a panicking way to it, to invite young people to study more, because of course there is there is a reason why there were statues of Leopold II. Yesterday I even read that Patrice Lumumba himself in 1954 laid flowers at the statue of Leopold II, and 6 years later he declared independence of Congo. So if you isolate this episode and publish a photo of Lumumba laying flowers at the statue of Leopold II, you can what will you prove? So I think these incidents can also be the occasion to invite young people with more material, and that's what I'm concerned about. It's true, as Professor Doctorow said, in education, our history teachers don't have any curriculum to teach Belgian colonial history. They don't have it. And also Second World War, I don't know whether it has been taught in schools in, let's say, a comprehensive way. Maybe it's taught in a thematic way, etc. But so we need to emphasize more the importance of the history education. So what I said before doesn't mean that I don't want history in schools anymore, but I think we should be careful in steering that in one or other direction. But for young people, I think they have the occasion to be in contact with young people all over the world. You have the Erasmus program of European Union, which is I think creating real European citizens all over the world, and we should stimulate the exchange of young people also in Russia, etc., in Africa, in Asia, all over the world. I think meeting each other and getting to know each other is young people have not formed their ideas yet, so they can change their mind. We are too old to change our minds. We're fixed in our truths that we think are unshakable, and so I think there is much more hope for the young people than there is for us. I guess it was also easier a bit a couple of years before, when we still had survivors, for example, of the Nazi camps. Now they're going away. Now the veterans are going away. Who will keep the memory? Who will continue to pass the information from the eyewitnesses forward? I think the responsibility is on the teaching profession. Subjects are boring or they're interesting to young people, depending on the charisma and the intellectual dedication of the teaching personnel. So I think that a great deal of attention should be given to precisely that milieu, to teachers. They should be encouraged, they should be given incentives, they should be given all due respect so that they carry out their job properly and help young people to think for themselves and to make discoveries for themselves. A clever teacher will bring to the attention of even secondary school students the possibility of reading primary sources, not just of reading a textbook, but reading the materials on which textbooks are written. That kind of excitement of discovery is something that a talented teacher can bring to the cause. And that would be a very, I think, important contribution to raising the awareness, the consciousness of young people to these historical questions. And also one question for Mr. van der Wilt. For example, here we have, well, in Belgium, we have all the reconstruction things. For example, Waterloo, if you take the Battle of Waterloo, it's every year. What if we make something, is it possible to make something, well, the same for the Second World War? Yes, but first of all, I will agree with everything that the Professor Doctorow tells us. It's very important that the archives will not stay only in the hands of the scientific, but well, to give them to the children. If you give the reports of a whole prisoner
by example, to a child, and that he discovered that the whole political prisoner lived in his own city or in his own streets, he will be immediately interested. And then he can build anything on the archives. The archives has to go in the school, and I think that history must more and more be teaching in the schools, because that's the way we will arrive to change their point of view. What about Waterloo? I'm not really a specialist of Waterloo. Waterloo is a kind of entertainment today. It's a beautiful museum, but the question is, what do we have to learn from this kind of history, which happens about 200 years ago, with reenactment every year on the 18th of June. There are reenactors, and it's also a way to learn history, but which history and which value? That's also the problem. What are we teaching? Why do we teach history? Just to know a fact in the past, to learn anything for the past, to be hidden by the past, because we do not have to look into the future, and then we can hide us after the past, saying that we have to learn of the past. I think we will have to stop to use constantly history for the goals the history is not made for. History is not made to give lessons for me. History has not to give us the way of to told us how we have to live. History, there are facts, it's a past, which can help us to learn how we have to react in the future. But on the other side, it cannot predict the future anyway, because any fact is unique and will not happen again. So what can we learn today from Waterloo? I cannot answer you. No, what I meant that's to make the same battles, for example, somewhere in Europe, to engage young people to experience. It happens every year in Bastogne, by example. To raise the interest for the World War II. I think it's quite interest for the World War II. It's a new created museum in Bastogne for the Battle of the Bulge in the south of Belgium. There are a lot of museums, lieux de mémoire, memory places in whole Normandy. Anybody talk about the Niamey, the flying French in Russia, in the airport of Le Bourget is a big museum near Paris, and you have a hall with this history, with a Russian fighter, with all the history. So they can learn. We have just to conduct the young people to the history by the school. That's the difficult part. Let me try one more time. Alexander Arturovich, вы нас слышите? Because I see that our Moscow University professor is still here with us, but the microphone is not working. У вас микрофон не работает, и мы вас не слышим. А сейчас работает? Ура! Ура! Слава Богу! Ваше мнение на этот счет. Вы считаете, нужно сохранять эту историю? Для кого и как, самое главное? Потому что то, что нужно, это, видимо, очевидно, а вот как, с этим сложнее. Ну, историю, конечно, нужно сохранять, даже необходимо сохранять. Но все-таки нужна определенная правда истории. Вот знаете, Джордж Оруэлл, знаменитый английский писатель, он говорил: кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Это абсолютно правда. И, к сожалению, некоторые исторические факты, они извращенные немножко, они продолжают, разрушать отношения между различными странами. Вот вы знаете, я бы хотел вот просто на конкретном примере показать, насколько важна действительно реальная правда истории. Вот сейчас у Российской Федерации очень непростые отношения с Польшей, мягко говоря, непростые, которые, конечно, осложнены историческими фактами. Я много раз бывал в Польше, в университетах,
в Познане не так давно. И вы знаете, когда встречаешься с польскими студентами, вот, ну, очень жесткие вопросы мне задают. Очень вот задавали, и не только студенты вообще. И один из таких болезненных вопросов, который действительно омрачает отношения между нашими странами, это вопрос о Варшавском восстании 1944 года. Об этом знает каждый поляк, и не только поляк. Вы знаете, вот, например, в июне 2017 года президент Трамп посетил Варшаву. Большая встреча была. Он, вы знаете, я не знаю, кто готовил ему речь, но он вот такие слова произнес. Он, говоря о героях польского восстания, там, 1944 года, он произнес такие слова. На другой стороне реки советские войска остановились и ждали, да, как смотрели, как нацисты уничтожали все живое. Вот в этом нас постоянно обвиняют, что польские патриоты подняли восстание, Красная армия вышла к предместьям Варшавы, остановилась специально, да, дала подавить, а потом уже были другие события. Вы знаете, это настолько, это аксиома для многих западных историков. Это вопрос, который не поддается обсуждению. Вот, и я бы хотел, вот я когда думал, о чем мне выступить, да, вот я как раз хотел осветить именно этот момент. Я постараюсь коротко самую суть дать этого момента, вот этого восстания. И что же там в действительности произошло? Меня хорошо слышно, да? Да, прекрасно. Вы знаете, вот я хотел бы сказать, вот с чего начать эту тему, что действительно к концу войны у стран антигитлеровской коалиции, у лидеров стран возникла проблема сразу, как не допустить ничего подобного в будущем. Потому что страшные потери, страшные разрушения, об этом мы говорили. И прежде всего эта проблема волновала советское руководство. Да, советское руководство. Как не допустить подобной войны? Я не буду говорить о том, что к 1944 году какие были страшные разрушения и потери у Советского Союза. Так вот, как же мы хотели строить свою безопасность в будущем? Ну, во-первых, сталинское руководство хотело, чтобы Запад, во-первых, признал новые границы, ну, те границы СССР, которые сложились на 1941 год. И еще было требование, чтобы все или почти все страны, освобожденные Красной армией, находились в сфере влияния Советского Союза. То есть мы понимали, нам нужен пояс безопасности. Нас должны окружать страны, ну, с территории которых никогда не придет подобная война. Вот Сталин прямо заявлял, вот его слова, да, и вот его часто цитируют: кто занимает территорию, тот устанавливает политическую систему. Вы знаете, кстати, в этой фразе нет ничего нового. Это еще 30-летняя война, это Вестфальский мир, да, принцип Вестфальского мира, чья власть, того и вера. Но здесь, в принципе, да, вот такова была позиция. То есть она понятна только после того, какие страшные потери и разрушения понес Советский Союз. Ну, конечно, сталинское руководство было убеждено. Ключ к безопасности нашей страны, да, находится в Польше. Вы все, конечно, я думаю, знают, что все агрессии на нашу страну, ну, начиная там где-то с 17 века, шли через польскую территорию. Я не буду говорить о Лжедмитрии Первом. Да? Наполеон напал на нашу страну, используя как плацдарм герцогство Варшавское. Ну, Гитлер, понятно, тоже использовал польскую территорию. Так вот, мы не могли допустить, чтобы после войны там было, ну, враждебное нам правительство. Ну, я напомню, что в годы войны в Лондоне находилось польское правительство в эмиграции генерала Сикорского. Кстати, там находились правительства всех разгромленных Гитлером стран. Ну, отношения к ним с этим правительством у Советского Союза были напряженными, да, тяжелые. А в 1943 году они были вообще разорваны. Ну, вы знаете, проблема Катыни была, да, проблема. Я не буду эту проблему сейчас затрагивать, да. Эту проблему, кстати, президент Ельцин признал что якобы это все было сделано руками наших людей, но Советского Союза этот расстрел. Но, вы знаете, я читал очень много литературы, я участвовал в конференциях,
и мягко, вот меня в личном плане, как историка, как доктора исторических наук, не убеждают те аргументы, которые... Я сейчас эту тему затрагивать не буду. Я скажу, например, вот такую вещь о правительстве Сикорского. Он в начале 1943 года встречался с министром иностранных дел Великобритании Энтони Иденом. Вот его слова. Да? Я уверен, он говорит, что Россия после войны будет настолько слаба, а Германия сокрушена, что Польша станет самым могущественным государством в этой части света. Это цитата. То есть он был уверен, Сикорский, что мы будем ослаблены, да? Германия сокрушена и будет доминировать в Восточной Европе Польша. Он надеялся, да, вернуть Западную Украину, да, также Прибалтику и так далее. А в открытую говорилось. Ну, нам было абсолютно понятно, да? Если бы вот это лондонское правительство вернулось бы в Польшу, эта страна была бы нам враждебной. Да? Этого мы допустить не могли. Поэтому гарантия была очевидна, чтобы к власти в Польше пришли лояльные нам силы. И действительно, в Москве был сформирован новый, еще один руководящий орган, да, Польши, который назывался Польский комитет национального освобождения. Да? Войско польское у него было. Вот в советские времена был такой фильм сверхпопулярный «4 танкиста и собака». Как раз повествует как сражались поляки из войска польского в составе Красной Армии. Так вот, лондонское правительство прекрасно понимало, да, что вместе с Красной Армией придет вот этот комитет, и будет по-другому. И с учетом этого оно разработало план, да, тем более, что это польское правительство в Лондоне располагало подпольными вооруженными отрядами. И вот мы подходим к главному. Да, 1 августа 1944 года в Варшаве, где уже был слышен грохот приближающегося фронта, приближалась Красная Армия, начинается антифашистское восстание. Его организаторы, вот эти самые лондонские поляки, они преследовали конкретные цели. Конкретные политические цели. Они хотели силами самих поляков освободить город, да? Тут же туда прибывает вот это лондонское правительство, и когда входит Красная Армия, да, то есть они говорят, все, да, то есть мы находимся у власти. Вот что самое, вот об этом не знают польские студенты, что своих действий, готовя это восстание, когда приближалась Красная Армия, они не согласовали с советским командованием. Это восстание было полной неожиданностью для советского командования, да, то есть, казалось бы, враг один, гитлеровская Германия, немецкий вермахт. Нужно согласовать действия, синхронизировать их. Ничего подобного. Красную армию, вот об этом, повторяю, не знают совершенно. Как раз в это время части Красной армии, разгромившие немецкую группу армий «Центр», вышли на подступы к городу. Да? Вы знаете, то есть они вышли на реку Висла. Вы все, конечно, понимают, что форсирование такой реки без предварительной подготовки, без крупная водная преграда, конечно, было чревато огромными потерями Красной Армии. Огромной. Надо сказать, вот здесь один из фейковых моментов. Президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль в совместном послании Сталина призвали его продолжить наступление. По сути, не считаясь с потерями. Они прекрасно понимали, да, что Красная Армия будет форсировать Вислу, и, конечно, будут огромные потери. Вот здесь опять фейк. Поляки убеждены, Сталин ответил отказом. Но это не так. Сталин ответил, это все опубликовано, но это не хотят видеть исследователи, да, так называемые. Сталин ответил, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы освободить Варшаву. Это было в отзыве. Так вот, с конца августа 1944 года Красная Армия прекращает наступление на других направлениях, да, полностью. Сталин приказывает первому и второму белорусскому фронтам пробиться к Варшаве. Жесткий, хотя, да, пробиться к Варшаве. Я скажу, 14 сентября советские войска овладели предместьем Варшавы Прагой, да, а потом форсировали Вислу. Наши войска вышли на противоположный берег Вислы к Варшаве, но не смогли удержаться на западном берегу. Наши войска были сброшены, да, то есть были огромнейшие потери. Об этом, но это есть, это правда, она архивно подтверждается.
Так вот, вот такой был момент, да, то есть мы всеми силами пришли на помощь Варшаве, попытались, но эта попытка не удалась. Так вот, к началу октября немцы подавили Варшавское восстание, оно было подавлено, были большие, я не буду, там много чего было, да, Варшава была разрушена. Так вот, это восстание было обречено. Почему? Ввиду, во-первых, подавляющих сил нацистов, да, а во-вторых, нарочитой несогласованностью вот этого восстания с планами советского военного командования. Сталин направил в послание Рузвельту и Черчиллю и оценил это восстание как безрассудную, ужасную авантюру. Вот, да, рано или поздно, писал он, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известно. Вы знаете, это полностью согласуется. Пару минут буквально остается. Да, это полностью согласуется со словами Черчилля. Он сказал так о поляках: храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных. Всегда существовали две Польши. Одна боролась за правду, а другая присмыкалась в подлости. Понимаете, вот еще раз говорю, это Варшавское восстание, оно показало героизм, да, наше самопожертвование. Мы сделали все, чтобы помочь восставшим, но из-за вот таких действий сознательных действий, да, вот таким, повторяю, вот этот эпизод разрушает, да, осложняет резко отношения между нашими странами. Здесь нужна правда. Я к чему призываю? Мы должны, да, и здесь историки должны помочь, действительно, ну, докопаться до истины, показать, что было на самом деле, а не вот не слушать таких вот дешевых пропагандистов, которые стремятся ставить конкретные политические цели, разрушить отношения между странами. Спасибо большое. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Получается, тут такое столкновение политики с историей, и как вот совместить эти две вещи, это главный, по сути, для нас вопрос, потому что если взять даже вот празднование 75-летия сегодня, то вот в Штатах, да, была выпущена медаль памятная, где есть 3 флага союзников, и как-то вот пропал флаг СССР, и вроде как бы мы как будто бы и не принимали участие в этой войне. Вот спрашивается, все упирается опять в политику. Но I'll switch to English, sorry. I hope that this discussion will bring some well, it will make a bit more clear how to deal, what shall we do between politics and history? It's really a complicated question, and always politics interfere into history and breaks dialogue, which is the most important thing. So what I concluded from our discussion today, that how can we make history more attractive to people through entertainment? We should preserve all the sites, from what I understood, and the most important part is education and dialogue. And I hope that altogether, maybe these ideas will bring us somewhere forward, and we'll live in peace all together. Finally, one day. Thank you, everybody, for this very interesting discussion. And I hope that we'll continue with the questions and answers a bit later. Thank you very much. I give the back to Georgiana. Yes, thank you so much, Nastya. Thank you, colleagues. Really, it's a very complicated topic, and we do not need to find solutions. We should discuss the challenges and the questions that our 21st century is formulating. And I'm absolutely sure that the Second World War will not be for the youth the same spectacle as the Waterloo battle. Not now, and I guess never, because really every war is terrible and every war is a disaster. But the Second World War was the war of the history. So I think that for the youth of today and for the youth of many years later, it will be not a game and not a spectacle. So thank you so much, and we will go into the next session. So I give the floor to Thierry Monforty, the College of Europe.
We have just to change of speakers. Thank you, Nastya. And sure, we have a lot of questions. I see them in the chat. And I invite everybody who is listening and who want to make some comments, because we have also very interesting comments, for example, about the participation of Spanish people in the Second World War in the Eastern Front. For example, we invite everybody to ask the questions and to make their comments on our chat. And we promise to give the answer, to respond, and to publish the comments you are making. Everybody's opinion matters, and we will continue publishing the comments and the questions, and we'll try to ask everybody to answer everybody. So I just my colleagues from technical point of view are asking me to announce a pause of 10 minutes. So the next session will begin at in 10 minutes at 4:30 p.m. And I invite you now to take a break, to have a coffee or a tea or something more, and to see our video and about our center during this pause, and about many European and Russian universities that could be interactive for young people all over the world. Thank you so much. Thank you. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Спасибо.
я тоже немножко. Я, не Лондона, Борис Джонсон, приветствую вас. Ой, иди сюда, я тебя люблю. Настоящая дружба. Ты любишь его? Любовь побеждает ненависть. Сегодня я стал русский. Дорогие друзья. Оденьте, пожалуйста, рубашку. И это я хочу. Разумеете русский язык. Поэтому чуть-чуть по-русски. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Хорошо? Понимаю? Не практики, просто нет. По-русски. Привет. Это я могу сказать. На здоровье. Хулиганы.
So it's time to get started? Yes, it's time for the second session. And I'm happy to give the floor to Thierry Monforti, our colleague from the College of Europe, to speak about Europe, to speak about United Nations, to speak about the world in which we are living now and in which we will live tomorrow. Thierry, you are welcome, and welcome all the colleagues, all the speakers of the second panel, or the second session. Thank you very much, Vera, and thank you for the videos. They were very attractive, and it was a good communication. If I'm here first as director at the College of Europe, it's because I believe in the future of the relationship between the EU and Russia. I think that the image we have of Russia in the EU or in the Western countries is a bit like, I would say, controversial, because it's either completely bad. If you listen to the news or read the papers, mostly when it's about talking on Russian subjects, it's about, I would say, negative aspects. It's about the central power of the president, people who disappear or who are killed, but mostly about economy, about exchanges, about the reality of the youth in Russia and the future of what we need between the EU and Russia are not really discussed, I would say, at the level of the citizen, which is certainly something missing. And of course, Europe has a strong ally, which is the United States of America. But Russia is also a direct neighbor of the European Union. And we need in the future, in the very close future, to improve our relationship. That's my opinion. It's not the opinion of my institute. I'm here as a person, not as a director at the College of Europe. But this is why I've accepted to be here today. One word about the subject before, because finally, the central element of our debates today is the youth. The youth in the state, in Russia, the youth in Europe, the youth in general in the world. And if we do start a discussion on the role of the UN or the Council of Europe in Strasbourg, this is not just for talking about institutions, international or regional. It's also about people, and if it's about people, it's about those people who today, tomorrow, or in the future will play a major role. And the very problem of the people in the world, and especially in developed countries where we are at the moment, because we are talking about Russia, Europe, and Western countries in general, it's that the young people today and before have not really studied the world situation, its evolution. I do believe in pedagogy that we had this discussion, short discussion with Mr. Vandenbroek a few minutes ago. It was about whom at the level of the state or the society should control what students at school study in terms of historical background and the way people perceive what is the country, what is the continent, what is the regional organization, what is the world, global organization like the UN. And if you don't start having ad hoc and serious briefing on those different elements, you will never be a world citizen, or at least a citizen of your own culture and organization, regional one for the EU or Russian for this of a global empire, to really understand in what world you live. And if you don't understand who you are, where you come from, you will not be capable to play a very intelligent role in the future. This is my perception. Why do I say that? When I look at my students at the College of Europe, I do select a large part of them. We do organize at the beginning of the academic year an introductory course devoted to the European integration. I'm talking as a European centrist, but we have 27 nationalities, and at the level of Europe, even at the level of our students, postgraduate, how many of them are really capable to understand the origin of European construction? We need to repeat things at the beginning of the academic year
because a number of them, whatever the country, have not really caught the idea of the European integration. If we ask to them, why do we construct Europe? They talk about economy, about peace, which is very important, of course, about finances, about the role of Europe in the world. But they mostly miss the very reason for that. This is the happiness of the people. And if we, at the level of the World Organization or regional organization over the European Union, like the Council of Europe, it's not a construction just for the purpose of legal aspects and procedures. It's also about the people, the human beings at the center of our preoccupations. And this is something that should be developed. And I think, once again, that if we talk about pedagogy, about history, about the tools that students can get in hand for understanding where they come from and where they could come towards what world tomorrow, we have the tools. Mr. Van der Velde talked about Brandon, which is a camp, a lawful place in Belgium, in the past, during the Second World War. When students go there, they understand. But of course, we cannot imagine all students going to Auschwitz, which should be necessary. I think that for understanding how humankind can be awful. What about German as such from the Second World War? British did the same in South of Africa in the 19th century. They invented the camps. In the past, we have Waterloo, as we mentioned. Waterloo as such, if it's about the battle, it's impressive. It's about thousands of young people who died for what? For the purpose of the own egoism of Napoleon. I mean, this is too simple to resume history to battles and to events from the past. It should be a tool for understanding the world we are in and the world we want to go towards. This is my short opinion. That's why, if you allow me, we are now going to discuss elements around the UN and the Council of Europe. But I think that if you allow me to coordinate this discussion, that we could keep in mind when you will intervene and give your opinion on those aspects which are the challenges which face the UN and the Council of Europe, but also for what future. Once again, we have been discussing with young people, Mrs. Popova, for example, and a young lady from Turkey. I have forgotten the very difficult name to pronounce, I must say. But this is really the core of our preoccupation, the role of the young people, the role of the young people for the future of the organization and the peace in the world. But once again, for people who understand where they come from and for what world we want to build up together. Voilà. So maybe can I invite, because I had 4 names on my list, Mrs. Bunina, but I understand that Asker Tapov has disappeared. Am I wrong? Asker Tapov is here. Yes. Yeah, he's here. So we have Mrs. Popova. She's not there anymore. No. Voilà, because she's on my list as an expert in the discussion today. So she's been replaced by Mrs. Okay, hello. So we have 2 young ladies representing NGOs, I understand, a Russian one and an international one. And then we have Mr. Vladimir Pavinsky, who is Deputy Director of the UN Information Center, the UNIC, and Mr. Tapov, right, who is a political advisor to the Council of Europe, Liaison Office to the EU in Brussels, of course. So who would like to start? Maybe the ladies, because I'm sexist, and I think that ladies have the floor first. Mrs. Dubravina, for example, can I have your comment on what you think about the role of the youth and the challenges we are facing on both sides of the UN and the Council of Europe? Yes, okay. Oh, of course. Thank you so much for giving me the floor. I hope everybody can hear me well. Just to check up.
I would like to welcome everybody on behalf of the National Youth Council of Russia. NYCR is an umbrella NGO that unites over 50 youth organizations across the country, and we represent the interests of Russian youth at the national and international levels. We work with various international and regional platforms. We have affiliation with the European Youth Forum, Asian Youth Council, ECOSOC of the United Nations, and other platforms. We also work closely with the Youth Department of the Council of Europe and various UN entities. Our activity is mainly focused on youth work and youth participation, international youth cooperation in intercultural dialogue, sustainable development goals, and preserving historical memory. And this year, as we celebrate two very important and closely interlinked anniversaries, the 75th anniversary of the end of the World War II and the 75th anniversary of the United Nations, which was established at the end of the World War II, and in order to maintain international peace and security, to foster friendly relations among nations, promote social progress and development, improve living standards and human rights situation. Even the preamble of the UN Charter underlines the determination of the peoples of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war. However, for the last years, we have been witnessing a large-scale campaign aimed at politicizing and rewriting the history of the World War II for the sake of political agenda. And we, the young people especially, we believe it is totally unacceptable and can only lead to the rise of xenophobia, aggressive nationalism, various manifestations of intolerance, and of course it undermines the international security architecture that was built by our ancestors after the World War II. It is the task of the young generation across the globe to preserve the memory of our common history and prevent the repetition of those tragic events. To that end, for many years, we, the National Youth Council of Russia, have been co-organizing educational seminar Remembrance and Learning from World War II, together with the Council of Europe Youth Department. And also last year, as a run-up to the 75th anniversary of the World War II, we held the side event on the margins of the ECOSOC Youth Forum at the United Nations HQ in New York. Also on the same topic, remembrance and learning from World War II, and we managed to bring together young leaders from different countries to highlight the importance of remembrance and preserving our history and shaping the same understanding of what happened back then as an important factor of building a sustainable future for all of us. Remembrance is of great importance for young people, especially outside classroom, as non-formal education and informal learning play a crucial role in strengthening the historical memory. Youth is the primary target group for remembrance activities because it is important to engage them in fostering dialogue and promoting mutual understanding. Most of the youth organizations were established and are being established with the purpose to overcome hatred and prejudice. International solidarity and intercultural dialogue should replace nationalistic and xenophobic perceptions. Education in the field of historical memory preservation and related activities that engage youth, are organized for and by youth, play a crucial role in preserving the memory of the tragic events of the past and promoting the respect for human rights, which is important in order to ensure that the horrors of the World War II and crimes against humanity do not occur again. Today, as the whole world is facing what the UN Secretary General called the worst crisis since the Second World War, the pandemic of COVID-19. This crisis is intended to remind us how closely we're all connected and that in the face of the terrible catastrophe, everyone is equal, regardless of race, gender, language, or religion. We must not let down those who have given their lives for a safe, free, and united world. And we must preserve historical
memory and prevent historical revisionism that undermines the sustainability of the world order and the global security architecture. Only by building on a shared historical memory, openness, multilateralism, and respect for human rights can we work together to overcome an increasing number of global challenges and ensure the sustainable development of our planet for future generations. Thank you. Thank you very much, Valeria. Yes, I have really noticed that you want to go over nationalism, the racism, that through the mutual understanding and the cultural dialogue, that with the young generation, we build a new world. This is what indeed Council of Europe helps to set up since the war, and also the UN, of course. But it's still, I would say, a very wish that needs to be achieved, and it's a long way for sure. And the recent events over the world tend to prove that the path is very long before the dialogue between cultures, nations, and blocks will conduct to a Pacific world for sure. Thank you. Maybe I can invite Mrs. Pong, who is representing an international NGO, to also give her opinion on the subject and to start with our discussion. Thank you very much, Mrs. Pong. I forgot about that. Thank you. Hello. Good afternoon to everyone. Greetings from Athens, Greece. So thank you, Thierry, for this introduction. And thank you to the organizers for putting this event together, because we know what the context is like at the moment. My name's Karen Amin-Pong, but you can call me Karen, please. I am the independent chair of the Youth Peace Ambassadors Network, which is actually an informal network. So we're not an NGO per se, but we are an international informal network. So it consists of 86 young peace builders from 27 countries across Europe, working with and in conflict-affected communities. So for us, we're quite focused on this aspect of conflict existing in society, and we're going to tackle it. So all different levels of conflict. Our mission is to promote a culture of peace by empowering young people and promoting human rights, dignity and equality, and respect for diversity through education, advocacy, and other nonviolent actions. So we achieve this through four main objectives. First, to support young people to be agents of change, to foster sustainable peace and dialogue, to address human rights efficiently as well, hopefully, human rights issues in our communities. And finally, to establish a platform that can encourage individuals and organizations to cooperate. So in doing so, we are basically trying to uphold core values of Council of Europe, which is democracy, human rights, and the rule of law. And our members are skilled, and they have knowledge and competences in human rights protection, in conflict transformation, in peace building and intercultural dialogue. So these are basically general umbrella areas that we tackle in. So how did the network come to be? I think the network is basically a tangible outcome of actions that Council of Europe does to maintain peace in Europe. In this specific case, by empowering young people to be active peace builders in their communities. So between 2011 and 2013, the Council of Europe Youth Department implemented the Youth Peace Ambassadors Project, which brought together 77 young people from specifically conflict-affected communities all across Europe. And that culminated to the creation of this network today. So a decade later, almost a decade, I should say, the network has expanded. As I said, we're now 86 members, and we are quite functional, but also setting up local branches in countries like France, Poland, and Turkey, working on it's also in a process in Germany, and I will also do the same in Greece
Greece at some point. So our work mainly focuses on non-formal education activities. And we work in cooperation with Council of Europe, with Erasmus+. And what we do is we implement networking meetings. We have study sessions, international projects, or long-term training courses, for example. So our members are actually quite spread out across the continent. And that means we can also implement local actions with local institutions and also online actions as a way to broaden our visibility, our outreach, but also to build further partnerships. So we cover topics like human rights and peace education, peace activism, gender issues, refugees, IDPs, nonviolent communication, social entrepreneurship. So we really have a broad range of topics that literally touch on every single UN Sustainable Development Goal. So we promote the Council of Europe's core values, but we're also trying to ensure that our countries are doing what is necessary to reach these goals. So on a really very local level. So just to close up there, YPAN, we consider that YPAN is a youth organization that is very 21st century. So we have developed this network working at a distance all the time. So we're all based in different countries and we're all doing different actions locally, but we're all bringing that together at the international level, which can be challenging. Especially because we have to adapt to circumstances like the financial crisis or the migration crisis or COVID-19 for now. So we have developed a lot of experience, but also skills on working remotely, which we see it sort of like the future of youth as we move forward, especially looking at the present situation. So we think that the fact that we are spread apart is a challenge, but it's also an opportunity. And finally, I would like to mention the fact that we work mostly at the grassroots level with young people because we find that it is, we have noticed through our experience that it is the most impactful and most valuable for young peace builders to develop their capacities at that level. I would have one question because I'm curious to know, you are based in Athens, you said, right? I'm based in Greece, yes. Yeah. And I would like to, because you know, of course, because you are at the forefront that the situation between Greece and Turkey is deteriorating the last weeks, the last months. Are there actions led in order to get together the young people from Greece and Turkey, in particular project, because you are based in Greece? Do you know anything in this topic? Yes, thank you for your question, Terry. It's a very interesting question, but I should first maybe comment that I currently work with refugees, so I work in one of the biggest hotspots in Europe. And to be honest, there is a sort of a clash between what's going on in the Aegean and the migration crisis and how the refugees are coming across. So I just want to say that there's no organized or structured plan for young people to get together and do something about this. But I mean, there is a lot of sort of confusion about which issue to tackle or what is more important and what's not more important. And some people take the situation happening there to be very literal and threatening. But the majority of people are kind of just like, oh, yes, that's happened again. That's happened in the past. There's been tensions. There will be tensions. I mean, it's really quite spread out. But there's also the role of older generations in how young people are viewing this conflict. So how my stepfather is Greek. So his experience of Greece-Turkey relationships, given that in his background, his family was actually based in Asia Minor. So they were based in Istanbul,
back in the days. And so there is kind of this divided feeling that people are generally having, but young people in particular are having a difficult time focusing on this when they do have to think about the fact that we're still kind of swaying our way in the economic crisis that hit Greece really badly. And secondly, there's also the refugee crisis, which is putting a lot of pressure on the country. And thirdly, there are young men that are actually quite nervous about the fact that they have been put on alert that if there is a conflict, they would have to be drafted and sent to the front lines. So all of this is making it so that there's no real structured, sensation that you get from young people saying we want to get together with the other side and deal with this. Thank you, Karen. Thank you. I think we'll come back in a moment about the situation, especially on Lesbos at the moment, where Europe is the EU is facing the way it implements its own values, because really there is a challenge that we face now and that we don't respond in the right way. It's also a personal view, but I think I'm not the only one to think about that situation in the East. Maybe I can ask you, Mr. Vladimir Pavinsky, to intervene as Deputy Director of the EU Information Center. Mr. Pavinsky, thank you. Thank you very much. Thank you very much. I'm very pleased to be with all of you tonight, and to participate in this Brussels dialogue. As all of you know, the United Nations turns 75 this year. And it is a time of great upheaval for the world, as it was in 1945 when the organization was founded. Many of the trends we grapple with today couldn't have been imagined by people back then. That human actions would fuel global temperature rise, posing an existential risk to our species and a million others. That new technologies would radically reshape how we live, work, and interact with each other. That greater affluence and longevity would be accompanied by challenges of their own. We have come a long way over the past 7 decades, with huge strides forward in education, in tackling extreme poverty and hunger. We have moved from a world in which a third of the population lived in non-self-governing territories, and most women didn't have equal voting rights, to one that is freer by many measures. We have won great victories. The eradication of smallpox, spearheaded by the World Health Organization, with sustained political and financial support from the international community, alone has saved millions of lives. It remains the only infectious disease to have been wiped out. Yet progress has been uneven, and failures well documented and tragic. As we mark the 75th anniversary of the global organization, it is important that we remember not only our successes, but also the lows that continue to haunt us. The United Nations represents people's aspirations. Its creation gave hope to the world that countries would work together to prevent future wars and the factors that lead to conflict, such as poverty and human rights abuses. But it was also a pragmatic response by world leaders who realized that the cooperation and compromise were less costly than war. Multilateralism is and always has been an interplay of national and shared concerns. In 2015, all member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda 2030 and the Paris Climate Agreement demonstrate the recognition of member states that collective action is required to combat an existential threat and safeguard the world's citizens
and the planets we inhabit for generations to come. When faced with global challenges, solidarity remains our first and best line of defense. The United Nations, however, is not a panacea. Despite its best efforts, conflict and strife persists, and in some cases, irreparable damage has been done to society. We couldn't prevent the genocide in Rwanda, and the question of Palestine remains unresolved. These are regarded by many as cases in which the international community has fallen short. Therefore, we must reflect and continue to work together in the names of the communities that need us most, and in honor of United Nations peacekeepers and personnel who have paid the ultimate price in the line of duty. COVID-19 has shown how crucial it is for us to cooperate across borders, sectors, and generations. It has laid bare our underlying dependencies. We are only as strong as the most vulnerable among us. We cannot beat this crisis without working together. We need a whole of society response to share information and research, to address the damage to lives and livelihoods, and to ensure we build back better. We need to engage youth. The crisis is having a huge impact on young people, mentally and physically. We also need to engage older people who have so far been worst affected by the virus. Now is the time to end business as usual, and our Secretary General keeps repeating it. Now is the time to put into practice the commitment to future generations that is central to the Charter of the United Nations. And to make progress on the United Nations we need for the future we want, as envisaged in the Sustainable Development Goals. Thank you very much for your attention. Thank you, Vladimir. If I can summarize in a few words what you have mentioned, you started with the problem of poverty over the world, linked to the way human rights can be improved, can be set up. It's really a link between the level of development of a country, the poverty, and of course the application of human rights and modern state management, and through the education, of course, and its evolution towards a world where all people can get access to education is certainly one of the elements to improve the situation. You also mentioned the necessary cooperation, which has proven not to be sufficient via the COVID-19 crisis we know at the moment since the beginning of this year. And one can also come to the conclusion that the Chinese government did hide a number of very important information at the time. Before we could react, it's clear that the state, Beijing, did not react in time, and it did transmit information about the pandemic a little bit late. So once again, cooperation, better coordination, and communication between the people over the world is certainly one of the most elements we must emphasize for the future, and to try via the COVID-19 crisis to go over and to cooperate better in order to face and fight against this awful pandemic situation. Thank you very much, Vladimir. May I ask to Mr. Asker Tapov now to give his opinion and his word in the name of his institution, the regional institution. Thank you, Mr. Tapov. Thank you very much, Thierry, for giving me the floor. And I would also like to take this opportunity to thank organizers to help such important event on current topics. So maybe it will be the follow-up to the previous discussion on history, but I think it is worth mentioning that the Council of Europe founded in the wake of the Second World War, and
now, and the capital of Alsace, which had been at the centerpiece of the confrontation between Germany and France, was not coincidentally chosen as a seat for the Council of Europe. And thus, Strasbourg has become one of the symbols of European reconciliation. And as you know, the Council of Europe comprises 47 member states, representing more than 830 million people. I think that I also could quote the preamble of the statute, which says that the pursuit of peace based upon justice and international cooperation is vital for preservation of human society and civilization. And it is important that over past 7 decades, the Council of Europe could manage to create a common legal space. And this convention system has replaced conflict with cooperation, as it was stressed before. And more than 220 conventions, which are legally binding instruments, tools, have been developed in the framework of the Council of Europe. And the cornerstone of the system is the Convention on Human Rights. And the second important legal instrument is the European Social Charter. And these both conventions contribute to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. And all operational programs in the biannual budget of the Council of Europe support the implementation of the agenda. Council of Europe, in that regard, maintains its contacts with relevant locators in New York and Geneva via external offices, especially in particular, we have an office in Geneva. And Council of Europe activity of the Council of Europe contribute to the implementation at least of 11 of 17 Sustainable Development Goals. And in this regard, maybe I would like to point out the added value of the Council of Europe. So first of all, it's pan-European membership. And except of the Committee of Ministers, other bodies also contribute to the implementation of these goals, including the PACE, the Congress of Local and Regional Authorities, Commissioner for Human Rights, and Conference of International NGOs. Besides that, European Court decisions, they also contribute to a number of goals. But at the same time, the implementation of Sustainable Development Goals is mostly the responsibility of national governments. And Council of Europe possesses a comprehensive, measurable normative framework, which can be used as indicators or benchmarks. And this is the case, for example, of conventions against trafficking in human being and convention against violence, on violence against women. As any other international organization, the Council of Europe faces different challenges. And as a leading human rights organization, maybe I can give
examples of which are most related to efficient and independent judiciary, freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of association. And Council of Europe is trying now to reinforce this convention system and not trying to replace or duplicate them. And it is also important to mention that in the realities of the 21st century, especially driven by the increasing rate of social and technological change, new challenges are arising. This is the case of artificial intelligence and forced labor. So maybe I could give an example of just something concrete, please. Intelligence, because this is the future which will be faced by our youth generation. Last November, on the initiative of the Secretary General, established an ad hoc committee on artificial intelligence, because artificial intelligence facilitates progress in a wide range of fields, but at the same time, it can have a negative impact on some areas. For example, automatic data processing, and individuals, communities, and society might be largely affected by this. And maybe it is also important to say that this year, unfortunately, will be recorded in the history as primarily because of this COVID pandemic, and the challenges posed by the COVID is they are significant and unprecedented. Health emergency, extensive change to people, social and professional interactions, and economic impact. And in that regard, on the initiative of the Secretary General, a special toolkit has been worked out and developed. And this is a very important instrument, and it covers four key areas. Derogation from the Convention on Human Rights, respect for the rule of law, fundamental human rights standards, and protection from crime, and especially regarding gender-based violence. I think that many of you heard about increased cases of violence based on gender. So I think I stop here, and then... Thank you very much, Aske. It is very important to remember that the role of the Council of Europe is closely linked to the setting up of the European Union, because finally, if any country can be member of the European communities before now the European Union, first any state needs to adhere at the Convention of the Human Rights, which is a precondition for the membership of the European Union. What is very important here is also to mention that the role of the Council of Europe has been to also emphasize on the place of the citizen in the global European construction over the borders and over the part of it which is devoted to the European Union as such. Of course, we are now dealing with a number of challenges and crises. Inside the European Union, we have a number of states which do not respect some of the fundamental rights. We are no cases, and Mr. von der Leyen,
when she had a speech on the State of the Union a few weeks ago, really insisted on the fundamental rights and zones in the European Union where are not zones of respect of equality in different topics in some part of the members of the European Union. So the interaction between the Council of Europe and the European Union is more than ever very important. Because if we have set up this construction, which is supposed to be the core of the freedom of speech and the respect of the human being to all its kinds of aspects, gender equality and so on, the adhesion to the criteria which conduct to the European Union depend on the Council of Europe. You know, there is a big fight inside the European Union between the Commission, the Court of Justice, and the European Parliament with some member states of the European Union. And the situation is evolving in a very wrong direction. So I don't know if you have any opinion on that at this stage, or if we go ahead with this aspect of the Council of Europe with the NGO representatives now. Who wants to get the floor at this stage? Mr. Tapper first, or? Yeah. You're welcome. Okay, thank you. Yes, you are right that we have good strategic partnership with the European Union on the basis of memorandum signed in 2007. And it is important to say that European Union is a great contributor as regard to the unbudgetary funding. So about almost 200 million euros has allocated by the European Union to implement a Council of Europe programs. And the share of the Council of Europe is 15%, and the share of the European Union is 85%. So it is important, and as a follow-up to what you meant, the rule of law conditionality, there are best practices within the Council of Europe, and we are sharing these practices, this expertise, and this knowledge, these practices, they're useful they could be a base to work out some documents within the Commission. And maybe a good example would be to mention the opinions issued by the Venice Commission. I think that this is mostly relates to the case. And thank you. Well, the same, yes. We are here. I mean, the office. We maintain political dialogue, this program cooperation, legal cooperation, and the same. There is the EU delegation in Strasbourg just to maintain this interaction. Thank you. I am curious to possibly listen to the NGO representatives about what was told about the situation and the role of the Council of Europe within the European context and respect of human rights and fundamental rights. What can you say about your action or your opinion on that? Karen or Valeria, who wants to start? Yes, Karen or Valeria, go ahead. Well, I would like to highlight one thing, because I think that as far as if I speak from the lenses of the Youth Peace Ambassadors Network, which is really
directly linked to Council of Europe actions towards promoting peace, but also giving youth the upper hand in maintaining peace to a certain extent. I think that it's very interesting, this point that you made about this sort of cooperation between, not sort of, but cooperation between Council of Europe and the EU. And we do benefit from this. I think that it's really great that young people have, through these European programs, whether it's Council of Europe or it's European Commission, through these European programs, that young people have the opportunity, if they're aware of it, if they're aware that it is available, this opportunity, to not only improve themselves personally, but also to become better actors in a democratic society. So I would like to go back and touch on something that you mentioned earlier about what role education plays. What role education plays in understanding the complexity of the world that we live in, where we are now, where we came from, and where we're going. So what lessons have we learned from atrocities in the past? I think it's very important to highlight the fact that Council of Europe should be applauded, if I can say that, should be applauded for the extensive effort that it is putting in promoting non-formal education as another means of learning and acquiring knowledge about these past, I don't know, lessons learned or past situations that we have experienced in Europe. And I do want to now move on to the fact that I find that there is a limitation as far as the EU, because the EU is probably lacking the experience that Council of Europe has with regard to youth policies and youth programs, but also having a more sort of specific approach and a specific policy towards youth. This is something that I feel that the EU could be a bit more focused on, making efforts towards that, and maybe cooperate even closer with the Council of Europe and try to transcend the same direction that the Council of Europe is heading in as far as empowering young people, because young people are really very, very important in putting in place, whether it's the Sustainable Development Goals, whether it's national policies, whether it's European policies. Young people are important in putting this through, and it is true that if they're not gaining this through the formal education, like gaining knowledge and competencies and skills and capacities to be these actors that they can be in society, then there is a limitation there. So I just wanted to sort of answer by using this analogy. You are right to emphasize on the role of education and the, I would say, interaction between both institutions, the Council of Europe and the European Union. The problem is the European Union is not competent for educational matters. It can only support and coordinate, but it remains a basic and fundamental, say, policy delivered by the states. This is the very difficulty. And once again, when I come back to the problematic of understanding better each other in European Union, I'm talking about Europe as such, the European Union. As far as we have no European programs of education, I'm focusing on what is important in history to know about in order to know where we go together towards what world. It will be difficult. If an Italian, a French, a British does only study national history, and it's a very rich history. Every country in the European Union had a moment of empire, of world importance. And before you start understanding the rest of the world, the programs already focus a lot on national history. This is a problem. At some stage, all students should get, I would say, a common historical background on where do we come from, for what world tomorrow. That's my opinion as an historian. But this is certainly a part of the problematic. For understanding each other better, we need to also have the same tools in hand to understand where we are and where we are. Yeah? Will you allow me to just add one comment to that, please?
Okay, thank you. I want to mention that, yes, I think the EU should be applauded because through the European Commission programs, you have so many things that are happening, Erasmus Plus. Many young people can take part in volunteering. They can do all these different participation in different activities, which is great. But the idea is that in essence, it just seems like a packaged policy that if you are aware of that you can take advantage of, but there's no real essence to it. I mean, there is no sense of we're doing this so that young people can do that. So this is really what I was trying to highlight. It's not to downplay what the European Union is doing. And I do understand that their focus is not education, but they do have a youth strategy. So I was basically suggesting that maybe it would be in the future, and I think this is something that we would generally think in the network, because we're a very youth-centered network. Our goal is young people, empower. So, but empowerment has to have a target goal. It has to have an essence. It has to have a purpose. Otherwise, there are a lot of resources put into creating spaces that are aimed towards not really achieving any specific objective. So this is what I wanted to clarify. One more word about the EU in this respect. It's true that Erasmus is a great initiative at the time of Jacques Delors, and is proven to be very necessary. The problem is that it's about 25% of the young people who have studied at a higher level. So it is certainly an achievement, but it doesn't touch the global youth in general. That's also an issue that we need to solve in the future to see how we can improve, develop, and make sure that more people can get into this exchange and understand each other, especially within the European Union, but also with Erasmus members, which is also something that goes over the Union towards the world. Maybe we can listen to Valeria to get her opinion on this topic. Please, Valeria. Thank you so much. The National Youth Council of Russia has been working with the Council of Europe for over 10 years, and it has been very productive so far. I would just like to say and to applaud the Council of Europe for their tremendous work in the field of youth. Their youth sector is very developed. The team is very professional, and the co-management system of the Council of Europe, if those who are watching us are familiar, this is something completely remarkable that we don't see anywhere else. For example, why not introduce the same system at the UN level or the UN Security Council, and that would ensure much higher youth participation in the decision making and in peace building. That would be a great idea, in my opinion. Also, we work with the Council of Europe on different topics, and the scope of this cooperation is very wide. We have even trainings for trainers, and youth work and youth policy seminars, and youth events for youth parliamentarians, and all of these events are very important and valuable in terms of developing and strengthening Russian state youth policy, like on the federal level and also on the regional level, because for some of the events we also invite representatives of local authorities that work with the young people on the grassroots level, and it's both the authorities and the youth NGOs who work with young people. So this work is very valuable, and for us, the Council of Europe is much closer and more easier to find common grounds when we work with them rather than when we work with the EU. And of course, Russia is member of the Council of Europe and not member of the EU. So in a way, it's obvious. But at the same time, when there was a rough period of Russia being part of the Council of Europe, and we were not paying our membership fee, for example,
even during that period, it was fantastic that the youth cooperation with the Russian Federation did not stop for a minute. And it was also a decision made by this advisory council on youth of the Council of Europe. Those young people who are part of the decision-making process, they stressed that it's important to keep the cooperation with the Russian youth alive, and no matter what. And when Russia is back and active with the Council of Europe, we see that we haven't lost the momentum, and we're still on it, and gives us more chance to strengthen our ties and Russia's position at this platform. And when it comes to the EU, we also see that for some aspects, their approach is not the same as the Council of Europe or as the Russian Federation. Even when it comes to historical memory, when we work with the Council of Europe in this field, we see that their approach is quite objective and history-oriented. They understand that there are different views per se as to whose fault was more heavy than the others actors in the beginning of the World War II. But despite these small differences, in general, the approach is quite similar, that it's important to learn history, to have the same approach, to have the same vision of what happened, and to respect human rights, to educate young people about it, about the importance of human rights, to prevent those nationalism and like extreme nationalism, xenophobia, and so on, and to promote cooperation and build on it. And when it comes to the EU, what we see is the resolutions of the European Parliament, for example, last year, stating the importance of historical memory preservation. And when we look in the documents, we see that the communism, in their opinion, is almost equal to fascism. And there is a strong emphasis on the fault of the Soviet Union in the beginning of the World War II. And in our opinion, this is not the right approach to preserving historical memory. And we are still hoping that the situation is not lost, and the young generation of Europe will not grow up thinking that the Soviet Union was the one to blame for the World War II. It's very interesting what you say, because indeed, if we come to the conclusion that we can study at the same time the same topic and having a global interpretation of it, which could be similar, which could certainly help to go over the borders and the differences between the two blocks of Europe at the moment. I can give an example. We were referring at some stage with Mr. Van den Broek, I think, about Second World War. Whom, or this is Popova, I think, who said, who will know about Second World War in a few years when all the people we have gone, the veterans, the victims of the camps, for example. So the problem is to know that we cannot deal with present history for understanding each other. We need to take the lessons, and the way it can be approached, and let us think about what happened with World War I, 1914-18. Whom is there again from that time? Nobody, of course, because the last one died in Australia, I think, last year or 2 years ago. Veteran from World War I. So it means that we need to keep the symbols and the lessons of the past to understand how we can deal with that. Even Waterloo, because if we talk about Russia, for example, and the rest of Europe, if you start from Waterloo, why Waterloo? Because from Waterloo, or just before Waterloo, but around Waterloo, we had a council in Vienna, where the Russians, the British, the Germans, and others
were discussing about the future of Europe after the end of the Napoleon Empire. Those people were discussing in French. So it's also a topic for the young people who are in French. The Russians were talking in French with the British and with the other representatives at this big Congress of Vienna. So there are really topics where can get the attention of young people to understand what world they inherited from. If you just take an event, like we said, Van der Wild, I don't know if he's still there, but he said, history is about facts. No, it's not only about facts, it's about the interpretation of the facts to understand what world we live in. And Waterloo for the Russians, for the British, for the Austrian, for the Belgians, for example, for all of us, in fact. This is the start of a new... Mr. Van der Wild is there, hello. And it's true that Waterloo is a very start for a number of events later during the 19th and the 20th century. So for understanding Russia today and Europe today, Waterloo is very important, but not as a fight and a battle with thousands of that, but also because of what it represents as such. That's an element among others. Well, anybody want to react about that? I don't know. If I may? Yeah, Mr. Tasker. Yes, welcome. Thank you. Yes, thanks for this evaluation. I would also like to take this opportunity to inform that there is a new youth sector strategy, 2030, which replaced Agenda 2020. And it is aimed at creating better conditions for learning, opportunity and experience, which enable young people to develop knowledge, skills and competence. And during this pandemic, as you know, that two centers youth centers in Budapest and in Strasbourg were temporarily closed. And the youth department developed additional e-learning tools and online resources to continue education process. There was also a financial support from the youth department for young-led projects applied for such a support. And concerning history, I would also like to comment. There is a new initiative within the Council of Europe on creation of observatory on teaching history. And there was a ministerial declaration during the French chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. The main aim is that the core message, I would say, that is that history, the way how history is taught, can foster reconciliation between nations and within nations. And I worked in Poland in the embassy, and I could give also a good example when there was a group on difficult matters, and the main result of this group was a special edition, black spots, white spots, and it was under auspices of GIMO rector Torkunov and former foreign minister of Poland, Rotfeld. So this is a good example that experts, they could agree and they could to do such a publication. So it is possible. Thank you. Thank you. Thank you. Maybe we can listen to Vladimir about initiatives and position of the UN in terms of information center and its role in coordinating activities or initiatives with young fora people. I don't know if there is anything Vladimir can add to this topic. Are you there, Vladimir? Yes, he's there. Yes.
Well, actually, we are working with NGOs very actively, and NGOs are one of our most important partners. NGO sector as is. And different kinds of NGOs. It's NGOs dealing with youth problems, NGOs working in the field of protection of migrant workers, refugees, etc. Some of them are even receiving our status with the Department of Global Communications, to which we belong as an information center in Moscow. And they contribute to redisseminating our information materials and participating in our work in communications. So NGOs are very important for us, and their importance will even grow further. Because, as you know, in Russia, NGO sector is mushrooming, and it keeps widening its scope. And so we believe it's very important to cooperate with them, and we will continue to do so in the future. And especially it concerns NGOs working with youth. You know, our Secretary General thinks it's very important to work with youth, and especially in these times of COVID-19, when youth is disproportionately affected by the virus. And he even thinks that, youth should receive our priority attention, because in the future, our organization will belong to young people who are now young, and they will become, of course, they will become older, and the UN will belong to them. So it's important to work with the youth. That's how we see our cooperation with the NGO sector, and yeah, thank you. When you say that those young people at some stage will become older and will run the world, but then maybe they will come with more conservative opinions than those young people they are at the moment. Because we know all generations, if we talk as I'm a historian, so when I read about history and the positions of politicians or people who played a major role when they were younger, but when they get older, they get wiser or they adopt a more conservative opinion. So I'm not sure that Valeria, who's so young at the moment, in 20 years will adopt the same speech as she has no at the moment. What do you think, Valeria? Have an understanding of the evolution of your mentality and your thoughts because of the evolution of your age. Are you aware of that? Conscious, I mean. No, of course, it's true. We'll see what will happen in 20 years. But I would just like to say that it's good that right now young people, those who are in this young criteria of youth, they tend to be more bold, more brave in terms of speaking up and fighting for their rights. And even if sometimes if it's too much maybe for some official organizations, I think it's valuable to hear these voices and to even if sometimes they're critical or too critical, it's still very valuable to listen to these opinions and to take them into consideration. Maybe you can divide it by by 2 or by 3 or by something depending on the situation, but it's still valuable, I believe. And because later in life, people get lost in their family life and their routine, and they're not as passionate about what they do, about what they believe in. But do you have the impression, and the question can be asked to Karen too, that your generation at the moment gets more attention than the generations before, like the people you know who are 10, 20 years older than you? Do you think that you are more under the spot and more
more credibility than the young people before. What is your opinion on that? Your feeling on that? This is definitely true, and this is a new trend that we have been witnessing over the past few years. That the Council of Europe, the United Nations, they have their own youth strategies, their own youth policies. Almost all entities of the UN, UNESCO, UNEP, they all have some kind of separate youth policy as well. Many UNICs in different countries have youth councils and trying to engage young people. And I think that right now this is if I may interrupt, because something you say that because you are talking about world situation, but Russia, for example, and mostly the countries of the European Union are older countries. The generations are getting older and older. So the part of the youth in Russia and the part of the youth in Germany, in Italy, or in Spain, for example, is less and less important. So it is at some stage interesting to consider what you say about the role of the youth, but at the other side, what is the generation that should play the major role, because they are the most numerous in Europe and Russia? This is the people above 50, 60. What is your opinion on that? Just one more thing that I wanted to add, that there are two trends. On the one hand, young people are becoming more and more engaged in all of these processes. But at the same time, very often we see, and this is something that we have discussed with the Advisory Council of the Council of Europe, they also have the same feeling, that very often young people are taken tokenistically, like they make youth events for show. Just to make a picture as if young people are engaged, but they're not really taken into consideration, like their opinions are heard, but maybe not taken as seriously as young people would wish, or young people would just be present in the event, but they would not be part of the decision-making process. And this is still something that we can work on, I think. And if we want to make young people really included and not just to declare it and not accomplish it. Maybe we can listen to Karen. Karen, do you have your own opinion on, or representing your NGO on that, please? Yes, this is all very interesting because, as I mentioned earlier, the network is really focused. The network is focused on education, and it's primarily via non-formal education. So, I think it is fair to say that we believe that if human rights education, for instance, should be a part of the formal education system. So why do I say that? So we are a network of young people, but we are young people who are growing. So we will not be youth peace ambassadors forever. So what we try to do is to be able to pass down that torch, but also what we want. We see the future of Europe in a space where a culture of peace exists, where people have developed with a specific mindset and that have a vision of the future of Europe based on a specific mindset, which is a mindset that safeguards these values that are so dear to us, whether it's democracy, whether it's human rights. So on that note, I just wanted to highlight again that we see that education is something really, really important, and it does not necessarily have to be that we transfer everything into the formal education system, but also take non-formal education more seriously. And I would like to touch on what Valeria was saying, that yes, there is a general sentiment amongst young people, and I've been a youth worker for over a decade. I'm actually moving out of the youth zone slowly. And there's always been sensations. I also work as a trainer. I'm also a trainer in human rights education. So I work with young people. I've been in the shoes, and there is a general sensation that what we are doing is not recognized. It is not recognized at the upper echelon of the European community, whether it's in the EU, Council of Europe, or within the locals, the national setting.
And this sense of recognition goes back to the idea that, yes, we can give our opinions to developing like sustainable development goals. How much of that comes into play when there is a final framework being set up? And who ensures that the voice of young people, that the youth work that is being done is getting some kind of value added recognition in these different institutions? So this is something that is generally a concern, and also can be demotivating for many young people. Then I did want to touch on two issues that I think are limiting as to how young people can take control or be more responsible in society. So there is this how the political relation between European countries. It is really, really a big issue. I can give you, so for example, we would like to organize events in many different countries, but we very often would hit some kind of barrier. And I should mention to Valeria that I would like to get in contact with you, because we hope in the YPAN that one day we can have an event in the Russian Federation, which is something we don't necessarily envision right now. However, this political relations between countries comes back sometimes to maybe even counter the efforts that are being made to empower young people to be active citizens, or to be peace builders, or whatever that they want to label themselves. And then I would like to mention this conflict going on, not to raise it, but just to mention it, because in the Youth Peace Ambassadors Network, we have participants that have come from, participants in the project, but also now members that have come from conflict affected and are still in conflict affected areas like Nagorno-Karabakh. And there is an issue of how to react to these kinds of conflicts, taking into account the political relations between the countries. So this this aspect, I'm just trying to say, can be a little bit limiting for young people. And then the second thing I wanted to mention was the rise in extremism in the past decade. So we know that many young people have been attracted by extremist views, and they are moving in this direction, or swaying back and forth, and they're kind of confused with the system, to be honest. And it is difficult to take to learn lessons from the past and try to adjust how we move today and from tomorrow on, when we have constant reminders of how certain behavior that we've seen in the past can still be good, even in today's context, and even after all the never agains. So I just wanted to raise this issue that, yes, there are some limitations that are so deep rooted that it is kind of challenging even for young people to look past this and see that there is potential to be impactful in their society. Thank you, Karen. We are approaching the end of the debate. Does anybody want to add something, to have an additional comment? Please don't hesitate. We have still 5 minutes. Or is that sufficient at this stage? What do you think? Okay, if it's maybe enough, because you have still something. Karen is a very prolific person, so don't hesitate, Karen. What do you want to add to finalize it? I'm very sorry, but don't be sorry. Talk. To take this on, but I did want to highlight this, that I mean, we believe that there should be a little bit more commitment to young people. There should be more commitment and in a very structured way to young people. And also not only on a local level, but mostly on the international level, because when we are having unified policies that affect young people, then there should be more commitment as to how these different decisions that are taken on the, how can I say it, like the higher levels, how they affect young people in their daily lives. So I just wanted to add this about the commitment to the future generations is something that should be taken into consideration. If the colleagues agree, I think it'd be like a professional conclusion on this debate. Do you agree with that? Is it okay? So
Vera, we are in your hands. We are now supposed to have a short break for some additional videos. Yes, thank you so much, Thierry. Thank you, all the speakers of this panel. It was a really discussion, really panel conversation about the most important things of the future, because I guess that the youth international institutions is really what our government for tomorrow, and young people now will be our chiefs and leaders and leaders of our opinion very shortly. So it was exciting to listen to, assist to this discussion. And I think it's very, very important and for young people and for people of more advanced age. And thank you, Thierry, for your moderating. It's you who made people discussing. To discuss. Thank you. It was quite amazing for me to follow your experience as a moderator. And congratulations. Thank you so much. So, dear friends, dear colleagues, we have quite 10 minutes of pause, and then we'll make an atelier for conclusion of our two main discussions at 18 o'clock, 6 p.m. We are waiting for you for final atelier of these two discussions. And after, I remind you, we'll get started the cinema club with a documentary dedicated to Nuremberg 70 years later, with its author, Alexander Zvyagintsev, Russian historian. It will be quite exciting as well. So thank you so much. 10 minutes of pause, and we'll see you meet soon on the virtual platform of Brussels Dialogue Youth Forum. Thank you. Expand the Youth Forum to an alien. Ooh. European Youth Forum, it's a platform that brings different youth organizations together from the national youth councils and international non-governmental youth organizations. And it's just a place where we all meet and discuss and really address what matters to young people. One sentence that can describe European Youth Forum is youth impact, because there is a huge impact from young people, both in Brussels and in all the member organizations. We have an impact and we should use it to fight for youth rights. Because it tends to be that we're fighting for very similar aims like Vote at 16 and internships and equality. So being able to go to, across Europe and finding out other strategies that maybe we haven't thought of in countries that have already achieved these things is incredibly valuable. Bienvenue à l'ULB. Welcome am ULB. Bienvenidos. Willkommen am ULB. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Добро пожаловать в ULB. Welkom aan de ULB. Benvenuti. Welkom bij ULB. 欢迎你们来布鲁塞自由大学。Donc ça évoque évidemment l'universalité de l'enseignement universitaire. Donc même si l'ULB est une université francophone au départ, elle accueille à peu près 30% d'étudiants internationaux. Donc sur les campus, on entend parler un peu toutes les langues. En ce qui concerne l'enseignement des langues dans les différentes facultés, le soutien de l'université se fait à travers un plan stratégique qu'on appelle le plan langue. Et ce plan est d'une part organisé par les forces vives de l'université à travers son centre de langue vivante, mais également avec le soutien de la F9 qui nous vient en aide. La F9 est une institution qui a comme métier d'enseigner les langues
L'ULB est très lié à la F9 et finance une partie de son fonctionnement. C'est une institution ouverte à l'extérieur, mais à laquelle nos étudiants ont un accès privilégié, notamment dans le cadre de remédiation dans les différentes langues. Les langues étaient déjà très développées à l'ULB et donc l'ISTI rejoignant l'ULB, nous allons donc avoir un pôle de 19 langues sur Bruxelles, c'est quelque chose d'inédit mais qui est finalement inscrit dans l'histoire dans la mesure où Bruxelles est, après New York et Genève peut-être, la ville du monde où vous avez le plus d'organisations internationales. Donc c'est un regroupement qui me paraît logique et qui ne peut présenter que des avantages. Dans un campus comme celui-ci, vous allez retrouver essentiellement des laboratoires de langue pour le premier cycle, des classes normales bien entendu, et pour le second cycle, vous aurez véritablement des salles équipées avec des outils d'aide à la traduction et bien entendu des salles d'interprétation, je pense à l'interprétation simultanée, donc des cabines particulièrement adaptées à l'enseignement de l'interprétation. Le département de langue et lettres fait partie de la faculté de lettres, traduction et communication. Nous y enseignons des langues modernes et des langues anciennes, mais aussi au niveau du master, la linguistique. Ces langues sont enseignées dans une perspective particulière, c'est-à-dire que nous considérons qu'une langue fait partie d'un tout, d'un ensemble culturel plus large. Et il y a donc, à côté des cours de langue proprement dit, toute une série de cours de culture, mais aussi de cours de linguistique. Aujourd'hui, connaître d'autres langues que le français et l'anglais reste certainement un atout personnel et professionnel. Nous les formons pour les plus grandes organisations internationales, par exemple la Commission européenne, l'OTAN, l'ONU, l'UNESCO et bien d'autres encore. Apprendre une autre langue, c'est just great. Bonjour, je suis Xavier Luffin, le doyen de la faculté de lettres, traduction et communication. Bienvenue à l'ULB. Aujourd'hui, nous vous ouvrons virtuellement les portes de notre université et en particulier de notre faculté. En effet, malgré les circonstances un peu exceptionnelles, nous avons tenu à vous présenter à la fois notre campus et notre offre d'enseignement. Alors, notre faculté vous offre 8 bacheliers, 20 masters, dont plusieurs en codiplomation, ainsi qu'une série de formations continues. Notre système d'enseignement vous permet de personnaliser votre programme grâce à un système d'options, mais aussi de vous réorienter en cours d'études grâce notamment à un système de mineurs. L'une des caractéristiques de notre faculté est qu'elle est multilingue, puisque nous y enseignons une vingtaine de langues vivantes, mais aussi 4 langues anciennes. Par ailleurs, nos étudiants qui le désirent ont la possibilité de voyager durant leurs études, notamment dans les pays où ces langues sont enseignées. Nos étudiants sont préparés à des carrières dans des domaines très variés, l'enseignement, la culture, la maîtrise des langues, la traduction, l'interprétation, le journalisme, la communication, les arts du spectacle, les technologies de l'information et de la communication, et encore bien d'autres domaines. Cette plateforme virtuelle vous permettra de trouver toute une série de documents utiles pour mieux connaître nos formations, mais aussi d'entrer en contact avec nos informateurs et nos informatrices qui pourront répondre à vos questions. Et enfin, vous y trouverez également une liste de contacts utiles pour la suite. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur notre campus virtuel. Excellente visite.
So, hello everybody. It's the last session of today. I remind you that Brussels Dialogue Youth Forum is private for 2 days, today and tomorrow. And today we have session about history, facts and fakes, about the aftershock of the Second World War and the United Nations and the Council of Europe experience and future. And tomorrow we'll discuss the role of youth in the social and political processes of the 21st century. So welcome everybody to the atelier of discussion for the dialogue atelier. We'll discuss the preservation of history, memories and lessons of the Second World War, and we'll do it in the company of Ksenia. Ksenia, you're here? Yes, I'm here. Yeah, Ksenia is here. Lukiana Suvorova, Daria Labanova from Korchakov Fund, Anastasia Popova and Thierry Monforti, our moderators of first 2 sessions, will share with them their experience, their opinion, and their impressions of these sessions. And welcome everybody to the dialogue atelier of Brussels Dialogue Youth Forum. So I pass the floor to Ksenia Fedorova, please. Thank you, Vera. And first of all, let me say all my greetings and all the thankful words for being together with you today. And it's a pleasure to see the familiar faces and the experts with whom we were working during different international projects and events. And the online life, the Zoom opportunities are providing us this space and time to meet each other during these times and discuss very important things which are connected with different spheres of our lives. And today, during this platform, Brussels Dialogue, we have the opportunity to talk about the remembrance projects, about the Second World War, about UN, about the role of Council of Europe. And it's always a pleasure and it's really important to talk on these topics nowadays. And now we have the last such kind of panel discussion and dialogue atelier. And for me, it's a pleasure and honor to moderate this session. And to start with, I would like to pass the floor to Daria Labanova, with the Deputy Executive Director of the Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund. And Daria, the floor is yours for the introductory words and welcome words and what you can spread the word to our participants. So the floor is yours for now. Спасибо большое, Вера Георгиевна, спасибо большое, Ксения. Наверное, немного повторюсь со своей вступительной речи сегодня. Во-первых, благодарю еще раз организаторов за их огромный труд по тому, чтобы собрать всех сегодня здесь, собрать представителей многих стран, собрать молодых людей. Я думаю, что преимущество того, что вы делаете сегодня вот такой вот формат ателье диалогов онлайн, состоит в том, что мы сможем, я надеюсь, послушать и наших участников, кто захочет высказаться и выразить свою позицию по вопросу, обсуждаемому сегодня, по вопросу сохранения памяти, уроков. Хочется верить в то, что мы едины в том мнении, что мы просто обязаны это сохранять, мы обязаны передавать, и, наверное, лучше всего мы можем это делать тогда, когда мы общаемся непосредственно со специалистами. Я имею в виду нас, в том числе и представителей молодежи. Общаясь со специалистами, с историками, с политологами, мы неизбежно усваиваем правдивую информацию, усваиваем то, что требуется для специалистов,
сегодня, и мы неизбежно будем это передавать дальше. Поэтому я очень признательна организаторам за то, что они стали авторитетной, известной площадкой во многих странах Европы, которая может собирать людей для обсуждения важных вопросов без каких-либо, без какой-либо, скажем, без регулирования каких-то там, без строгого, скажем так, регулирования регламента, когда каждый может высказаться, каждый может выразить позицию, и каждый может услышать для себя что-то очень важное. Я не хотела бы много времени занимать, так как я очень рада, что сегодня в качестве такого специалиста выступит член клуба Горчакова, доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности МГУ имени Ломоносова Алексей Валерьевич Финенко, который сейчас к нам, я вижу, присоединился. Если Алексей Валерьевич нас слышит, я была бы рада, если бы мы, наверное... Очень хорошо слышу. Слово, да, передали бы ему, если сейчас уже он может выступить по регламенту. Окей. По-русски, in English? Как вам удобно? Давайте, чтобы не было каких-то двусмысленных трактовок, я скажу по-русски. Итак, мы с вами, дорогие друзья, сегодня собрались, наверное, чтобы обсудить одну из самых интересных тем. Эта тема связана с дискуссиями о наследии Второй мировой войны. Ну, в этом году 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Вот первое, о чем бы я хотел поразмышлять вместе с вами со всеми, а почему эта война нам интересна до сих пор? Ведь в мире было много уже других войн, правда? Были войны в Персидском заливе, причем несколько войн. Была российско-грузинская война, были войны в Корее, во Вьетнаме. Идет сейчас война в Нагорном Карабахе, идет крупная война в Сирии. И тем не менее мы все равно размышляем о них на специальных конференциях, а о Второй мировой войне мы говорим все вместе. Почему так? Потому что эта война до сих пор лежит в основе нашего мирового порядка. Нравится нам это или нет, но наш мировой порядок по-прежнему ялтинский, и по-прежнему он создан Второй мировой войной. В чем он создан? Первое. Это формально-правовые основы. Ведущая роль Организации Объединенных Наций и Устава ООН. Нравится, да, обходят, нарушают, стараются как-то блокировать, но все-таки обходят, а не отвергают. Большая разница. Момент второй. Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он такой же точно, как был в 1945 году. То есть, по сути, мы по-прежнему 5 держав-победительниц и управляем мировыми процессами от имени итогов Второй мировой войны. То есть вся легитимность нашего мирового порядка завязана на итогах Второй мировой войны. От ее имени мы осуществляем свое руководство. Ну, как когда-то, да, в рамках предыдущего Венского порядка миром правили, да, несколько держав, победивших Наполеона. Параллель просто напрашивается. Как после Первой мировой войны в Лиге наций преобладали тоже державы-победительницы. Пока кардинальных изменений не произошло. Третий момент. Конечно же, наша экономическая система. Откуда она вся произрастает? Из Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Да, она менялась, она модернизирована, но в целом базовые правила Бреттон-Вудской системы действуют до сих пор. Ну и, конечно, это наши морально-правовые нормы, о которых мы обсуждаем. Ведь вся наша дискуссия, эта дискуссия о наследии, по сути, задана итогами Второй мировой войны. Знаете, как хорошо сказал один мой хороший знакомый, можно ли поставить дома бюстик Наполеона? Конечно. На работе, безусловно. Ну, кто-то скажет, какой молодец, увлекается историей. Кто-то скажет, о, выпендрежник, да, как хочет Бонапарт и метит, посмеется. Бюстик Гитлера вы не поставите. Ни на работе, ни дома. То есть эти представления о добре и зле, они для нас заданы Второй мировой войной. Посмотрите на еще один интересный результат дискуссии о Второй мировой войне по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Ведь и либералы, и коммунисты, и сталинисты спорят в одном поле. Одни говорят, Сталин был неправ, делил Польшу. Вторые говорят, Сталин был прав, молодец. Но никто не говорит, как в XIX веке. Вот и хорошо, что поделили. И вообще это право, да, как говорили в XIX веке, великих держав делить малые страны на сферы влияния. Вот это, да, то, что уже за пределами нашего поля. То есть, конечно, вы можете так мыслить, но вы уже должны даже в этом случае это как-то маскировать под преобладающие моральные нормы. И вот в этой связи все дискуссии о наследии Второй мировой войны в принципе сводятся к одному. Это дискуссии о возможности ревизии существующего мирового порядка. Ведь, собственно говоря, почему для России это такая больная тема? Потому что когда мы слышим дискуссию об уравнивании Сталина и Гитлера, мы понимаем, что следующий шаг будет постановка о членстве России среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Давайте не забывать другой момент, что Германия и Япония до сих пор страны с ограниченным суверенитетом. И это наследие Второй мировой войны. Могут ли они однажды полностью избавиться от этих ограничений суверенитета? И каким будет мир, когда Германия и Япония полностью, например, избавятся от любых ограничений своего суверенитета? Ведь посмотрите, как у нас сейчас складываются интересные отношения в 75 лет Победы. С кем у России самые напряженные отношения? Ну да, Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты далеко. А территориальные претензии с Японией, страной, которая проиграла Вторую мировую. Дело Навального, и мы слышим обвинения из Берлина. То есть Берлин чувствует себя уже достаточно сильным, чтобы выдвигать претензии к державе-победительнице, которая приняла капитуляцию Германии в 75 лет Победы. Германия снова сильна и, к сожалению или к счастью, тут каждый ответит сам на этот вопрос, недружественна России. Вот, да, какая интересная воспроизводится снова в мире ситуация. Далее, продолжаем, легитимность границ в Восточной Европе. Она, в принципе, тоже завязана на итоге Второй мировой войны. Ведь если мы говорим о том, что, как у нас сейчас хотят многие в Европейском Союзе, сказать, что Сталин и Гитлер одно и то же, тогда вопрос, а как Польша владеет до сих пор третью немецкой территорией, 3,5 немецкими провинциями? Силезия, Познань, Предпомерание и половина Восточной Пруссии. Сразу об этом ведь встает вопрос. По-другому это будет смотреться из Будапешта. Посмотрите, да, Венгрия по итогам Второй мировой войны нация, граничащая сама с собой. Справедливы ли тогда установленные границы для Венгрии? А мы знаем, что в Венгрии есть движения, которые считают, что нынешние границы несправедливы и несправедливо установлены. Украина, когда она все время говорит о десоветизации, об отказе от коммунистического наследства, то как-то ведь мы забываем одну вещь, что Украина в ее нынешних границах – это наследие Советского Союза, это наследие Украинской ССР. А ведь по тому же пакту Молотова-Риббентропа она получила Западную Украину, она получила Буковину. И тогда встает вопрос, справедливы ли эти границы, установленные для Украины. Вот, в принципе, да, суть дискуссий о наследии Второй мировой войны. Вот, да, подоплека, которая лежит в основе нашей беседы. Еще один важный момент. А можем ли, и он, наверное, последнее, на чем я сейчас остановлюсь, наш мировой порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, это последний мировой порядок или нет? Ведь все мировые порядки предыдущие, Вестфальский закончился наполеоновскими войнами, Венский закончился Первой мировой, Версальско-Вашингтонский закончился Второй мировой. Чем закончится наш порядок?
это, по-моему, а что если он так же конечен, как и все предшествующие мировые границы? Вот, собственно, то поле для дискуссий, которое, мне кажется, интересно вам предложить. Спасибо за внимание. Thank you very much, Alexei. I hope that that we will raise these questions during our discussions. And I also want to pass the floor to the moderators of the previous discussion panels so they can give and provide feedback of the discussions which took place during the whole day today. So probably you can also comment on the results of the panel discussions which took place previously. And now, and then we'll move to the questions. And now I would like to pass the floor to Anastasia Popova, the head of the European Bureau of VGTRK. And Anastasia, she was moderating the discussion platform, which we're talking about the history lessons, facts and fakes. So Anastasia, if you can provide us and brief us about what kind of history lessons, facts and fakes you had the discussion, and what we can take into this discussion as a kind of key points or key questions which were raised up during the platform. And if you can switch on your microphone. Sorry, yeah, now it's okay, right? So yeah, first of all, I want to say that I totally agree with the previous speaker saying that we are now living in a different world. The world is changing, and it's changing rapidly. And we have to adapt first to these changes. And the second thing is that the young people are changing, and they're different now, and we have to adapt to this too. What I can say from my personal experience is that this media war, since I'm a journalist, is also now really different. Because when I was studying at the university and I was writing my diploma, I didn't see this. It wasn't so harsh. It wasn't so obvious. It was like, you know, more like a play. But now it's a real war, media war. So it's quite difficult to find what is facts and what is emotions, to understand, especially on the internet, since everybody is now an expert and everybody knows the truth and everybody's writing something. So this was also raised, this was one of the questions of our discussion, that young people are changing, and how can we influence them? How can we provide them with the good information, with the right one, based on what? I really liked the idea about the cinema, because this is a way to show Hollywood is using it always. Like, look at the Libyan case, for example, the film that was named The Dictator. They were making fun of Gaddafi, so now everybody thinks that this was the way he lived, but that's not true. So maybe this can be also a very powerful instrument. Then the other thing is entertainment, how to attract young people, how to raise their interest in history. Because, well, all the lectures, all the forums, this is interesting for us, but if you talk to some pupil of somebody who goes to school, how can you explain to them that this is important? I also have a child, and I tried many times to give the whole picture, but it's impossible for them to understand because they're used to this, short things like Twitter and all this. So it's kind of complicated. Well, maybe the answer can be building huge facilities like entertainment parks where they can see how it was, like at least have a glimpse of how it could be. There are different museums now here in Belgium too that provide this experience. There are also some reconstruction battles, like in Waterloo. Maybe this can help. But the most important part was to preserve all the historical sites and to make them interesting for the young people.
And of course, maybe the only thing is education, which is obvious to everybody. Education, we all rely on teachers, and the way the history is explained is really important. It should be not just citing all the giving all the dates and facts. It should be explained in a very understandable way for kids. Another thing that we were talking about is that politics have a great influence on history, and it makes harder to distinguish facts from real facts. So well, what we are doing in Russia, we are opening archives, and this is like a real fact, a true fact on which you can rely. But other countries, they don't do that. So maybe we should encourage young people to search, to go to libraries, to ask for these papers, so that they can see for their own what has happened, and not search it on the internet, Wikipedia, or somewhere else. Or even in schools, I know that they have this, well, now it's a tradition to ask one another, and for them, that's the real information. So if my neighbor knows something, she knows it better than the professor in the university. So this is also a problem, how to approach kids. And as for the fake news coming out and the ways how the history is reversed, well, there are lots of them. And it seems like we're in the middle of history war, but there were some experts that told that it is happening always. It's not just now. So we should be prepared to that, and we should find a common answer. And I guess we all agree that the common answer is dialogue, and we should engage on the international level, all the people together, exchange opinions, exchange papers, facts, and work together. This is I guess the most important part, and the most important thing on which we agreed during the discussion. Thank you, Anastasia. You raised a lot of questions and a lot of, the directions of the discussions, as well as about the education, about remembrance and the culture of remembrance, and what is true, what is false. So we can later on also ask for our participants and our experts what they think about these issues. And before that, I would would like to pass the floor to our moderator, to Thierry Monforti, the Director of Academic Service and Admissions at the College of Europe. And it was the previous discussion platform. It's about the Second World War, aftershock, the United Nations and the Council of Europe. So Thierry, if you can brief us about the results of your discussion platform, and what key maybe issues, key questions we can take from that discussions for now. Thank you. I would like to react to the speech of our expert. I don't remember the name, excuse me. The name of this gentleman is? Alexei. Alexei, sorry. Alexei Finenko. Why Alexei? Okay, Mr. Finenko, sorry. Yeah, because I understand via your words, there's a kind of frustration regarding the relationship between Russia and European countries. And you mentioned Germany, which was one of the countries being on the bottom and on the knees in 1945, getting again a very strong state economy of Europe and the world. And you mentioned two things that for me are not completely true. When you say Germany, despite its status, now is unfriendly vis-à-vis Russia. I don't think that Germans are unfriendly vis-à-vis Russian people as such, but one can also understand that there are reasons for Europeans to wonder what kind of government Russia has at the moment,
what is the role of the president? And I understand you are talking free, so it's true that Russia is not a dictator like people tend to think about Russia, because we are allowed to say and to discuss about this kind of topic. But it means that what Europeans are really scared about is the way the developing democracy in Russia is implemented. And to some extent, I understand the situation. Dealing or coping with a situation in Italy, in Germany, or in France, which are either nations or states of a certain size, Russia is an empire, a multinational empire. So to some extent, simply telling in Europe we do this way, so in Russia you do this way because you are also a member of the Council of Europe, you adhere to the conditions and principles, so now you shut up with your way of managing your country and you submit yourself to the way we see the democracy in Western Europe. So I can understand that this is not that simple as such. We are facing a diverse and different dimensions. But once again, Europeans, and especially Germans, who learn so much about the war, and in Europe, this is a country where the young people are the best educated regarding human rights and respect of minorities, for example. I would like little French or Belgians getting educated like the German young people, because there they have learned a lot about what happened before 1945. And so this is a country like a model, I would say, in terms of education of the youth and respect of human beings. Regarding the territories of Germany, it's true, a part of Germany now is in Poland. Part is also Russia, because this is the northern part of this territory with Memel. Now it's Russian territory. I don't remember the name anyway. But a big part of Germany is not in Germany, but the population do not exist anymore. The Germans who were there had to move. We attended in the 40s, 45, 55, a huge movement of population, especially Germans, or Germany population, even in Transylvania, in Romania, were to move to Germany back. So those population now in Polish cities from German origin, they are purely Polish. There are no Germans anymore. So this time is gone, and Germany will never get back those territories from Central Europe for sure. But the future, and I really pray for that, because we need a future between the EU and Russia, is that at some stage we need to get in a convergence of principles, and that those principles of the Council of Europe should be, according to our point of view in Western Europe, better implemented in Russia. And I know it takes time, and there are reasons for understanding the situation. But really, I pray for this improvement of relationship and concordance between Russia and the EU in the near future. That's what I wanted to. I don't know if I need to again summarize what we have said during the debate about the second subject, because I did, after each speaker, summarize the speech. Each of them did tell about the subject. What I can say in global world, because if I start summarizing again, it would take 15 minutes. But we were unanimous for saying that the role of the youth is very important. Of course, it's, I would say, a basic principle. Nobody would say something against. But what is new, probably, and Valeria Dubravina, yeah, am I right? Dubravina, sorry. Did rightly say that she has the impression that at the moment, if she compares with older people who are from the before generation, those who are 30, 40 years old, it seems indeed that the impact and the opinion of young people all over the world are better taken into account. It's true that at any level, and I'm better talking about Europe because we are in a framework, even at the university level, the democratic values regarding the
the role of the students is bigger than before. Before an academic council, you had no student. Student did get the answer and the decision of the academic council. Now, the authorities, also political, I am at the College of Europe, we had the accreditation, the necessary process within the Bologna process for recognition of diplomas, and we were very pushed to include students in the academic council. So I think at any level of the society, also at the university level, where is the core of democracy principles, in principle, again, the role of the students being developed a lot. And this is what we can conclude in Europe, especially, but also over the world because of NGOs and the role of the United Nations for youth program, UNICEF, or at the level of the Council of Europe. There are programs promoting the role of the youth in general. Once again, we already discussed an aspect of the role of the youth. We are talking about the youth which is educated. I'm not sure that when we touch the very improvement in the role of the youth in our today and modern society, that really include all the young people. We include the young people who have studied, who are still students, who were recently students, and who have this possibility to also study abroad. There are programs in Russia. There are programs within the European Union. Of course, Erasmus is the most achieved program for youth in the European Union. And those people can better play a role because they can define themselves better. Once again, history is that important to the conclusion of you study the path for understanding who you are and where you go. And those students who have the possibility first to study at a higher level, university or postgraduate in general, who study abroad, can better define themselves because it's mostly when you are abroad or facing foreigners that you better understand who you are in your own culture, nationality, and language. I think that this is where we, people, modern people with educational background, can better understand who we are. I see Karen who is moving the head. You don't agree with me, maybe, Karen. Okay. No, sorry, if I may just respond to that. No, I do not agree or disagree. I was just thinking that that's not necessarily something that came up during the discussion. So I was kind of feeling a bit spaced out. So sorry about that. It's okay. Thank you, Thierry, for your points and also for the brief information about the discussions and maybe a new topic. And Alexei, would you like to react on the results of these two discussion platforms or to any issues which were raised up with our previous moderators? Yes. Наверное, я все-таки, чтобы не было недопонимания, отвечу на это по-русски. Понимаете, мы в России пережили распад Советского Союза. И мы знаем то, что вчера казалось неизменным, завтра все может поменяться. Представьте себе, что вы сказали в 80-м году человеку в Советском Союзе, через 15 лет Советского Союза не будет, а Россия проиграет войну в Чечне. На вас, наверное, посмотрели бы, он не совсем вменяемый. Поэтому, когда Thierry говорит, что вопрос о границах в Восточной Европе уже закрыт, я очень хорошо помню вот этот момент. Что то, что нам в 80-м году казалось закрытым навсегда, вдруг оказалось открытым в самых фантастических формах. Посмотрите на Европейский Союз. Кто мог 15 лет назад сказать, что Британия будет из Европейского Союза? Да, в общем-то, я думаю, особенно как-то об этом старались не говорить. Поэтому сказать о том, что вопрос закрыт, я бы не стал. И второй момент. Конечно, демократия, ценности – это все хорошо, но есть и право. А с Германией мирного договора ни у одной державы не пока до сих пор.
Thank you, Alexei. It's it's always an interesting discussion and issue. What are the lessons of the Second World War? What are how these events, which took place 75 years ago, still affects on the political agenda or the relationship between the countries? How we are talking about the events which were taking place so many years ago, and how we remember and how we memorize and what we've learned from the Second World War. And speaking about that, and we'll move our discussion to the topic of memories and lessons of the Second World War. And I will also open the floor to our participants and for their reactions and maybe their questions which we can discuss. We are discussing like Europe, Russia. Sometimes we are dividing these like countries, or but still we have much in common. And if I can ask the questions to all of you and to those who would like to react, if we are talking about the remembrance and the culture of remembrance, do you think that there is different culture of remembrance in Russia and in Europe? And what are the differences and what are the common features? How we preserve this memory about the Second World War in our countries? If anyone can react on that, what are the differences and what do we have in common when we are talking about the remembrance of the Second World War? What do you think about that? Maybe I can say something. Yeah. My impression, I'm an historian. Of course, I'm not a specialist of Russian history, but my impression, because of the media and what I've understood, is that in Russia, still the victory of 1945 is a victory on Nazism and Germany, mostly. In the European Union, because of the reconciliation and very fast, because of Stalin, it was necessary from 1949 to reorganize the German state, to have a border against the Iron Curtain and the satellites of Russia at the time. But for the European Union, 1945, and it certainly since a number of decades, is a victory on totalitarianism. We have understood in Europe, because fascism is not Nazism, it's first Italian. It was a theory which was very impressive to a number of governments in the world. I mean, everybody is claiming Peron and Evita Peron, but in fact, they were very much influenced by Mussolini. So, okay, there are different dimensions of fascism and Nazism, but the way the Europeans considered the future of their construction or any state is that totalitarianism will not give a solution and an answer to economic, social, or political problems. That's the very lesson. That's why we created and set up a union on the basis of peace, because peace is that important in a continent where we had several world wars and even national wars just before the First World War between France and Germany. And Belgium also, we are here in Belgium with Mrs. Gunina. We are in a battlefield of so many wars from the 16th century. So we were in Europe facing so many conflicts, and we knew after World War II that it was time to get into the peace forever, and that the purpose of any construction is the happiness of the people. Via the freedom, via the peace, this is the happiness of the people. This is what is written in golden letters in the prologue of the
Treaty of Rome, 1957. Thank you. Thank you, Thierry. I know that we are also joined by Alexandre Favres, and if you can also join our discussion about the different and talk a little bit about the differences or maybe the common features of remembrance in Europe and in Russian Federation. So if you can join. Yes, do you hear me? Yeah. Yes, I think there are big differences between Russia and Europe about the remembrance of the Second World War. For example, the Day of Victory is very important in Russia. I've seen that, and I think that here it's not that important. And we talk less about it, and we have our events about the victory of Second World War are less important here. But do you think that there is anything in common? Yes, we have a remembrance here, but it's less important in Russia, where I've been. In all the cities, there were big statues and things for that, for the Second World War, and it's less present here. Mm-hmm, mm-hmm. Thank you, Alexander. Any other comments? Something, yeah. Mm-hmm. I also think that there is a difference between us and between Russia and Europe, because here, in my opinion, first of all, it depends on the country. We cannot say that Europe is celebrating. Europe is not celebrating anything. For example, take Spain. Do they celebrate it? I don't think so. If you take France, in my opinion, they celebrate more the disembarkment in Normandy than the end of the war. And even more, they celebrate the First World War, the results of it, then the Second World War. And then we cannot generalize this. And the only thing that is in common, I guess, that was a couple of years ago, that young people, they didn't really care about the results because it was so far from them. It was so in the past. But now in our country, in my opinion, with all these immortal marches and with all the speeches, the conferences, the parks that are opened about history, now the interest is rising. But here, I don't feel the same. That's maybe. But I also have a question to you. Do you think that it is important to remember? It is important to remember about the lessons of the Second World War, or the things like the time is going, the time is passing, and we can leave this behind, leave this in the past, and there is no need to continue remembrance work. What do you think? Well, first of all, we cannot forget it, because for every family in our country and for my family in person, it's the history of my family. So my grandfathers, they were fighting. If I forget about the war, then I forget them, and I cannot permit to do this. And the second thing is that history is repeating always. To understand what's going on today, we have to know what has happened before. Because without this, we're like little kittens lost in the middle of the forest. So I think it's really necessary and it's really important, but it's not so easy to explain why. First of all, we need to know history and like all the details, because there are many details that maybe they are important, of course, but in general, we have to know, like, we have to have the general picture of what was going on to understand the results of the war and the consequences. If we know, for example, how many soldiers were there on this battlefield, on the other, maybe this we can, just read, get it in the memory and remember it. Yes, but the most important part is the consequences, like why this happened, what was happening at that time, especially now when we see all these accusations, all the attempts to rewrite the history, all the new books that appear, and even the school program is changed constantly, and not only in Europe, in other countries too. So I guess we have to rely on archives, and we have to
to make them open, to make them public, so that those people who are interested can get access to them, and they will know, and maybe they will transfer the truth, and maybe they will take the right decisions based on those archives. Mm-hmm. Thank you, Anastasia. Any comments on that from Alexei, Alexander, Isa, Thierry, or others? Is it important, or we should leave this behind? Anyone want to add something, maybe? Ксения, я, наверное, добавлю, если можно. Я как раз хотела сказать, в принципе, все то же самое, что сейчас очень грамотно сказала Анастасия, что, в принципе, для нас этот вопрос, он не может остаться в стороне никогда, потому что если, скажем, для некоторых представителей стран Европы и в целом коллективного Запада, те, кто пытается с помощью там, итогов войны пытаться на нас просто как-то информационно воздействовать, манипулировать, для нас же эта тема всегда будет особняком. Она никогда не будет похожа на истории с мнимым вмешательством российским в американские выборы, с новичком, с историей с прочими разными вещами. Она всегда будет стоять отдельно, потому что это касается каждого из нас, кто живет на постсоветском пространстве, для кого это просто навсегда останется историей личной. Поэтому, по мне, данная тема в будущем, конечно, должна остаться абсолютно неприкосновенной. И просто той темой, которую затрагивать просто нечеловечно, наверное, потому что итоги таковы, и мы сами должны стараться помнить и стараться как можно чаще об этом говорить. Поэтому начинать, наверное, нужно с себя, с нас, в данном случае с россиян, просто, опять же, передавать эту информацию, часто поднимать эти вопросы и с младшим поколением, со школьниками, со студентами, с уже, скажем, зрелыми экспертами, то есть на любых уровнях стараться передавать эту информацию, чтобы взрослое поколение, более старшее поколение имело вот эту вот с младшим, чтобы это всегда было взаимодействие, чтобы это всегда была какая-то взаимная, можно сказать, какая-то историческая поддержка и донесение правдивой информации от тех, кто был либо свидетелем событий, либо кто сохранил, так скажем, более-менее какую-то свежую информацию от своих родственников, от своих родных. Пока у нас есть такая возможность, мы должны общими усилиями стараться про это не забывать и это делать. Если будем делать мы, и будем это делать последовательно, будем это делать на подобных форумах, на других мероприятиях, будем делать это как можно чаще, и не только, как сегодня вот Елена Георгиевна Пономарева говорила, да, что часто эта тема всплывает, конечно, в преддверии самих там празднований, в преддверии 9 мая, но если мы это будем делать постоянно, ежегодно и не привязывая к конкретным датам, я думаю, что мы таким образом будем все вместе еще более сплоченными, еще более сильными. И особенно в противостоянии всему тому информационному потоку, который идет со стороны. Спасибо. Thank you, Daria. Any comments on that? Thoughts, reactions? I guess Karen wants to. Yes, Karen. Yeah. It's about, the comparison between the First World War and the Second World War again, because you are going to do that maybe, Vera. No, it's Karen who wanted to do, but she's next. Okay, sorry, Karen. No, I should say that the only way we can keep the lesson from the past is not transforming the armistice of 1918 in a day of holiday, like we do in Belgium and France, for example, but having a day at school where we discuss in depth, a long day, a discussion on what was a world war, what is the awfulness of the war. And instead of doing this, we give a day off and nobody cares or knows why. Because of course, the First World War is about 100 years and more ago. But still, if the Second World War was that important for Russia in terms also of awful consequence, 40 million people
died and things like that. But the First World War was also very important in terms of awful consequences. And if we don't care, in 50 years, even the Second World War in Russia will be forgotten because the people will have gone. I'm sorry, Mrs. Anastasia, but you are still very touched because your grandfather died. But after you, I'm not sure that your grandchildren... He didn't die, he was okay, but he was fighting. No, but you see, we need to see the way. What I want to say that it's see, you say that for us it's a victory against against Nazism, but it's not just a holiday day off. No, not in Russia. It's not just France, a day off. It's more. Mm-hmm. Yeah, in France, yeah. So maybe you're right. Maybe a day off with an explanation would be really great, would be really necessary for kids just to open books and to say, wow, there was a war, we didn't know about it. Yeah, exactly. Thank you, Thierry. Karen, and then Aisha. Okay, hi. I just want to say that this conversation, the discussion is very interesting so far. I would comment on a few points, but I would maybe try to keep it in a sort of unified manner. I'm one of those people that, on a personal note, now I'm not speaking for the network, but on a personal note, I think that remembrance is a good thing so that we do not forget what happened. However, I think too much remembrance kills remembrance. We have to, personally, I think it's important to dialogue with young people in today's day and age because they have other concerns, they are experiencing other things. Let's say like generation 2.0, they're how can I say it? How far back do they go as far as what is important for them in history? So yes, we talked about, I think that this generational gap is also an issue for remembrance because if you talk to a young person today that has a cell phone in their hand, social media, tablets, widespread like news everywhere, Wikipedia where they can go and put in information that they want, or I mean, it's a completely different context to be thinking about remembrance from the lenses of the way that it has been structured in the past and who is remembering what. So we have an older generation that are remembering things that they went through and the aftermath of what happened, whether it's in their family and so on and so forth. And then you have a young generation that is in a whole different bubble. So in order to make sure that remembrance is having an impact, there has to be some kind of dialogue with young people trying to figure out whether or not they're interested to remember and to go that far and how much and how they want to use that to affect their daily lives today. Because we still have conflicts going on. We have dormant conflicts. We have in the Balkans regions, for example, you still have a lot of tension. I'm here in Greece where there's a lot of tension. There's Cyprus with Turkey. So there's constantly clashes going on, and young people are not so sure that it is looking back and remembering what happened in a different day and age, in a different context for different reasons, has so much of an impact on what will happen to their lives tomorrow. So this is something that I just wanted to highlight, that remembrance is celebrated in different ways in different countries. In Greece, for example, Greece was one of the countries that received huge support through the Marshall Plan after the war. There are very bad memories in the northern part of Greece where I work at the moment with the border with I call it Macedonia, but anyways, if I say that in the north of Greece, there's a lot of tension. So people remember like different, people have remembrance for different reasons and they celebrate it in different ways, whether it's having statutes, whether it's commemorating the dates and things like that. So I do think that it's important to highlight this fact that people cannot remember in the same way because there were different reasons why different things happen, but also that it's really important that when we speak about remembrance for young people, that we're not speaking about it based on the experience of an older generation, but more in the sense that, is it something that young people feel that it's important for their like future and also for whatever is important for them today? But that's all I would add.
Yeah, thank you, Karin, so much. And it's also a question how we do remembrance work, especially when we have the younger generation, and this younger generation don't have the opportunity to talk to the survivors, for example, as our generations, and we as experts, as trainers, as representatives of different organizations which are connected with the remembrance work, and also we as the members of our families. Like I had this experience when I was talking to my grandfather about the Second World War, but those young people who are young nowadays, they some of them never meet the survivor of the Second World War. And how we can do the remembrance work, because they even didn't have the chance to talk to the person who faced it in their life. So how we can preserve the memory, how we can do the remembrance work, it's also an open question. And by the way, if anyone can also add some ideas on that, you are more than welcome to contribute to this question too. And I know that Isa, you wanted to add something to the discussion. And if you can switch on the microphone. No, we can't hear you for now. Doesn't work, Isa. No. Maybe you change of computer, or maybe you connect with the phone. Headphones, yeah. Okay. Okay. So if you can try, yeah. Okay, so Isa? And now, do you hear? Yes. Yes. So I wanted to ask not so much, to add not so much actually about the generational gap that exists. It's real. And actually, I don't think that we can erase it. It will stay because it's something that is changed in its life and we cannot escape it. But I think we can minimize this just by installing like kind of in different organizations or maybe schools, like lectures. It's just like a knowledge that you try to transmit. But I think we should do the same with the heritage of the war memory, for example. From my point of view, it may be also important for the children of those who maybe went to war, who knows, or the children of those children who maybe live here, actually. All of those children from ex-post-Soviet countries who moved abroad and who maybe do not have the same contact with their legacy. It's also very important for them because being here, they are kind of shared between two or maybe more countries. So for them, it may be also important to give the right importance to these events, as it's also, as you all said, part of their history also. So this might be something that could be taught maybe in schools or something like this, just like normal school days, actually. Mm-hmm, mm-hmm. Thank you, Isa. Any other comments about how we can do the remembrance work, especially with young people? As we understand that they don't have this sometimes such a strong connection as the previous generations with the survivors or the veterans, and as we say, like in Russian Federation. Any comments or ideas or maybe best practices which you can share with us? Mm-hmm. Or we can move to another question, and another question is also
it's also connected somehow. It's also connected, like, what are the challenges of remembrance work, and what are the challenges when we especially are talking about the Second World War? What challenges maybe you face when you do the remembrance work, or what can you say from the experience of the discussions which you had today? So what are the challenges of remembrance work for nowadays? We touched a little bit on this question, but what are the challenges and how maybe we can overcome them? Any ideas, any thoughts? Thierry? Thank you. I was just thinking about something. It turns for a large number of young people above the wars in general, that is like a game on a video. Because for young people from Western Europe, where there is no war since 1945, and the only wars they could see was possibly in Afghanistan, with the Russians at some stage, and then the Americans. Then it was, of course, some Sarajevo situation, awful in the middle of Europe, but also sometimes now Syria. But you see, if you see that on TV, and the media shows sometimes the very impressive elements of a bombardment, for example, people on the ground, like in Iraq during the intervention of the US and the British at the time in the early 2000s. And in fact, it's like something irreal, not irrealistic, but irreal. And I'm scared about the way young people, any generation, not because they are young now, but any generation, needs to understand that the war is never the solution to a conflict, never. And the victims are the people, are the young people, are the poor people, and not the image we have of a state and its glory, the glorification of a country very strong, imposing its rule over the world or over another country. It will never solve the problem. This is the lesson that still needs to be repeated and taught to the young people. Mm-hmm. Thank you, Thierry. Karen? Yes, so just to maybe sort of link a bit to what Thierry just mentioned, I would like to highlight this idea that, again, an absence of war is not an absence of conflict. I think that one issue that can exist in like remembrance work is the fact that it's this idea of a bias. I mean, each country will remember it the way that they lived it, and that's how they will pass down the history of that. And I think this is something that is standard with history, is that everyone portrays history based on their own experience and how they came out of it. So I think this issue of bias is something that can create walls rather than break those walls. So if we're thinking about, for example, let me go on the idea that I mean, I don't want to get too deep into it, but I think we can all agree that there is a bias as to how we remember wars. And that's why it is even more important, not necessarily to remember the war, but to focus on the idea that this is something that can happen out of nowhere. And how can we try to make sure that this is not happening? So that's kind of what's happening in Europe. We don't have any wars. But there is still conflict. There is still like buried sentiments, and getting past that also means like putting aside this biased view that whether people in Russia or whether it's people in Greece or whether it's people in France that they have about the war. So that's one thing I wanted to raise. And then the second thing is that how can we work on and expect to succeed with remembrance when there's so many countries that still have, for example, military education. I mean, in Greece, for example, military service is an obligation for every young man from the age of 18. So if you do not do your military service, you cannot even get a passport. Having these kinds of, I don't know how to say it, but social, how do you say it, setups actually makes it so that
you know, you have a young person thinking, why should I go into the military and, you know, train and all of that if we're not having any war, or if we're not going to be fighting any wars? And why should we fight any wars if we've been through these wars already? So I'm just trying to say that these are some of the blocking points that can hinder remembrance work. Mm-hmm. Thank you, Karen. And you also remind me, for example, how we learn about, by the way, the Second World War, how young people are getting this information by videos, by textbooks. And, you know, it's always like an interesting thing to compare the textbooks of different countries and to learn what is written in Greece, in France, in Germany, in Russian Federation, in Belarus or other countries. So it's also kind of like can be a basis to start the discussion about how we learn about the Second World War and how we can talk with young people from different countries about the events, about the lessons of the Second World War, when we are getting the information from different resources and in different countries. It can be written in a little bit different way, like in small things, but still it divides the opinions, and how we can bring young people together and to talk about it and to discuss freely and openly and in a safe space, and to find the common solutions for the remembrance work, for example. I think it's also a topic for the whole different discussion how we can do it. Any comments, thoughts, Anastasia? Mm-hmm. Yeah, I wanted to say that speaking about video games, we have to think about who is producing them, which country, which side. And this is also important. Does it help to preserve history, or does it help another goal to deliver another version? So maybe it's not the best solution. And there's another thing that with these video games, they give an illusion that it's very easy, that you just take a gun, you make some shots, a couple of shots, and you win a war, which is not the case. And there's a whole world behind it. So maybe there's another solution which might be better, is that to engage these young kids, to take them outside, to put them on a mission. Well, fake mission, of course, but I know that it exists here in Belgium, that there are some clubs, history clubs, that take kids, they take them outside, they put a lot of weight, they put the same clothes, and they experience the same thing in a field. And after that, they understand how difficult the war is, how ugly it is, and they don't want to engage into them. So maybe, like in my opinion, only the personal experience can help. And now, why go to the military, as Karen said, why the military service? Well, it can teach you discipline, for example, but I'm speaking more about the school and this type of kids. You know, when you just when you give them the interest into history. So this, as well as scouts, for example, this can also be a solution, maybe. Mm-hmm, mm-hmm. Thank you, Anastasia. It's also, you know, we have such an interesting discussion, which are opening a lot of questions and opening a lot of space to think about and to work on. But the time is running, and now we are coming to maybe the last minutes of this panel discussions. And if anyone want to add briefly or to summarize our this dialogue atelier, if Alexei want to add something, or any one of our today's speakers, briefly. Может быть, если сказать кратко, то я предлагаю вам задуматься всем вот над чем.
а действительно ли мы настолько уверены, что мы усвоили уроки Второй мировой войны? Ведь когда говорят о том, что подросло новое поколение, я сразу вспоминаю историю. Вот прошло 70 лет после наполеоновских войн, 1800, где-то 80-й год в Европе, тоже подросло новое поколение, которое тоже считало, что ему это уже неинтересно, что для него это уже далекое прошлое. Преобладала идея, что в мире больше никогда не будет войн между великими державами. Я думаю, не надо напоминать, чем все это закончилось. Поэтому говорить о том, что наш мир задан раз и навсегда, я бы не сказал. Yes, it's such a, to keep the mind, to to take this into consideration and to preserve the memory and to learn the lessons of the Second World War is really important. Thank you very much for this discussion, which raised up a lot of questions still, and which opens a lot of opportunities to work on and to still discuss and to learn the lessons from the Second World War. Thank you for your ideas, comments, and input to this discussion. Now we'll have the break for 10 minutes, and then we'll move to our last session, and we'll have the opportunity to watch the film and to meet with our expert, the director of this movie, with Alexander Zvyagintsev, and historian, and the person who is working a lot on the topic of Nuremberg process. Now, Vera, I'll pass the floor to you. Well, just a few words. I was thinking that we should make a little renaming of our event, because it is not a dialogue, it's a polylogue. Everybody is listening for everybody, and we are enjoying of the diversity of opinions. I think that it's very important really to hear each other, and this diversity, it's a very rich thing that we should consider as a success of our discussion. But seriously speaking, I guess that the main lesson of the world of the history is that it is still giving lessons to us, and it will give us lessons. And as every person needs to teach during the whole life teaching and studying is one of the must of our time, of our life actually. So we should study and learn of the lessons of the World War II, and we and the next generation and the next generation, etc. So because these questions are substantial questions, and they will never disappear. So the main lessons and that we need to learn and to study the documents, the basis, and the facts, and what we shall do shortly with the documentary film on Nuremberg process as well. So this is my conclusion, that diversity of opinions is very important, but the study and learning on facts and the real history is a must for all of us, for every generation. Thank you so much. Thank you. So after the break, we'll continue. Спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо.
So we can get started. The last event of our first day of our Youth International Forum Brussels Dialogue. And I welcome Ksenia Fedorova again for the discussion after the film. And I'm very happy to introduce you the director of the film Nuremberg 70 Years Later, Alexander Zvyagintsev, Russian writer, historian, lawyer, senator of the International Association of Prosecutors, the vice president of the Union of Criminalists and Criminologists of Russia, deputy general prosecutor of Russia in 2016. Alexander Grigorьевич, здравствуйте. We are very honored of your the presence here, your participation in our Youth Dialogue International Forum. So I give you the floor for a short introduction, and then we'll watch the documentary of one of the most tragic and dramatic and important events of the end of the Second World War. For me, the Nuremberg process has my little personal touch. We was just talking in the end of the last session that Russians are have a very strong impression of all that is connected to the Second World War, because all our families, all our histories of our families are very strongly touched by the Second World War, and we have in every family we have our own history. It's very emotionally charged for us, and for me it's almost the same thing, because when I was writing my doctorate thesis, my tutor was one of the interpreters during the Nuremberg process. And he told me a lot of histories of the process. He was during the process in the room of the process, and some details I guess I know. Maybe are very, maybe not secret, but unique. So Nuremberg process for me is something personal as well. It's more than 70 years ago, but for me it is not over because of the memory of my tutor, university academic tutor. So I give you the floor for a short introduction of your documentary film. Thank you. Спасибо. Ну, тут много личного вы сказали. У меня тоже это личная история. Меня часто спрашивают, почему вы так долго и все время занимаетесь Нюрнбергским процессом, таким с упорством обреченного, как Марк Порций Каттон во время Второй Пунической войны все время говорил, где бы ни выступала, все-таки Карфаген должен быть разрушен. Но я вам скажу, что эта тема действительно у меня в груди осколком памяти сидит постоянно и всегда готовая задеть аорту. Еще очень в далеком детстве, мне было 6 лет, когда мама повела меня на старое Лукьяновское кладбище. Было это в Киеве, мы тогда жили. Там была похоронена моя прабабушка Фёкла Дмитриевна. И проходили мы мимо Бабьего Яра. И мне мама говорит, вот здесь бы могла лежать и я. Я спросил, почему? Она говорит, вот тот трагический день я провожала своих подруг-евреев к Бабьему Яру. Я не знала, почему их туда ведут. И на Львовской площади меня остановил немец, посмотрел на меня и спрашивает, Юден? Она говорит, нет, русская. Он взял ее автоматом, отшвырнул и говорит, век, уходи. Вот так она чудом избежала расстрела тогда в Бабьем Яру. Но их час бабушкой пробил позже немного. Деда-подпольщика немцы расстреляли, а бабушку с мамой отправили в фашистское рабство.
Отец первого дня был на фронте, воевал. В 43-м во время Кутского сражения он с отрядом минометчиков был заброшен в тыл врага, фашистов, и отстреливался с 5 по 10 июля, а точнее вел бой с ними, находясь в окружении. И когда кончились мины, ему предложили сдаться, их осталось горстка. Он отказался принять эту капитуляцию, и, как написано в аттестате на присвоение ему высокой государственной награды, поднял оставшихся в живых бойцов, бросился в атаку, всех вывел, расстреливая фашистов. Написано, за время боев с 5 по 9, точнее, июля он уничтожил со своим отрядом почти батальон противника. Потом через день пошел он в бой, его тяжело ранило, контузило, и он уже там, в общем-то, еле выжил. Умер он рано, было ему 56 лет, но он все время говорил о войне, говорил не только он, и мама, и бабушка говорили, и говорили о Нюрнбергском процессе. Мама после войны работала в группе советских войск Германии, переводчицей работала, знала хорошо Нюрнберг, знала хорошо этот процесс. Ну вот такая вот история. Это моя личная трагедия, как бы моей семьи, моего народа. Погибло 27 миллионов человек советских за то время. 15,6 миллионов – это мирных граждан. Поэтому это колоссальная цифра, колоссальная. Мы понимаем, что вот Соединенные Штаты потеряли 3000 человек мирных граждан. Великобритания 92 тысячи, Франция 412 тысяч. Мы потеряли 15 миллионов 600 тысяч только мирных граждан. Это огромная цифра. А если посчитать, допустим, всего 27 миллионов, как я сказал, а если посчитать, значит, демографические потери, то у нас рождаемость сократилась после войны на 15,5%. То есть мы фактически не досчитываемся 50 миллионов человек уже после войны. Лишилось крови у нас 25 миллионов человек. 5 миллионов человек прошли через фашистское рабство. 70 тысяч деревень, сел было уничтожено. 1670 православных церквей, 237 римско-католических костелов, 532 синагоги. Ну, в общем-то, уничтожало все культурное наследие и вывозилось. Мы воевали во время войны 607 дивизиями, причем 500 дивизий – это было отборных дивизий вермахта. Наши союзники воевали с 3,5 раза меньшими войсками противника. Это было 176 дивизий. Причем я считаю и те войска, которые воевали в Северной Африке и которые воевали в Южной Италии. Поэтому тяжелая победа. И вот когда вот сейчас меня это особенно очень трогает, и душа болит, старается забыть наш вклад в итоге Второй мировой войны, ведь эту победу вообще-то одержали благодаря тому, что Советский Союз, моя родина, я понимаю, и ваша родина, вот ведущих, да, она сыграла решающую роль в победе. Об этом говорили мне многие. Говорили, Оливер Стоун прямо говорил. Вот недавно проводил я беседы с президентом Чехии Павелом Милошем Земаном. Павел Земан – это генеральный прокурор Чехии, я говорился, прошу прощения. Вот. Значит, он прямо говорил, мы же понимаем, что там 150 тысяч погибших за Чехословакию, значит, граждан, мы не можем их забыть, советских воинов. А мы что участвовали в освобождении всей Европы. У нас погибло почти 1 миллион человек при освобождении Центральной Европы. Это огромное количество. Мы освободили 16 стран Европы от немецко-фашистского гнета, а фактически рабства. И участвовало в освобождении 9 миллионов человек в общей сложности.
Президент Чехии мне прямо сказал, что в случае победы Гитлера во время, значит, я у него брал интервью как раз 23 февраля, все мы бы говорили сегодня чехи на немецком языке. Это в лучшем, почти невероятном случае. Скорее бы всего умирали от голода, непосильного труда и пыток в концентрационных лагерях. Или были бы просто убиты. Не будь Советского Союза, говорил президент, даже американские генералы это признавали, союзники проиграли бы войну с Гитлером. Поэтому многие подчеркивают, трезвые и справедливые люди, что нельзя ставить под сомнение решающую роль Советского Союза над победой над фашизмом. Я беседовал не так давно, он ушел в отставку год назад, генеральным секретарем Совета Европы Ягландом. Он мне прямо сказал, мой родной город освобождали красноармейцы. И за мой родной город отдали больше жизни советских граждан, чем норвежцам. Я, говорит, это, конечно, никогда не забуду. И мы это хорошо помним. Ну вот поэтому я и занимаюсь Нюрнбергским процессом, занимаюсь очень давно. Первые стихи, вы не поверите, я написал в 12 лет о Нюрнбергском процессе, когда Конрад Аденауэр решил распространить сроки давности к нацистским преступникам. Я написал так тогда, назывались они «Без срока давности». Не спрятаться под сводами законов, которые родились век назад тем обер-палачами с Бона, ну и так далее. Их опубликовали, я вдохновленный через год, когда уже узнал, кто такие Фемида и Немезида, мне уже было 13 лет, я писал: «Им не уйти от кары Немезиды, фашистским служкам дьявольских затей». Ну вот с тех пор и пишу. Написал более 10 книг. Вот здесь у меня моя последняя книга «Суд народов». Продемонстрирую вам ее. Это издание. Это все последние исследования мои. За последние 5 лет я объездил 5 стран. Вот предыдущая книга тоже «Без срока давности». Это было написано 5 лет назад. Вот. Они многие... Я вас прерву, извините, мы работаем под синхронный перевод у нас сейчас, и, конечно, переводчикам очень трудно переводить стихи. Стихи не переводятся, поэтому, если можно, не надо цитировать стихотворения, даже такие замечательные, как те, что вы сейчас прочитали. Я не сомневаюсь, что они замечательные. Хорошо, ладно, больше не буду. Видите, я только первые строчки процитировал. Да, я понимаю, я прошу прощения и извиняюсь перед переводчиками, потому что их труд очень хорошо понимаю, всю жизнь работал с ними. Вот 60 лет пишу о Нюрнбергском процессе. За это время снял более 20 фильмов о Нюрнберге, о Нюрнбергском процессе. Это отдельные фильмы. Вот этот фильм, который вы будете смотреть, я здесь ведущий, режиссер и сценарист одновременно. Но я в основном выступаю как сценарист. Отдельно фильм снял о свидетелях, называется «Свидетели». Отдельно о процессе, которого могло и не быть. Отдельно процесс глазами журналистов, психологов, криминологов. Отдельно о казни. Отдельно о вывозе культурных ценностей. В общем, по разным темам. Сейчас идет отдельная тема у меня «Без срока давности». Это процессы, которые прошли, малые и большие, во всем мире. Например, вот в том году я работал в Латинской Америке, снимал фильм «Крысиными тропами в Новый свет». Фильм вышел и прошел по российскому телевидению. Работал со съемочной группой нашей, работал во Франции и Италии. В Италии снял 2 фильма. «Открывая шкаф позора». В основу легли мои исследования, которые я начал в Италии еще в 1987 году. И 1 моя статья о расстреле итальянской дивизии 2500 человек под Львовом, которая отказалась воевать на русском фронте тогда, значит, была опубликована статья в «Уэль-журнале» в июле месяце 1992 года. Это сколько? 28 лет назад я поднимал этот вопрос в итальянской прессе. Потом я дружился со своими итальянскими коллегами. Они стали писать, в частности, главный военный прокурор Италии Марк де Паули, сейчас с которым я поддерживаю отношения. И я езжу в Италию на Дни памяти, это Март-Забота 12 августа. Каждый год езжу туда, где невинно убиенные были немцами люди в 1944 году убиты. Март-Забота 5 октября, это в долине гор.
Монте-Солле. Там тоже были сняты фильмы. Вот в этом году они тоже вышли на экран. Значит, первый называется, как я вам сказал, «Открывая шкаф позора», а вот второй фильм, который вышел в этом году, он называется мы меняли название все время, «Не сдать и не сдаться». Вот такой фильм, рассказывается о русских партизанах, которые, посмотрите эти фильмы, они с итальянскими титрами есть, которые воевали в отрядах Гарибальди, Стелла Росса воевала, почти 5000 человек, там отважные люди были. Вот. Или во французском сопротивлении мы сняли фильм, сейчас тоже он прошел по телевидению российскому, несколько раз его показывали, он назывался «Свои среди чужих». Ведь в французском сопротивлении большое количество, до 30 тысяч русских людей воевало в этом сопротивлении. Вот, поэтому это тема вечная. Сейчас снимаем без срока давности эти процессы. Ведь мы вот в общей сложности в Советском Союзе, я помню, по состоянию на 1987 год было осуждено 17 175 человек. А были специальные такие нюрнбергские процессы, такие малые, я их называю, процессы. Их был 21 этот процесс. Это Севастопольский процесс, там, Ленинградский процесс, Минский процесс. Об этом я уже все снял фильмы. Вот. Так что эта работа продолжается, понимаете. Вот сейчас поисковики находят огромные... Да, я слушаю. Можно продолжать? Да, конечно. Да. Вот, поисковики находят эти убиенных людей. Вот я в том году осенью был в Великом Новгороде. 2500 новых убиенных, невинно убиенных мирных граждан нашли. Сейчас возбуждено дело и расследуется в Великом Новгороде Следственным комитетом. А вообще по России, вот в Ейске детей убили, значит, там в других регионах большое количество сейчас находится. И пока не захоронен ни один последний невинно убиенный человек, война эта памяти продолжается. Поэтому, понимаете, в фильме я говорю, да где же нам найти такой топор русским, что память нам отрубит? Не найти, потому что каждой семье эта история, она легла вот здесь, в сердце, понимаете? Вот, и осколком памяти она сидит вечно. Вот, что касается Нюрнбергского процесса, то, конечно, создавая этот фильм, кстати, это фильм, который вы будете смотреть, я его снял в Германии за 3 дня. Я знал, что я буду снимать, знал приблизительно точки, потому что я в Нюрнберг езжу уже 30 лет, знал, где я буду снимать, но все проводилось очень спонтанно. Вот зашли дети в большой зал 600, будущие юристы баварской юстиции, бывший зал 600, бывшие прокуроры и судьи. Я их увидел, я их посадил здесь, они сидели лекцию, и я стал с ними беседовать, и мы с ними говорили полчаса. Вот такая история. За пятницу, субботу, воскресенье. Вот. Многие идеи рождались буквально спонтанно, по ходу движения. Вот. Многие, к сожалению, не вошли в этот фильм. Я ездил и находил новые интересные факты, которые теперь вошли в эти книги. Вот сейчас, в этом году, мы открыли, я являюсь руководителем и автором этого проекта. Вы меня видите, вот, допустим, значит, на Тверской 21 в Центральном государственном музее современной истории открытая выставка, называется «Нюрнбергский набат без срока давности». Вот момент открытия выставки. Председатель Российского исторического общества, пришли ученые, юристы сюда. Вот документы. Это впервые, это из моего архива. Я архив собираю 50 лет. Это подлинные документы, которые находятся у меня. Я их передал сейчас в музейную экспозицию. Вы можете их посмотреть. Это паспорта, телеграммы, переписки, документы, доклады. Вот вы видите фотографии подлинные Халдея. Они находятся у меня в архиве тоже. Это Нюрнберг того времени, как вы видите. Значит, или вот здесь вы вспомнили, вот, кстати, мои фотографии с Бенджамином Ференцем, ему более 100 лет.
Несколько раз я с ним встречался и фильм с ним делал. Один из участников нюрнбергских так называемых малых процессов. Мы видим здесь вот это охранник здесь Руденко, Иосиф Давыдович Гофман. С одной стороны, вот он находится здесь. Это Бенджамин Ференц. Александр Григорьевич, к сожалению, мы не видим. Не видите, да? Не позволяет, да. Нет, просто плохое изображение, нечеткое. Даже это Морис Фукс, он жив еще. Пастор живет в Америке, с ним интервью сделали. Вот. Это спасибо. Да, давайте мы лучше, может быть, перейдем к фильму, потому что там мы увидим все хорошо. А там, к сожалению, ничего этого не увидите, его там нет. Потому что, вот говоря о переводчиках, мне главное, вот вашим руководителем был один из переводчиков, да, когда вы защищали диссертацию. Я знал руководителя Йосиф Абрамовича Гофмана. Это процесс был 3 Гофманов. Гофман, профессор, это который был фотограф Гитлера. Гофман – это тот, кто был охранник Руденко. Он умер 4 года назад в апреле в Полтаве. И Гофман, Евгений Абрамович Гофман, это руководитель группы советских переводчиков, капитан Гофман. И капитан Гофман оставил мне свои воспоминания. Вот здесь, в этом музее, вы можете увидеть, они еще не опубликованы все. В этой книге я частично публикую. Ведь на Нюрнбергском процессе впервые, как вы в фильме это увидите, значит, был представлен синхронный перевод. Вот, да, в этом фильме есть как раз эта история, поэтому на ней я не буду останавливаться. Вы скажите, сколько у меня минут есть, я тогда буду говорить. Да, вообще мы рассчитывали на краткое вступление, а потом надеялись, что вы поучаствуете в обсуждении. Ну, давайте. У нас разница, у вас сколько времени сейчас-то? 8? Да. Ну, давайте. Хорошо. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Да, наша зарубежная публика любит задавать письменные вопросы, поэтому мы приглашаем всех писать вопросы и комментарии в чат, и будем отвечать на них вместе с Александром Григорьевичем. Во время фильма наверняка у вас возникнут вопросы о том, что вы увидите и что вы почувствуете. Спасибо. Переходим к фильму. Коллеги, прежде чем мы переходим к фильму, можно сделать небольшое техническое и организационное объявление. Да? Сегодня был достаточно длинный день, и есть еще у нас радостное событие, так как Александр Григорьевич, дискуссия и вот брюссельский диалог или брюссельский полилог, как мы говорили на предыдущей дискуссии, идет целый день. И помимо дискуссий и вот возможности, действительно уникальной возможности посмотреть ваш фильм, за что вам огромное спасибо, за то, что согласились в том числе поучаствовать, у участников этой программы молодежного форума параллельно шло еще несколько событий. Так, например, была интеллектуальная игра, и я знаю, что одна из задач тоже озвучить результаты. И если вы позволите, прежде чем мы запустим кино, озвучу результаты и скажу, кто победил в этой интеллектуальной игре. И это сборная команда от Бельгии. Выиграла в интеллектуальной игре «Риск», «Разум», «Интеллект», «Скорость» и «Команда». Как раз игра, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. И эта игра проводилась совместно несколькими организаторами: с Всероссийским движением «Волонтеры Победы», Центром «Бенилюкс», Ассоциацией «Меридиан» при поддержке Российского военно-исторического общества. И даже вот в таких условиях, когда мы все с вами онлайн, и где-то мы с вами не можем встретиться лично, надеюсь, что когда-то этот период наступит, ребята приняли участие. И вот сейчас я вижу, что к нам прямое включение буквально из Российского центра науки и культуры в Брюсселе вот, идет включение.
странах. И ребятам, участникам сейчас вручат памятные призы, интеллектуальные призы. Вот вы видите, наши коллеги, вот прямо в прямом эфире это все происходит. Здравствуйте. Да, коллеги, можно помахать рукой. Мне тоже. Поздравляю. Нас видно? Нас слышно? Да. Отлично. Итак, у нас сегодня приятная такая миссия нас возложена. Мы дарим замечательным знатокам замечательную книгу. Почему? Потому что книга — лучший подарок. Расскажите немножко про игру. Вообще интересно было участвовать в игре? Ну, или там, Да, было очень интересно и познавательно. То есть ответы, на которые не знали вопросы, мы получили ответы, и получилось очень так познавательно. То есть. Ну, а какой вопрос запомнился? Что вот навсегда? Ну, например, про главный танк во время Великой Отечественной войны. Так, и какой был главный? Т-34. Все запомнили? А еще что-нибудь? А как вообще проходила игра? Вы сидели все по домам друг с другом? Да, мы сидели вместе в компьютере, а мы с остальными участниками через WhatsApp разговаривали. Ну, а сложно вообще, когда дома сидишь, ну, понятно, что когда играешь с людьми вот рядом со столом, или стоишь, общаешься, так вроде понятно. А тут вот дома с помощью современных средств связи, но все равно вот не то. Или нормально, не мешает? Мне тоже очень понравилось, но было сложнее, потому что нельзя было быстро что-то обсудить, потому что пока ты напишешь, пройдет время, и мы поняли, что на следующую такую игру мы будем включать просто телефонную связь и не будем писать, потому что иначе слишком много времени. Ну, слушайте, у вас уже есть план. Да. Значит, эта книга не последняя. Нет. Хорошо. Я желаю вам только побед. Я не знаю, как вы будете делить эту книгу, может быть, как-то разделите ее на 3 части и будете передавать потом друг другу. Это уже ваше дело, раз вы в игре смогли выйти. С историей и с книгой, я думаю, вы разберетесь. Вы молодцы, искренне поздравляю. Мы вас тоже поздравляем, коллеги, да. И, может быть, как раз в следующий раз, в следующую подобную интеллектуальную игру, Александр Григорьевич, мы можем, уже будет возможность подарить вашу книгу. Одну из... С автографом. Мы не будем ждать следующей игры. Я сейчас дарю вам книгу. Только найдите способ вот эту книгу. «Суд народов» — это подарочное издание. Спасибо большое. Найдите способ его получить. Обязательно найдем, Александр Григорьевич. Хочу предупредить. Это самая полная энциклопедия Нюрнбергского процесса. Спасибо вам огромное. Мы очень рады, и мы знаем способ, как ее получить. Так что все будет хорошо. Вот она. Да, прекрасно. У нас есть маленькое дополнение. Следующая игра как раз состоится по Нюрнбергскому процессу в ноябре. Вот, так что записывайтесь уже сейчас. Save the date, как говорят умные люди. Запомните время, место, и мы вас всех ждем. Да, спасибо большое. Что вот вторая книга вышла в таком же оформлении. Это очень талантливый русский дизайнер ее сделал. Это единственный в мире роман-хроника. Я его написал. Называется «Роман хроника времен Нюрнбергского процесса». Он вышел уже в Лондоне в том году на английском языке, во Франции вышел на французском, в Германии на немецком. И в том году я даже ездил в Албанию. Албанцы перевели его на албанский язык. Кстати, албанцы перевели даже мою эту маленькую книжечку вот, для школьников о Нюрнбергском процессе на албанском языке. Вот албанцы подали очень хороший пример всей Европе. Ну что ж, вы не бельгийцами теперь, мне кажется, да, пора и европейцам приобщаться. Да, спасибо большое, коллеги.
И прежде чем мы перейдем еще к фильму, есть еще одно объявление про завтра. Я напомню, что завтра у нас будет состоится форсайт-сессия. Вот, Александр Григорьевич, может быть, вам тоже будет интересно. Мы будем говорить о том, вот если взять столетие окончания Второй мировой войны, то есть через 25 лет, что будет с памятью, как вообще будет выглядеть ООН и Совет Европы через 25 лет. И с участниками форсайт-сессии, куда мы всех приглашаем, мы будем обсуждать эти вопросы и пытаться представить, как это может выглядеть вот на столетие, да, тем более, что мы понимаем, что свидетели уходят, да, остаются книги, остаются бесценные труды, вот видео или фильмы, или вот те труды, которые вы делаете, живые свидетели тех событий, они, к сожалению, уходят. И что будет через 25 лет, мы эти вопросы будем обсуждать завтра. И поэтому с каждым вот таким годом на самом деле возрастает роль в том числе и кинематографа, и книг, в том числе вот таких, может быть, действительно где-то ярких, красочных, с хроникой, с фотографиями, с фактами, с перепиской, для того, чтобы это еще мы визуально могли все увидеть, потому что это все-таки мы общество визуалов, и нам важно где-то видеть и трогать где-то руками, да. Как это можно сделать, когда вот поколения сменяются. Александр Григорьевич, может быть, посоветуете на что-то особенно обратить внимание в ходе просмотра фильма? Может быть, задать какой-то вопрос аудитории, чтобы мы подумали, когда будем смотреть ваше кино? Ну, вообще, во-первых, Ксения, я с вами полностью солидарен. Уйдя в отставку в 2016 году, я продолжал оставаться вице-президентом Всемирной ассоциации прокуроров, туда 185 стран мира входит, я как раз курировал Европу. С того года я стал пожизненным сенатором этой ассоциации, продолжаю работать. И главным смыслом своей жизни и целью я поставил встретиться с последними оставшимися в живых свидетелями и участниками непосредственно Нюрнбергского процесса. Потому что память – это великая вещь. Если мы потеряем память, то мы потеряем все. Я это очень хорошо понимал. Я объездил, говорил, 30 стран мира. Где бы я ни находил человека, писателя, ученый, исследователь, свидетель, я ехал туда. Вот я помню, 23 февраля, идет дождь. Я беседую с президентом Чехии Павелом Милошем Земаном. Причем я опоздал почти на час, самолет задержался, он меня ждал в Кремле. Мы с ним интересную беседу на видео сделали, она вошла в фильм, потом было текстуально, она, кстати, воспроизведена в этой книге, вы ее получите, почитаете, бельгийцы. Значит, и мы говорим о том, а кто жив сейчас? Я говорю, кто-то жив вот из Лидицы, из свидетелей, там же по Лебенсборну они что же работали? Он говорит, да, Мария жива, мы узнаем, она в больнице. И он дает мне своего человека, который меня провожает туда, и Мария Дережалова-Шупикова. Это красивая, интеллигентная, очень умная женщина, деликатная в высшей степени. В общем-то, собрала все свои силы, оделась, как каждая женщина привела себя в порядок, вышла, и мы с ней долго беседовали, записывали ее для фильма. Вот. Царство ей небесное, земля пухом, она ушла из жизни не так давно в этом году. И вот таких у меня встреч много было. Вот в том году в Латинской Америке такие встречи были. И вы знаете, порой бывают они совершенно неожиданные. Я считаю, что документальный экран как раз нам помогает оживить. Я, кстати, получил в этом году «Золотого орла» вот за фильм «Итальянская трагедия». Это итальянский Нюрнберг. И в январе месяце я представлял этот фильм в Риме.
в Сенате, в малом зале. У меня, к сожалению, сорвалось представление в большом зале из-за ковида, но я думаю, что мы еще прорвемся и покажем его в Италии еще раз. Вот. И не смог поехать 5 числа в Мадзабота. В том году я был там и встречался с Давидом Сассоли. Он сейчас в Брюсселе живет, кстати, президентом парламента. Мы с ним много говорили. И в этом книге «Встречи с Давидом Сассоли» год назад, которые были проведены, и его выступления, которые никто не цитировал, кстати, никто в Европе не цитировал. Я его записал и процитировал здесь, потому что его отец тоже воевал против фашистов в партизанском отряде в Югославии. И когда, значит, советские войска пробились к Югославии, освобождая Белград, известная Белградская операция, он прорвался к ним и сказал: я хочу воевать в ваших войсках. Это был сын президента Европарламента, который находится в Брюсселе. Вот. И, ну, дальше я не буду ваше внимание вот, занимать. Здесь все написано. Вот, потому что тема это очень огромная, Нюрнбергский процесс, и нам еще предстоит и фильм посмотреть. Такой вопрос: сколько после фильма мы будем говорить? Потому что у меня надо со временем. Как будут вопросы? Да, коллеги, Итак, у меня времени. давайте тогда уже переходить к фильму, и Лукьяна Суворова добавить, да? Ну, я думаю, что я думаю, что вопросы мы можем собрать и просто уже направим их, чтобы всех не задерживать. Так будет, наверное, удобнее. Мне просто надо было уезжать уже, и я специально остался, чтобы... Александр Григорьевич, давайте мы вас тогда отпустим, потому что мы действительно уже 6 часов работаем. Из сессии в сессию переходим. И, давайте посмотрим фильм, я посмотрю. Я немного задержусь после фильма на минут 10. Хорошо, договорились. Мне надо ехать в другой город уже, меня ждут там. Давайте. Все вопросы и все комментарии мы вам пришлем. У нас уже 10 вечера, поэтому в 9:45 вечера, у вас 9:45. Давайте посмотрим, я буду пока работать, и с удовольствием хотел бы с вами встретиться и побеседовать. Спасибо, мы тоже. Спасибо. Ну что, переходим к фильму. В средние века здесь была окраина Нюрнберга, и это место обходили стороной. Дом палача. Говорят, что именно здесь родилась поговорка «Не жалуйся на жизнь палачу». Спустя несколько столетий, в 1945 году, в этом городе судили других палачей, и куда более матерых, которые пытались поставить мир на колени. Нюрнберг. Весна 1946-го. Наци номер 2 рейхсмаршал Герман Геринг убит прямо в зале суда во время заседания Международного трибунала. На глазах у обвинителей, судей и адвокатов. Убил его советский прокурор Роман Руденко. Руденко возмущенно выхватил пистолет и застрелил Геринга прямо здесь, на скамье подсудимых. Эту новость напечатала 10 апреля 1946 года газета Stars and Stripes. Известие эхом выстрела разнеслось по послевоенному Нюрнбергу. Очевидная ложь, но многие поверили. Знали, в зале номер 600, где судили лидеров Третьего Рейха, случиться могло что угодно. В этом зале суда действительно разворачивалась последняя битва с нацизмом. Битва документов, свидетельств, нервов. Ныне наступил час расплаты. Руденко не имел права на ошибку. Из Москвы за процессом пристально наблюдал Сталин. Отец или успех и заслуженное признание. А второй вариант, что называется, голова с плеч. В стане обвинителей и судей не было полного единства. Для союзников Франции, Великобритании и США советские юристы – чужаки. Зато нацисты выступали почти всегда единым фронтом. Яростно отрицали свою вину, надеялись уйти от правосудия.
Те, кто убивал без суда и следствия, теперь взывали к Фемиде. Нюрнбергский процесс длился почти год. Обвинителями выступали от США Джексон, от Великобритании Шоукросс, от Франции Дементон. На скамье подсудимых 21 обвиняемый. 3 избежали этой участи. Лей покончил с собой, Борман бесследно исчез, и его судили заочно. Крупп был тяжело болен. Было всякое. Недоверие и недопонимание, противостояние спецслужб и провокации, скандалы и разоблачения. Как все-таки удалось победить? Склонить чашу весов на свою сторону. Ведь итог процесса предсказать было невозможно. Давайте я колокольчик снимаю. Тащите. Похоже, там двумя крючками возятся. Дипломат и юрист. Что у них общего, кроме страсти к рыбалке? Нюрнбергский процесс. Да. Вспомнили батюшку вашего. Мы открывали музей Нюрнбергского процесса практически каждый год, как вы знаете, да, посещаю их. Они просят копии документов, которые там появляются. Вот было бы неплохо, если бы вы нашли время и подъехали туда. Типичный баварский город, прекрасный Нюрнберг. Тогда он лежал в руинах, но именно к нему было приковано внимание всего мира. – 1945 год, ноябрь. Начало процесса. Гитлера среди обвиняемых нет. Он покончил с собой, когда Красная Армия вошла в Берлин. Преемником фюрера считался наци номер 2, шеф Люфтваффе Герман Геринг. Он не считал себя виновным и призывал всех отрицать вину до конца. Мы выполняли приказ, подчинялись Гитлеру. В этом поступке вы не можете меня обвинить. Я себя не признаю виновным. Я обвинения не признаю. Я себя не признаю виновным. Нет. Личному охраннику Руденко Иосифу Гофману почти 90. Он живет в Полтаве и возглавляет антифашистскую организацию. Самый наглый был, конечно, Геринг. Когда приводили, он приносил с собой одеяло американское. Постелить ему было жестко сидеть. Когда Руденко начал свою вступительную речь, он демонстративно снял наушники. Впервые в жизни я оказался в Нюрнберге. Для меня это были оживающие картины. Это трудно передать словами. Вот эти все ощущения, эмоции, которые я испытывал. Александр Григорьевич, позвольте вас приветствовать. Рад вас видеть. Вот сидишь и думаешь, вот как было здесь 70 лет назад. Гранд-отель тогда, к сожалению, был в таком очень плачевном состоянии. Здесь вечерами собирались участники процесса, исследователи, прокуроры. Здесь эпатировал народ и Вышинский, он приезжал. Да, когда неоднократно приезжал да. в Нюрнберг. Да, по поручению Сталина он уже был главным ответственным за проведение Нюрнбергского процесса. Руководя из Москвы. Бывший прокурор СССР Вышинский неохотно мирился с тем, что в центре внимания оказался молодой прокурор Руденко. В этой роли он наверняка видел себя. Ведь именно Вышинский в мае 1945-го привез в Берлин текст акта о безоговорочной капитуляции Германии. Отец, это ему 38 лет. Он здесь главный обвинитель от Советского Союза в Нюрнберге. В Москве по указанию Сталина была создана специальная комиссия по контролю за работой советской делегации на Нюрнбергском процессе. Вышинский за всем следил лично. Ситуацию держал под особым и постоянным контролем.
Когда Вышинский приехал на процесс, советская делегация устроила прием в честь его приезда. Все выпивали, а перевод задерживался пока. И тост Вышинский поднимает, и все пьют. Вышинский выступил и говорит: я считаю, что из здания суда всех их ждет дорога прямо в могилу. И все успели выпить до того, как им перевели этот тост. И потом в ужасе были, что начнется в прессе, что американские, английские, французские обвинители до начала процесса фактически пьют за то, чтобы все были казнены. А когда готовится вердикт, то табу определенное, да. Вышинский это должен был знать. Гитлеровская книга по своему обыкновению из пашного пива. В адвокаты себе нацисты выбрали лучших специалистов со всей Германии. Их услуги оплачивают СССР и союзники. Так же, как поиск и доставку в Нюрнберг документов и свидетелей. Свидетелей защиты. С самого начала американцы пытаются диктовать свои правила. Свидетели должны присягать на Библии, а все судьи носить мантии. Советская делегация, конечно, против. У нас другие правила процесса. Но главное расхождение – как судить. Я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик. В нашей системе права судебному процессу предшествует предварительное расследование. Потом обвиняемый знакомится с делом, собранными против него доказательствами, обвинительным заключением. Это позволяет хорошо подготовиться к защите. Главный обвинитель от США Джексон испытывал нечто вроде шока, когда узнал о том, что русские настаивают на проведении предварительного следствия. Впал в некое уныние и не понимал даже, зачем это надо было делать. Зачем открывать карты? У наших союзников судить принято иначе. Обвиняемый фактически в суде узнает обо всех собранных против него доказательствах. Англосаксонская система права не знает предварительного расследования. Там в суде встречаются адвокаты, прокурор, идет битва. И судья только все это оценивает. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов крупнейшие промышленные и культурные... Джексон признал, советский уголовный процесс демократичнее американского. Я думаю, что это был очень справедливый процесс. Обвинители собрали много тысяч документов. В процессе было заслушано в общей сложности более 400 свидетелей. Нюрнберг. Трудно судить, что переживал отец, находясь в городе. Обстановка была очень напряженная, не только в плане отношения обвинителей союзных держав и немецкая адвокатура, но и в те времена отношения с Москвой тоже были непростые. 12 декабря 1945 года Руденко получил телеграмму от Вышинского. Срочно! Москва недовольна тем, что позволяет себе обвиняемый Геринг. За несколько дней до этого газета «Neue Zeitung» опубликовала интервью с Герингом, которое он дал американским журналистам прямо в тюрьме. Список вопросов ему передал адвокат. Он же записал ответы. «Рыцарь в неволе», «Невинный мученик». Такой свой образ тиражировал Геринг. Руденко потребовал запретить обвиняемым раздавать интервью. Трибунал протест Руденко принял. Геринг – нет. Гитлеровская книга по своему обыкновению из пашного пива, а я... Когда я вошел в зал суда, у меня было впечатление, что я переместился в прошлое. Палачи, бывшие миллионные захватили власть, превратили аппарат германского государства в орудие своих преступлений. Условия процесса изначально диктовали американцы. Ведь Нюрнберг находился в их зоне оккупации. Отношения между главными обвинителями от СССР и США, Руденко и Джексоном, были натянутыми. Джексон считал, русские предвзяты. Сам он, в отличие от Руденко, пороха не нюхал и войны не видел. Судил о ней только по бумагам. Вот на этом месте в декабре 1945 года произошло событие, которое чуть не поссорило две делегации – Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.
около 12 часов ночи, вот такое же темное время, к Гранд-отелю подъехал Хорхе, который обслуживал советскую делегацию. Неожиданно к машине подбежал человек. Выстрелил. Погиб шофер, советский солдат. Перед смертью он успел сказать: на стрелявшем была американская форма. Он убежал туда, в сторону вокзала. Преступление так и осталось нераскрытым. Американские журналисты решили, целью преступника был Руденко. Ведь на шикарной трофейной машине должен ездить русский прокурор. Возят же судью Джексона то на лимузине фюрера, то на Мерседесе Риббентропа. Но кто убийца? Кто хотел рассорить главных обвинителей от СССР и США? Желающих много. Например, уцелевшие эсэсовцы. Они не раз грозились проникнуть в зал суда и взять в заложники обвинителей и судей. По этой причине шторы в зале были всегда плотно задернуты. Конечно, там и действовали американские спецслужбы, это и английские спецслужбы, и наши, и французские. Там все действовали. Все следили за всеми. Однако одной из главных секретных операций СССР спецслужбы союзников все же проморгали. Февраль 46-го. По Нюрнбергу несется автомобиль. Человек на заднем сидении – главный козырь советского обвинения. Взятый в плен в 43-м под Сталинградом фельдмаршал Третьего рейха Фридрих Паулюс. Он едет давать показания против своих. Как мне рассказывал отец, в Нюрнберге это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы. Все считали, что Паулюс мертв. 3 февраля 43-го в Третьем рейхе был объявлен национальный траур. У гроба Гитлер сказал проникновенную речь о подвигах погибшего под Сталинградом Паулюса. Там с фюрером сидел печальный Геринг. Был похоронен Паулюс как герой, и в гроб лично Гитлер положил бриллиантовый жезл. Но гроб был пуст. Паулюса похоронили заочно. Гитлер считал лучше смерть, чем плен у русских. При большом скоплении народа он был погребен. И таким образом все знали, вся мировая общественность знала о том, что Паулюс умер. А Паулюс жил в России. Его берегли для судебного процесса над главными нацистскими преступниками, на котором СССР настаивал еще с 1942 года. Идея о тайной доставке Паулюса, которая разрабатывалась в Москве, в том числе принадлежала и моему отцу. В Москве очень удивились этому предложению. Это мне рассказывал батюшка Сергей Романович. Но его поддержали. В том числе поддержал Вышинский, хотя у них были очень непростые отношения. Тогда Сталин сказал: вся ответственность будет на вас, товарищ Руденко. И вот так Паулюс появился в Нюрнберге. Только он мог подтвердить, что план внезапного нападения на Советский Союз «Барбаросса» был разработан задолго до июня 1941-го. Ведь нацисты утверждали, что угроза исходила от СССР, и они просто упреждали удар. Как бы ни рядился фашистский волк в овечью шкуру, ему не спрятать свои клыки. Председатель трибунала Лоуренс спросил у отца: насколько много времени потребуется вам, чтобы доставить Паулюса из Москвы в Нюрнберг? Ответ отца был лаконичен: я думаю, что несколько минут. Для отца настал момент истины. Одно дело давать показания Паулюсу в Москве, и другое дело в Нюрнберге, на своей родине. Как и при каких обстоятельствах было осуществлено вооруженное нападение на Советский Союз? Если бы Паулюс заявил, что он не признает те показания, которые он давал в Москве, они были выпутаны силой, то это, что называется, голова с плеч. Я не понял вопроса. Он смотрел на Паулюса. Когда ему задали вопрос,
Подтверждаете ли вы те показания, которые вы дали в Москве? Ответ Паулюса был «да, подтверждаю». «Спросите у этой свиньи», — завизжал Геринг на весь зал после допроса Паулюса, «получил ли он русское гражданство? Он понимает, что он изменник?» Какой я лично сделал вывод, когда его слушал? Что он проклял Геринга, Кейтеля, Йодля, начальник штаба. И проклял их, то они таких беду всем народам мира принесли. Отец видел все это своими глазами. Непродолжительное время, но это он сам просился на фронт в 1941 году. Конечно, для него это было все вживую. Он ясно себе представлял, что сделали эти преступники. Роман Руденко рос в большой семье. Старший брат Романа Андреевича, Иван, погиб при освобождении Кракова. Другой, Антон, был тяжело ранен, когда воевал в партизанском отряде. Третий брат Николай попал в концлагерь. Несмотря на пытки, выжил, хоть и весил к концу войны всего 48 килограммов. У каждого из советской делегации были личные счеты с нацистами. Мою бабушку и дедушку закопали живыми в землю. Мне казалось, что в Дантовом аду таких мучений не придумал ее еще Дант своим умом. То, что творили фашисты на нашей земле. Сергей Ильич, я знаю, что вы ленинградец, и ваши родители испили эту горькую чашу войны, блокады. И родители родителей были жителями блокадного Ленинграда. Дед умер прямо у станка, умер от голода, как многие тогда умирали в блокадном Ленинграде. Что происходит сегодня? Сегодня мы видим попытки пересмотреть историю Второй мировой войны. Принижается роль нашей страны, Советского Союза, Красной Армии в победе над фашизмом. Пособники нацистов, некоторые пытаются их признать борцами за свободу. Тогда, в 1945-1946 годах, в эйфории Великой Победы, всем нам казалось, людям с более старшего поколения, что эта коричневая чума канула в лету навсегда. Действительно, зло не уничтожено, становится еще более изощренным. После Нюрнбергского трибунала прошло еще 12 малых процессов. Они уже не были международными, но на них тоже судили нацистов. Среди прочих, юристов и врачей. Бенджамин Ференс, с которым у меня проходили встречи, когда ему было уже за 90 лет, он был главным государственным обвинителем на этих процессах. Больше всего поразило во время процесса отсутствие у подсудимых раскаяния. Вот обрезанная стена. Здесь находилось 4-е крыло, знаменитое, в котором содержались главные военные преступники. В 80-х годах крыло тюрьмы было снесено, чтобы освободить место под новые постройки. Это крыло было ближе всего к восточному корпусу. Это был кратчайший путь к залу заседаний 600. Обвиняемых привозили по одному на этом лифте.
Одной из причин, почему процесс проходил в Нюрнберге, было то, что тюрьма располагалась рядом с дворцом юстиции. Это давало возможность хорошо охранять там обвиняемых. Была и другая причина. Именно в Нюрнберге в 1933 году состоялся первый съезд нацистской партии после ее прихода к власти. Город, в котором зародился нацизм, должен стать местом, где он будет и осужден, и погребен. Вот Колизей, несостоявшаяся надежда Третьего рейха. В 1935-м Гитлер заложил в основание этого Колизея первый камень. По замыслу он в 2 раза должен был превзойти римский. Именно здесь планировали проводить съезды партии. Со всех концов Германии для Колизея доставляли лучший гранит. Но достроить главный символ рейха нацисты не успели. Вот так все закончилось. Заброшено, заросло. Жалкий итог. Der deutsche Volksgemeinschaft aller deutschen Stämme, das Großdeutsche Reich! Sieg heil! Sieg heil! Изнанка нацизма не так парадна, как фасад. А теперь здесь загорают немецкие мужчины и женщины. А вот там проводят выставки собак. Разбойничье нападение гитлеровской Германии на СССР. После появления в зале суда Паулюса триумф Руденко в Нюрнберге обсуждали все. Вышинский тоже не остался в стороне. Решил поздравить Романа Андреевича лично. Когда сидели все делегации, он поднял тост и говорит: я поднимаю этот тост за наших союзников в победе над фашистской Германией, за Соединенные Штаты Америки, за Великобританию. Тем самым он намекнул, что французы очень быстро капитулировали и не оказывали никакое сопротивление и помощь Советскому Союзу. Французы поднялись и ушли. Ну вот так, Вышинский Это серьезная вещь. прилетал и улетал, а Руденко оставался и все это расхлебывал. Ссориться с Вышинским Руденко было нельзя. Слишком важная персона. Жуков, маршал Победы, за 1945 год был у Сталина 11 раз. А Вышинский, как вы думаете, что это? 55 раз. 55 раз. Это говорит о том, что Сталин, с одной стороны, придавал очень важное значение Нюрнбергскому процессу и буквально выверял каждый шаг, и другое, это было большое доверие Вышинскому, естественно. Вышинского раздражало в Руденко многое. Особенно контакты с американцами. Ведь отношения Руденко и прокурора Джексона с некоторых пор заметно потеплели. Все изменил один случай. Зимой 1946 года Руденко доложили, что в один из дней американские солдаты грелись у костра, разжигая пламя документами советской делегации, предназначенными для Нюрнбергского трибунала. Ну, Роман Андреевич, конечно, очень сильно возмутился, поставил в известность Джексона. Джексон был в шоке и ожидали скандала, но Руденко поступил очень по-мужски, посмотрел, что документы малозначительные. На этом скандал был исчерпан. И Джексон оценил это. Это было очень и важно, что они работали, обвинители, почти унисонно. Мориц Фукс, личный охранник Джексона, позже вспоминал. Джексон с удовольствием приходил в гости к Роману Андреевичу Руденко в его доме. Они подолгу сидели и что-то обсуждали. Джексон узнал, что для Руденко это не первый суд над немецко-фашистскими захватчиками. Первый процесс Роман Андреевич провел в октябре 1943 года, сразу после освобождения Харькова. Где
При участии прессы открыто и публично были предъявлены им обвинения, и виновные лица были осуждены. В Нюрнберге Джексон принимал Руденко в своем роскошном особняке, куда американского обвинителя поселили на время процесса. Показывал теннисный корт, старый рояль, парк автомобилей. Однажды американец сочувственно спросил советского коллегу: «Как вы вообще своей маленькой делегацией совсем справляетесь?» У американцев 600 переводчиков было, а у нас 40. А работа одна и та же. Возглавлял группу советских переводчиков Евгений Гофман. Любопытная деталь. В Нюрнбергском процессе участвовали 3 человека по фамилии Гофман. В одном зале собрались личный фотограф Гитлера, личный охранник государственного обвинителя от Советского Союза Руденко и руководитель группы советских переводчиков. Все имели одну фамилию – Гофман. А Евгений Владимирович Гофман – это мой дядя. Гитлеровская клика по своему обыкновению истошного пива. Сегодня любые международные переговоры трудно представить без синхронного перевода. А впервые он был использован в Нюрнберге. Не все шло гладко. 4 языка, несовершенная техника, нехватка квалифицированных сотрудников. Нацисты пользовались этим при каждом удобном случае. Сидящие на скамье подсудимых, и Геринг, и Риббентроп, и Кальтенбруннер, они пытались путать переводчиков, прокуроров. Как-то раз адвокат Германа Геринга употребил слово «безетцунг», говоря о продвижении Красной Армии на Запад. У этого слова 2 значения – оккупация и занятие территории. Переводчик Евгений Гофман безошибочно определил, что имеет в виду адвокат Геринга. Объяснил Руденко, и тот сразу заявил протест. Оставил неплохие воспоминания Евгений Абрамович Гофман. Вот часть этих воспоминаний. Пишет он их от руки и просил их передать после его смерти через 20 лет. В них есть и такая история. Ночь. Советские бьются над переводом речи помощника Руденко с русского на английский для судей трибунала. Времени в обрез. Сил тоже. И так не спят сутками. Американский полковник Достер, глава отдела переводов, на просьбу Руденко помочь разводит руками. Все равно к утру не успеть. Княгиня Татьяна Владимировна Трубецкая, она возглавляла группу русских переводчиков, которые работали под эгидой американцев и французов. И когда этот разговор она услышала, она сказала Достеру: русские разберутся сами. Впервые после 1917 года 2 России объединились во имя общей цели. Советское обвинение располагает значительными документальными материалами, которые будут предъявлены суду. 19 февраля 1946 года в зале суда показали советский документальный фильм о злодеяниях нацистов. Эти кадры говорят сами за себя. Я солдат, я не раз смотрел смерти в глаза, но то, что я видел в этом фильме, мне было страшно. Страшно было всем. И подсудимым, и судьям. Треск киноаппарата заглушают лишь всхлипы присутствующих. Закончилась демонстрация, то зал, наверное, минут 5 молчал. Единственный, кто не лишился дара речи, Геринг. Это постановка. Немцы такого сделать не могли. Русские переоделись в нашу форму и убивали своих. И вот в этом зале я вспомнил, наш полк освобождал город Люблин. И где-то 5-7 километров от Люблина был концлагерь Майданик. Разведчики ВЛС со мной ворвались первыми
в этот лагерь. 6 коробок бетонных там травили людей. В каждую коробку по 200 человек загоняли, раздевали, и потом газ туда пускали. Они там бедные кричали, плакали. За раз сразу уничтожалось 1000 человек. И мы застали в лагере костры горящие, человеческих тел. И вся территория была покрыта золой человеческой. После показа советского фильма у Руденко и Джексона состоялся долгий разговор без свидетелей. Американский обвинитель никак не мог прийти в себя от увиденного. Не только он. Даже товарищи по партии объявили Герингу бойкот. А бывший министр иностранных дел Риббентроп попросил у суда дозволения не носить больше галстук. Уж больно напоминает петлю на шее. Сергей Евгеньевич, вы выступили с идеей начать преподавание уроков Нюрнбергского процесса не только в школе, но и в вузах. Почему возникла у вас эта мысль? Главным образом потому, что незнание или забвение истории, забвение нашего прошлого часто очень дорого обходится человечеству. Нужно, так сказать, использовать все возможные инструменты для того, чтобы попытки возвращения нацизма, так сказать, пресечь. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за то, что вот вы, как историк, много занимаетесь большой работой по популяризации вот этих знаний. Мы говорили о том, что это крайне-крайне важно. Дорогие коллеги, будущие прокуроры и судьи баварской юстиции, почти 70 лет назад в этом зале состоялся главный процесс человечества. Что это значит для нас, сегодня живущих? То, что у преступлений против человечности нет срока давности. Что все пособники нацистов и фашистов должны быть непременно осуждены. А вот одна любопытная фотография. Вы никого не узнаете в этой женщине? Так, я узнаю свою маму. Это потрясающе, потому что то, что знаю я, что наоборот, моя мама ждала отца на вилле, и что раньше 12 ночи он не возвращался. Автору фильма удалось отыскать виллу, на которой во время процесса жил прокурор Роман Руденко. Адрес автор обнаружил в архивах. Ахендорфштрассе, 33. Как раз то самое место, куда съезжались многочисленные гости этого дома. Сюда приезжали делегации Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции. Когда мне Александр Григорьевич Звягинцев предложил сесть у камина, где сидел мой отец, я сел и почувствовал ореол домашнего очага. С матерью иногда вспоминали, как она ждала его на вилле. То, что рядом с ним был близкий человек на протяжении всего процесса, это великая вещь. Они прожили без малого 50 лет вместе. Весна 1946 года. Десятки свидетелей, сотни доказательств, тысячи печатных страниц переводов. Все позади. Впереди финальная битва. Казалось бы, нацистам конец. Но происходит непредвиденное. Марта 46-го в американском Фултоне Уинстон Черчилль произнес короткую речь. Всего 15 минут. Но они перевернули мир. Главный тезис – коммунизм – угроза Западу. С ним надо бороться. Это был сигнал к началу холодной войны. И когда прозвучала известная фултонская речь, тут такое оживление на этой скамье подсудимых было. Они очень радовались. Наконец-то. И Геринг прямо сказал: ну вот теперь-то мы их и разобьем. 3 дня в комнате судей царило тягостное молчание. Никто не понимал, как быть дальше. Но здравый смысл взял верх. Все временно забыли про политику. Понимали, иначе нацисты могут уйти от наказания. Наступал решающий момент. Время перекрестных допросов. Я был свидетелем, когда он
допрашивал Геринга. Роберт Джексон, главный обвинитель Америки. Умный человек. Умный. Это все признавали. Но у него было мало фактов доказательных. Дело было не только в этом. Геринг умело использовал чужие слабости. Не раз говорил своим товарищам, что обвинитель от США Джексон любит покрасоваться и пасует перед напором оппонента. И Геринг его забил. И он бросил папку на стол и отказался в дальнейшем допрашивать Геринга. Джексон потерпел фиаско. Джексон очень переживал. Он не смог разбить аргументы Геринга. Но наступал час Х, когда должен был выступить наш государственный обвинитель. Он выступал после Джексона. Мои коллеги, обвинители от Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции уже представили суду весьма веские и неопровержимые доказательства. Руденко привык к выходкам Геринга. За долгие месяцы процесса Роман Андреевич отработал тактику действий против него. Он его допрашивал 4 дня и заставил его признаться в тех злодеяниях, которые совершал фашизм. Американская газета одна написала, что Руденко был возмущен нетактичным поведением Геринга и его застрелил. И когда на следующий день спросили у этого корреспондента, у американцев спросили, ну это же ложь, он говорит, какое это имеет значение? Но от убийственных пулеметных вопросов вашего государственного обвинителя, что Герингу было легче. Ну и тогда в пресс-руме вспомнили пословицу, что «бойся лошадь сзади, быка спереди, а американского журналиста со всех сторон». Во имя памяти миллионов невинных людей, бандой преступников, представших перед судом передового человечества, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Заключительную речь Роман Руденко произнес 30 июля 1946 года, в день своего рождения. Одним из первых его поздравил прокурор Джексон. Суд удалился на совещание. Оно длилось целый месяц. Нюрнбергский трибунал осудил не только лидеров Третьего Рейха, но и его политическую систему, идеологию, преступные организации СС и Гестапо. Дал жесткую оценку пособникам нацистов, отменил срок давности за преступления против человечности, определил ответственность не только для тех, кто исполнял преступные приказы, но и для тех, кто их отдавал. А выработанные на процессе принципы международного права стали определяющими в работе Организации Объединенных Наций, и в этом была заслуга наших юристов, участвовавших в Нюрнбергском трибунале. 1 октября 1946 года было завершено оглашение приговора Международного военного трибунала. 3 нацистов – Шахта, Папина и Фриче – оправдали. Советская сторона настаивала на более жестком приговоре, в связи с чем подала в суд специальный документ – особое мнение. Палитра наказаний была такой: оправдание, лишение свободы на разные сроки, смертная казнь. Это свидетельствует о том, что суд прилагал усилия к тому, чтобы произвести дифференцированную оценку. Оправданные отказались покидать тюрьму. На улице бушевала разъяренная толпа, не согласная с мягким решением трибунала. Их поселили на 3-м ярусе, в камерах с открытыми дверьми. 7 приговоренных к разным срокам заключения перевели на 2-й ярус. 11, включая Геринга, Риббентропа и Кальтенбруннера, оставили на 1-м этаже. Их ждала смертная казнь. — 15 октября 1946-го. По тюремным коридорам разносится стук молотков. Американские солдаты достраивают эшафот в спортзале. Стучат четко, как будто отмеряя приговоренным последние минуты их жизни. Кто-то молится, кто-то требует успокоительного. Геринг подозрительно спокоен. За пару дней до казни он подал прошение заменить повешение на расстрел.
повешение – это позорная казнь. Выбрали не расстрел, а именно повешение. Геринг получил отказ. Ну и результатом, как известно, явилось его самоубийство за несколько часов до казни. Вон там, где труба, находился спортзал. Именно в нем рано утром, 16 октября 1946 года, казнили приговоренных. Потом зал использовался для самых разных целей. В том числе сделали там пекарню. В 1953 году, после смерти Сталина, Роман Андреевич Руденко стал генеральным прокурором СССР. В этой должности он пробыл дольше всех советских прокуроров – 27 лет. Уважаемые коллеги, я выполняю вашу просьбу и свое большое желание и даю вам копии документов Нюрнбергского процесса. Главный обвинитель от СССР – это папка Романа Андреевича Руденко. Александр, ganz herzlichen Dank. Спасибо. Долгое время никто не знал, что стало с прахом казненных в 1946 году нацистских преступников. Скрывали намеренно. Опасались, что захоронение станет местом паломничества неонацистов. Пепел тайно развеяли над рекой Изар, на этом самом месте. А вода спокойная, как смерть. 27 миллионов наших граждан погибло во время Великой Отечественной войны. Это во много раз больше, чем погибло от всех стран вместе взятых, которые участвовали в войне против фашистской Германии. И нам некоторые советуют забыть об этом. Память отрубил. Да где ж найти нашему народу такой топор, чтоб память в раз отрубит? Дорогие коллеги. Да, я остался немного, у меня еще время есть, несколько минут. Давайте, Настя, там какие есть вопросы, если хотите, чтобы я продолжил разговор, какие есть пожелания? Да, я знаю, что у нас было несколько вопросов, и Лукьяна Суворова принимала вопросы, в том числе через чат, поэтому для начала, Лукьяна, передаю слово к тебе для вопросов от участников, которые к нам поступили. Да, здравствуйте еще раз, добрый вечер, Александр Григорьевич, спасибо вам большое за встречу, за интересный очень фильм. И, значит, один из вопросов, которые вот поступили, это касается того, каким образом вы можете объяснить то, что сейчас пособников нацизма очень часто начинают оправдывать, несмотря на то, что вроде бы все люди знают и о Нюрнбергском процессе, о Нюрнбергском трибунале. Как это можно объяснить? Или это не имеет объяснения? К сожалению, история после войны возложила выполнение своей большой миссии по уничтожению национал-социализма и фашизма на очень слабые плечи политиков. Это моя такая точка зрения. И, кстати, еще Макмиллан, премьер-министр Великобритании, в свое время говорил, что, проиграв Вторую мировую войну, немецкие генералы взяли реванш в своих воспоминаниях. И вот что происходит. Понимаете, время – это единственная абсолютная категория в философии. Она не детерминирована никакими поступками людей, ни целым поведением государств. Его стрелки времени никогда не показывают человечеству вектор движения.
за то время неумолимо в конечном счете подписывает свои приговоры, кто с ним фамильярничает. Вот и с теми, кто поощряет национал-шовинистическую и фашистскую риторику. Вы посмотрите, что делается-то. Если после войны 60%, 80% населения всех стран, там, Франции, Германии, понимали, что победу во Второй мировой войне, большой вклад внес Советский Союз, то сейчас эти населения эти представления, опросы общественного мнения указывают на что? 8-10%. Потому что очень их хотят задуть эту свечу разума и справедливости, которая была когда-то зажжена на Нюрнбергском процессе. И каждый год, вот уже почти, значит, около 20 лет, 15 лет, Россия вносит в Организацию Объединенных Наций один документ о запрещении героизации нацизма. Вы посмотрите, в декабре месяце он принимается всегда большинством голосов. Вы посмотрите голосование. Кто голосует против этого документа? Вот в том году проголосовали 3 страны. 2 из них – Украина и США. Это нормально? Страны, которые воевали, Украина в составе Советского Союза и США, в коалиции в Советском Союзе, голосуют против героизации. По нашим данным, около 900 организаций в США являются разного рода экстремистскими. Да, многие хотят использовать эту шовинистическую, национал-фашистскую риторику в борьбе против своих союзов, против своих противников, для того, чтобы доминировать в мире. Но я хочу сказать, вот мы сейчас находимся с вами в Европе. И Европа, вот она не вправе, вот в частности сейчас вот начинается в Европарламенте принимать решения, пытается там учить Россию, как жить. Нет морального права у Европы учить. И Нюрнбергский трибунал еще раз об этом сказал. Впервые за всю историю воли сего года вдруг показал, что у Европы нет такого права. Потому что те преступления, которые были совершены против человечества, базировались на идеологии, которая пришла от самой цивилизованной Европы. Это же очень важная позиция. 2 мировые войны. Первая мировая война. Чем она закончилась? Подписанием Версальского договора. Статья 227-228 Версальского договора требовала проведения суда над Вильгельмом. Он состоялся? Нет, он не состоялся. Вильгельм спрятался в Голландии, его не судили. Эти лейпцигские процессы никого не осудили. Гитлер же видел, что его предшественник был безнаказан. Это главный принцип уголовного права – неотвратимость наказания. Вторая составляющая. Вы посмотрите, кто помог после Веймарской республики, когда был полный коллапс экономики Германии подняться? Миролюбивые демократии. Так назвал их французский обвинитель на Нюрнбергском процессе. И мы должны спросить, будем с этих миролюбивых демократий. И когда шахта стали привлекать к уголовной ответственности и ввели в ранг подсудимых, он, выступая, заявил: а почему я здесь стою на скамье подсудимых? А где представитель General Motors, Standard Oil, других корпораций, благодаря которым миролюбивые демократии выпистывали фашистскую Германию, которые считали, что этот нацизм, это будет стена, которая будет охранять их, допустим, от Советского Союза. Не произошло этого. И никогда не произойдет. И я вам хочу, что современные многие элиты по своему духу и мировоззрению очень родственны своим фашистским предшественникам. Я вам сказал, в том году 3 страны, позапрошлые годы. Кто голосовал? Опять США, Украина, Канада проголосовала, подмандатная территория Палау голосовала. Вы же понимаете? Все смотрят, конечно, США, великая страна,
с мощной экономикой. Но я считаю, что, естественно, Соединенные Штаты Америки должны играть более решающую роль. Я очень хорошо помню всех генеральных прокуроров Америки и со всеми встречался из них, начиная с 1986 года. Я помню, как с Ричардом Торбергом в 1989 году мы подписывали договор о преследовании нацистских преступников, подписывал генеральный прокурор Советского Союза, да, Сухарев Александр, фронтовик Александр Яковлевич, он жив, ему скоро 100 лет будет. И мы говорили, вели беседы. В этой книге, кстати, я нашел наши договоренности по преследованию нацистских преступников. Этого же не происходит. Этого же не происходит. Поэтому кто-то одергивает их, а наоборот помогает. Думает, пройдет. Да нет, никогда не пройдет. Никогда не пройдет. Зло неуничтоженное, а отмененное всегда становится еще более изощренным. И мы видим, что произошло с фашистской Германией, которую ее выпистывали, а потом фашистская Германия направила свое жало против тех же Соединенных Штатов, против того же Монтегю Нормана, против Сити, против Рузвельта. Рузвельт опомнился потом и говорил, да вообще, это страна, которая нам дала 2 мировые войны. Мы должны вообще ее уничтожить фактически, говорил последний министр экономики Соединенных Штатов. И создать там одно сплошное картофельное поле. А Рузвельт считал, что нужно сделать так, чтобы не рождались такие подобные, которые развязывали эти войны. Я не о Германии говорю. И если бы не великая воля тогда Советского Союза, не было бы такой страны Германии. Сталин сказал, что нет, ответил на эти вопросы и Черчиллю, и Рузвельту. Слишком жестокие меры приведут к обиде. И мы должны провести суд над нацистскими преступниками. Народ не должен отвечать. Что сказал Черчилль? Сказал, давайте проведем быстренький закрытый суд. Советская сторона сказала, нет, суд будет открытый. И мы настояли, что суд был открытый. И на нем присутствовало больше журналистов, чем других представителей народов мира. И суд был судом народов, потому что потом к 14 странам присоединилось еще 19 стран. Это же очень важная позиция. И он сказал, ну хорошо, Черчилль, давайте мы проведем такой суд. Быстро, говорит, он должен быть больше политический. Сталин говорит, нет, суд не должен быть политический. Суд должен быть строго юридический. Пройдут десятилетия, и потом скажут, что Рузвельт, Черчилль и Сталин просто свели счеты со своими противниками. Так оно сейчас порой и происходит. Поэтому с отчетом попыток придать Нюрнбергский процесс забвения или умалить его значение перед человечеством стоит огромнейшая и постоянная задача. Поддерживать этот огонь свечи разума и справедливости. И не только ради сохранения исторической памяти, но и для того, чтобы не допустить повторения страшного нацистского прошлого и связанных с ними трагедий. И то, что происходит в других странах, когда там ходят, вы понимаете, в Австрии, вот я в том году беседовал с Герхардом Ярошем,